Hello. Hi guys. Hiya Peter. Hi Pa Peter. Welcome to the stream. நான் வர்றதுக்கு முன்னாடியே பீட்டர் வந்துடுறான்யா. என்ன கைஸ் தூங்கி எந்திரிச்ச மாதிரி இருக்கேனா? அப்படிதான் இப்பதான் தூங்கி எந்திரிச்சேன். இப்பதான் எந்திரிச்சு அப்படியே வந்து உக்காந்துட்டேன். தண்ணி குடிச்சிட்டேன், கவலைப்படாது. ஓகே, ஓப்பன் இட் ஆப். 5 மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். யா பப்ளிக்ல தான் நான் லைவ் போட்டிருக்கேன். ஓகே ஓகே. ஒரு செகண்ட் பா, ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கிறேன். ஹலோ ப்ரோ. ஹை. யாரா 2 பேர் பார்க்குறீங்க? இன்னொருத்தர் யாரு? அப்படியே ஒரு ஹை போட்டிங்கன்னா நம்ம பேசிட்டே கேம் ஆடலாம். எல்லாமே பண்ணுங்க கைஸ். சார்ஜர் தூக்கிட்டு வர மாட்டேன் கைஸ். 1 செகண்ட் ஐ வில் கம். சூப்பர். அப்பா ஸ்ட்ரீமரா இருக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குன்னா, ஒயரோடவே வாழ வேண்டியதா இருக்கு. எந்த ஒயர் எங்க இருக்குன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. இங்க ஒண்ணு இருக்கு. இது இப்படி. ஐயோ, ஓகே. என்ன என் முகம் மொத்தா இருக்கு? ஒரு கேட்ச். டோவான். எஸ். இன்னுமாடா லோட் ஆயிட்டு இருக்குது? இன்டர்நெட் கரெக்டா வருதா கைஸ்? லோட் ஆகாம வருதா ஸ்ட்ரீமு? லோட் ஆயிட்டு இருக்கா? வந்துச்சு. ஸ்மார்ட் லிங்க். போய் லிங்கை மட்டும் ஷேர் பண்றாங்க.
லைவ் பாக்குறாங்களா கொஞ்சம் லைக்கா போட்டு பாருங்க guys. இப்போ யாடா வெரிஃபிகேஷன் கேட்கும் அது? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாக்குறவங்களாம் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. காப்பி. தூக்கம் இழுத்துட்டு போகுது ப்ரோ என்னைய. செம தூக்கம் வருது. Prime. ஓகே. என்ன போட? Shit. 15. Notification. Edit 6-hour stream. 6 hours streams are back. Forward lights announcements தான அது. Forward. ஹாய் ப்ரோ, யாரோ ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஹாய். யார் பார்க்குறீங்களோ கொஞ்சம் லைக் மட்டும் போட்டு பாருங்க நண்பா, புண்ணியமாக போகும். இருங்க போயிட்டு லைவ் லிங்க் மட்டும் ஸ்டேட்டஸ் போட்டு வரேன். போட்டாச். எவ்வளோ நேரம்டா சாமி ஒரு ஸ்டோரி அப்லோட் ஆகிறதுக்கு? ஆச்சா, ஆகிடுச்சா? ரைட். கமாகி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கவங்களாம் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆல் பெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. லெட்ஸ் கோ. இந்த கேமை லோட் பண்ண வேண்டிய நேரம். ஏய் யாரா பார்க்குறீங்க? சைலண்டாகவே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஒரு ஹை பை ஏதாவது சொல்ல வேண்டியதானே?
நம்ம கத்துற கத்துக்கு வீட்டை விட்டு எல்லாரும் ஓடிட போறாது. அதுவும் சாத்திடுவோம். ஓ நோ ப்ரோ, என்ன ப்ரோ இது? ஷிட், எந்திரிச்சிட்டே இருக்க வேண்டியதா இருக்கு. வர இறங்கி வந்துட்டேன். ஓ யார் ஆட்டுறாங்க? ஜோடு காற்று டிஎன்ஏ எஸ்பிகே. லைவ் பார்க்குறவங்க ஹை சொல்லிட்டு பார்க்கணும். பீட்ரு நீயா இது? கேம் ஸ்க்ரீனே மாற்றலையா நான்? 5 மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் கைஸ். 2 மேட்ச் போடுவோம் தாராளமாக. ஹலோ ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் 3 லைக்ஸ். அப்படியே ஹை போடுங்க. ஏய் கடுப்புடா சாமி. தாண்டிடுவோமா? அடக்கர்மாமே. சரி அங்கே போய்க்கலாம். Come on guys, let's go for 4.50k subscribers. Yes. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துட்டு இருக்கவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஷார்ட்ஸ் கண்டென்ட் போடணும் எடுத்து. எங்க போய் போடுறது நான்? கமா கைஸ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துட்டு இருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரோபாட் ப்ரோ, ஹை ப்ரோ. நேத்தே ஆடணும்னு நினச்சேன் ப்ரோ. வரீங்களா? ஆன்லைனில் இருக்கீங்களா? ஒரு புல்லட் கூட பண்ணலையா? ஐயோ, இந்த ஸ்கோப் எடுத்துட்டு அடிச்சிருக்கலாம். 4 பேர் தான். ஆச்சா, இதுலயே இறங்கியிருக்கணும் ப்ரோ. லைட்டாக 1 செகண்ட்ல மிஸ் பண்ணிட்டோம். நான் எங்கடா எடுத்தேன் அந்த கண்ணை? சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? கேம் வரீங்களா? ஆடுவோம். பேராஷூட் காட்டிச்சு தானே? இருங்க, ஒரு குட்டி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவோம். பேகை தவிர்த்து எல்லாமே இருக்கேன். பேக் பேக் பேக்.
வந்தாரு டேன்னு போட்டாரு அப்படியே கிளம்பிட்டாரியா ஆளு. ஏய் இது மேல ஓட முடியுமா? தள்ளி விட்டுருன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ இவ்வளவு நாள் அது. பேக்கை தவிர்த்து எல்லாம் இருக்கு. ஏய் ஒரு பேக் கொடுங்கடா. அவ்வளோத்த விட்டு ஓடிட்டு இருக்கேன்டா. ஒரு லெவல் 2 பேக் லெவல் 1 பேக் ஒரு கர்மத்தையும் காணும். பேக் இல்ல ப்ரோ. அப்பாடா லெவல் 3 பேக். எத்தனை நேடு விட்டு வந்திருக்கேன் பின்னாடி. இருங்க அத்தனையும் போய் பொறுக்கிட்டு வரும். நோ 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 2x. சும்மா கூட இருக்க கூடாது பேக்ல. நேட். ஓகே ஃபுல் ஆயிடுச்சா பேகு? கரெக்ட். ஆனா இந்த அனிமேஷனுக்கு ஒன்றும் குறைச்சல் இல்லடா. P90 வரும்ல. எங்கடா P90? ஓகே எனிமி அடிக்க போவோம். சாலா ஆமா கைஸ், லைவ் பார்க்குறவங்க கொஞ்சம் லைக்கை போட்டு பாருங்க நண்பா. ஏய் ஏய் P90ல 2 ஹெல்மெட்ரா. அடா பாவி ரீலோட் ஆயிடுச்சு கைஸ். ப்ரோ ஹவ் ஆர் யூ? லாக்டவுன் டேஸ்லாம் நம்ம M24 ரூம் ஆடி இருக்கோம். DXJ ஹை ப்ரோ, நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? லாக்டவுன் நண்பரா நீங்க? ரொம்ப பழங்காலத்து நண்பரா இருக்கீங்க போலயே. நான் சூப்பரா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? உங்க பேர் என்ன சொல்லுங்க, ஞாபகம் இருக்கா பாக்குறேன். உங்க பேர் என்ன? என்ன யூசர் நேம்ல ஆட்டிருந்தோம்? எங்கடா? ஐயோ நண்பா, அவசரப்பட்டு கீழே குதிச்சிட்டோம்பா. வரட்டான். என் கீழே எடுத்தான் அவன்.
அவன் கில் எடுத்துட்டானயா? டப்பாவி. அட போங்கடா. ஃபைன் ப்ரோ. அப்ப நான் கன் ஃபிஸ்ட்னு இருந்தேன். உங்க ஐடி டெட்லைட்ஸ் வெயிட்னு இருக்கும். அப்பா டெட்லைட்ஸ் வெயிட் நான் பேரெல்லாம் எந்த காலத்துல வச்சேன் ப்ரோ. வருடத்திற்கு மேல் வருடங்கள் ஆகிறது ப்ரோ. அப்படிலாம் பேர் வச்சு. எங்க இருக்கான் அங்க? கமா கைஸ், லைவ் பார்க்குறவங்க கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க. நல்ல வேலை 2x ஏறல. ஏறி இருந்தா அப்படியே தூக்கி போடணும் தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். எதுவும் விளங்குற மாதிரி இல்லை. ஏய் என்னடா இவ்வளோ வச்சிருக்க? இவ்வளோ வச்சுட்டு பாவம் செத்து போயிட்டு இருக்கான். சண்டேனா ஃபன் டே, ஃபன் ரூம் மேட்சஸ்லாம் இருக்கும். ஒரு வடக்கன் உள்ள வந்து கன்னை எடுத்துட்டு போடா ஆரம்பிச்சிருவான் எங்களை. ஆமா ப்ரோ, ஆமா ப்ரோ. ரொம்ப ரொம்ப ஓஜி ப்ரோ. நீங்க அப்போ ஒரு செம ஓஜி சப்ஸ்கிரைபர் போலயே ப்ரோ. ஃபன் ரூம் மேட்சஸ்லாம் எப்போ பா தலை? யாரு தலை நீங்க? பல வருஷமா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க போல. மிக்க மிக்க மகிழ்ச்சி ப்ரோ உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் திஸ் லைவ் ஸ்ட்ரீம். அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்கெல்லாம் லைவ் லிங்கை ஷேர் பண்றேங்க ப்ரோ. க்ளோஸ் டு 1000 அப்லோட் போகுது ப்ரோ. லைவ் போட போறேன். P90 வேணாடா. P90க்கு தாம்சனே பரவாயில்ல கைஸ். எதை தூக்கி போட? ஓகே போமா. 4 பேர் அலைவான். யாரா? எங்கடா இருக்க? எங்க இருக்கான்னு தெரியல. ஹார்ட் அட்டாக் குத்துறான்பா. ஒரு செகண்ட். கமான் கைஸ், லைவ் பார்க்குறவங்களாம் கொஞ்சம் லைக்கை போட்டு பாருங்க. உள்ள இருக்கானா? அவன் அங்க இருக்கியா நீ? மாட்டிக்கிட்டான்பா மால்டோல. நான் உங்களை நிறைய கேஸ்டிங்ல பார்த்துருக்கேன். மற்ற சேனல்ல டெலிகாஸ்ட் ஆகல. ஆமா ஆமா ப்ரோ. கமெண்ட்ரி பண்ணுவேன் ப்ரோ. ப்ரோ இவ்வளோ நாள் சைலண்ட் வியூவராகவே இருந்திருக்கீங்களா ப்ரோ? இப்போ இவ்வளோ நாள் அப்போ அமைதி புறாவா இருந்து பார்த்துருக்கீங்க எல்லாத்தையும். ஒரு ஹை போடலாம்ல. கன்ஃபிஸ்ட் ஞாபகம் இருக்கு ப்ரோ எனக்கு. ரொம்ப ரொம்ப ஓஜி பிளேயர் போல நீங்க. இப்போ ஆடுறது இல்லையா ப்ரோ கேமை? இல்லை ஆடுறீங்களா? செம ஓஜி. 4 பேர் பார்க்குறீங்க கைஸ். லைவ் பார்க்குறவங்களாம் கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்களேன். இடத்த கிளியர் பண்ணியாச்சு. வாடா சிங்கம். அடுத்த அப்டேட்ல வந்து காருக்கு கூட ட்ரிஃப்ட் வருதாமா கைஸ். மஜாவா இருக்கும்.
எங்கேயோ ஓப்பனில் தான் சண்டை போட்டுருந்தாங்க. இங்கே தானடா எங்கோ சண்டை போட்டுருந்தீங்க, சுட்டுட்டு இருந்தீங்க, எங்கடா போயிட்டீங்க? ஆடிட்டு தான் இருக்கேன், ஆனால் முன்ன மாதிரி இல்லை. முன்ன மாதிரி இப்போ யாரு ப்ரோ ஆடுறாங்க? ஆனால் முன்னாடி விடிய விடிய உட்காந்து ஆடிட்டு இருந்தேன். சரி ஓகே, இப்போ தான் திருப்பி சாட்டர்டே சண்டே மட்டும் 6 hours ஸ்ட்ரீம் போடுவோம். மற்ற நாள்லாம் ஏதேதோ 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் அப்படின்னு போட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஆஹா, நூலில் எஸ்கேப் போயிட்டாயா? பிளேயரா? பாட் இல்லையா? என்னடா டிராகன் ஹார்ன் ஏதோ ஒன்று இருக்கு, ஏதோ வச்சிருக்காங்க கேம்ல, அவன் ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது. ப்ரோ ஏதாவது இத்தனை கில் எடுங்கன்னு சொல்லிட்டு டார்கெட் வைங்க ப்ரோ, நான் அதை சேஸ் பண்றேன். எட்டு ஃபினிஷஸ் ஓபி இந்த chat guys. என் கேடி என்ன நான் பார்க்கணும்பா. ஓகே, வாட்ச் பார்ட்டி ஃபுல் மேட்சஸ்க்குமா பிஎம்ஜிசிக்கு? ஆமாம் ஆமாம் ப்ரோ, எல்லா மேட்சுமே இருக்கும். மிராமர் மேட்ச்னா மட்டும் 4th zone மாதிரி போவோம். எல்லா மேட்சஸ்க்குமே வாட்ச் பார்ட்டி தான், ஆரம்பிக்கல இன்னும். கிறிஸ்டியானோ குமார் சியூ வா ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஹை ஹை ஹை, சாப்பிட்டீங்களா? எப்படி ட்ரிஃப்ட்டு? எனிமி எங்கேயுமே இல்லை ப்ரோ, பார்க்கவே இல்லை இன்னும். ஓகே, மேலே இருக்காங்க. நோ ப்ரோ, டுடே ஆஃப்டர்நூன் ஃபாஸ்டிங். ஃபாஸ்டிங்கா? என்ன மாதிரி ஃபாஸ்டிங் ப்ரோ? டிபிஎஸ்லாம் வச்சுருக்காங்கயா? ஏத்தனா சாவணும். மாட்டிக்கினாரு ஒருத்தர். ஐயோ, அந்த பக்கம் போட்டிருக்கலாம். டேய் ஐயோடோ, ஐயோயோ, கேம்ப் அடிச்சிட்டாங்களே, கண்ணா பின்னா கேம்ப் அடிச்சிட்டாங்களே, கண்ணா பின்னா கேம்ப் அடிச்சிட்டாங்களே. ப்ரோ, வில் டிகேபி சாம்பியன்ஸ் ஆஃப் பிஎம்ஜிசி 2023? டி பிளஸ் கியா நல்ல ஃபார்மில் ஆடிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ. நேற்று கூட கடைசி மேட்ச்சு டின்னர் போட்டு முடிச்சாங்க, வாய்ப்பு இருக்கு. நேற்று மொமெண்டம் கிடச்சிருச்சு, ஆனால் மொமெண்டம் அப்படியே முடிஞ்சிருச்சு ப்ரோ. இன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு டீம் மொமெண்டம் எடுத்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். வேறு ஏதாவது புது டீம் மொமெண்டம் எடுத்தாங்க,
எனக்கு ஆல்ஃபா 7 மொமெண்டம் எடுப்பானுங்க நானும் பார்க்குறேன். ஏதாவது ஒரு இடத்துல அவனுங்களுக்கு ஸ்பார்க் கிடைச்சா அதை அப்படியே போட்டு மண்ணு போட்டு மூடிடுறானுங்க. சும்மா தான் ப்ரோ. வீக்லி 3 டேஸ் ஒன்லி 2 டே மீல் அண்ட் டே மார்னிங் அண்ட் நைட்டு. என்ன இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங்கா? என்ன ப்ரோ ஃபாஸ்டிங்லாம்? ஓஹோ! ரைட்டு ரைட். கமான் கைஸ், லைவ் பார்க்குறவங்களாம் கொஞ்சம் லைக்கை போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பார்த்துக்கோங்க. இந்த மேட்ச் எத்தனை கில்ஸ் கைஸ் எடுக்கலாம்? இந்த மேட்ச் ஒரு 15 கில் எடுக்க முடியுமா? ப்ரிடிக்ட் பண்ணுங்க கரெக்டா இத்தனை கில் எடுப்பீங்க அப்படின்ட்டு. I got the triple elimination medal. DKR 4MV my prediction for #1. 4MV வந்து நல்ல ஃபார்ம்ல போயிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா நேத்து லாஸ்ட்ல வந்து இடத்த விட்டு குத்துட்டாங்க. ஆர்சிபிலாம் எதிரே பார்க்கலப்பா. ஆர்சிபி எவனும் எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டான் எனக்கு தெரிஞ்சு. பார்க்குறீங்களா ப்ரோ பிஎம்ஜிசிலாம்? பா DXJ மாஸ் ப்ரோ. வேற மாதிரி. டுடே A7 4MV ஃபால்கன்ஸ் எனி ஒன் கேன் கம் பேக் ஃபார் ஷார். ஃபால்கன்ஸ், ஆமாம் ஃபால்கன்ஸுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது நிறைய. ஃபால்கன்ஸுக்கு வேறு வழி இல்லை. அவனுங்க போன வருஷம் என்ன #3 எடுத்தானுங்களா? போன வருஷமா #3 எடுத்தானுங்க ஃபால்கன்ஸு. ஃபால்கன்ஸ் வந்து இது வின் பண்ணாங்க தானே வேர்ல்ட் கப்பு, ESPORTS வேர்ல்ட் கப்பு. ஆனால் ஆவரேஜாக மேட்ச்சுக்கு 10 பாயிண்ட் எடுத்தாலே டிராஃபிக்கு சான்ஸ் இருக்குது போலயே. எல்லா டீமும் எடுப்பாங்க ப்ரோ. எல்லா டீமுமே பாயிண்ட்ஸ் எடுப்பாங்க. ஆவரேஜ் 15 எடுக்கணும் ஒரு மேட்ச்சுக்கு. அப்போ தான் ட்ராஃபிலாம் கீழே இருக்கிற டீம்ஸ்லாம். மற்ற டீம்ஸ் டாப் 5லாம் வந்து அவனுங்க மேட்ச்சுக்கு 10 பாயிண்ட் எடுத்தாலே போதும். 60 பாயிண்ட்டு குமுலேட்டிவாக எடுத்தானுங்கனாலே போதும். ஒரு மேட்ச் சோக் பண்ணால் அடுத்த மேட்ச் அந்த பாயிண்ட்டை பிடிச்சிடணும். அந்த மாதிரி ஆடணும். லாஸ்ட் டே கிரேசி பிளாட் ட்விஸ்டெல்லாம் நடக்கும். அவனுங்க என்ன கிரைண்டா? ஐயோ அவனுக்கு பேர் என்ன? ஒரு டீமு அப்படியே இது மாதிரி இருப்பாங்களே, சைலண்ட்டாக இருப்பாங்களே. குளோபா? கில்டெல்லாம் இன்னைக்கு நல்லா டார்கெட் பண்ணி அடிக்கலாம் யாரையாவது. ஹை ப்ரோ, செஃப் ப்ரோ, ஹை ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? நல்லா இருக்கீங்களா? ஹை வாங்க வணக்கம் நண்பா. ஓ மேன், லேட் லேண்ட் பண்ணிட்டோம் ப்ரோ. ஷீட். கமான் கைஸ், ஆட்டோக்கார தம்பி. ஏன் ஆட்டோக்கார தம்பின்றாங்க? இது இந்த BGMSல இருந்து தான் ஆட்டோக்கார தம்பி வந்துச்சு. என்ன கதை அது ஆட்டோக்கார தம்பினா? நான் சொண்டா கைஸ். ஆடா, ஒரு செகண்ட் முன்னாடி அவன் அடிச்சிருக்க மாட்டான். நான் ரைட்ல இருந்து அடிச்சவன். வேர்ல்டு கப் A7 அடிச்சாங்க. PMGCல தான் ஃபால்கன்ஸ் STEக்கு ப்ளே பண்றப்போ #2ன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. ஆட்டோக்கார தம்பின்றது என்னையா கதை? அந்த BGMSல இருந்தே அது வந்து நான் கேட்டே இருக்கேன். நான் வேற BGMS சரியா ஃபாலோ பண்ணல. நான் வெக்ஸ் ஆயிட்டேன் எனக்கு BGMS கூப்பிடல அப்படின்ட்டு. அதனால BGMS என்னாச்சுன்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது. அதுல இருந்து ஹான்சோவோ யாரோ ஆட்டோக்கார தம்பி அப்படின்னும். யார் ஆட்டோக்கார தம்பினா? அது யாரை மீன் பண்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. கேட்டிருக்கேன். கிறிஸ்டியானோ குமார் பெருசா மெசேஜ் அடிக்கிறார் போல அவரு. என்னடா என் கூடவே ஒருத்தன் சேர்ந்து இறங்குறான். எல்லாம் ஒரே டைம்ல செத்துவாங்களா நீங்களாம்? வெல்கம். என்னடா இது? உசி கைஸ். ஷிட். ஹெல்மெட்டுக்கு எய்ம் வைக்காம பாடிக்கு எய்ம் வச்சிட்டேன். நல்ல வேலை, பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, காப்பாத்திடுச்சு. TJB கூட கம்பேக் கொடுக்கலாம் ப்ரோ. சைனீஸ் டீம் தே பிளேட் ரியலி குட். TJB டீம் டிம்பான்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீம் இருக்கும். அது என்ன ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரியல.
அவனுங்க எப்படி தெரியுமா ஆடுவானுங்க, அந்த கேஆரா கொரியன்து அப்படி ஆடுவானுங்க அவனுங்க. ஐ திங்க் டிடி சானாக்ல சோல அடிச்சப்போ வந்த பேருன்னு நினைக்கிறேன். ஆட்டோல வந்து அடி வாங்குனாங்க. ஓ! ஓகே, ஓகே. டிஜேபி டாப் 3 இன் தியர் குரூப். ஆ. ப்ரோ அப்படிலாம் பார்த்தா எல்லா டீமுமே உள்ள இருக்கிறவங்க டாப் 3ல இருந்தவங்க தான் ப்ரோ அவங்கவங்க குரூப்ல இருந்து. வேற வேற ரீஜன்ல இருந்து டாப் 3ல இருந்தவங்கள தான் தூக்கி உள்ள போட்டுருக்காங்க. அப்படி நம்மளால பார்க்க முடியாது. இதுதான் செஃப் ஐக்யூன்னு வச்சிருக்காருல்ல. அதான் சிஆர் ப்ரோ ஆட்டோக்கார தம்பின்னு கலாய்க்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன். என்ன? இல்ல 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 இல்ல. அதுக்கும் ஆட்டோக்காரனுக்கும் என்ன ப்ரோ சம்பந்தம்? அவரு சொன்னது வந்து நான் கில்டுக்கு வந்து சொன்னதுக்கு ஆட்டோக்கார தம்பின்னு சொன்னாரு ப்ரோ. கில்டுக்கு. ஹை கொக்கி குமார் வாப்பா ஸ்லே ரபி. என்ன அபி ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சா? ஜாலியா இருக்காருப்பா அவரு தான். லேக் ஆகுது கைஸ். மொபைல் வெடிக்க போகுது கைஸ். ஒய்யோ டேய், என்னடா இது இப்படி சூடாது ப்ரோ? ஆம்லெட் போடலான்ற அளவுக்கு சூடா இருக்கு ப்ரோ. ஐயோ, எங்கடா கூலரு? அது கடந்தப்பெல்லாம் நான் அதை மடிக்கல. என்ன சூடாது எப்பப்பா? கமெண்ட் கைஸ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துட்டு இருக்கோம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. முதல்ல ஒரு ஏசியாவது வாங்கி மாட்டணும் ப்ரோ. ஷிட், சுத்தமா முடியல ப்ரோ. ஆகிற சூடுக்கு. ஐயோ எகிர மறந்துட்டனா? இந்த மேட்ச் நக்கிட்டு போச்சா? ஸ்லாட் இருக்கா? இருக்கு ப்ரோ, இருக்கு ப்ரோ. ப்ரோ அது வடிவேலன் மாதவன் ஜோக்கு ப்ரோ. ஓ, என்ன ப்ரோ ரூம் மேட்ச் போல? ரூம் மேட்சா? ஓ, இதுக்கு பிஎம்ஜிசி வாட்ச் பார்ட்டி கேக்குறீங்களா? வாட்ச் பார்ட்டி வந்து இன்னும் 20 மினிட்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. ஏய் அவனுமே வரலடா. ஏய் 2 பேர்ரா, நானும் இன்னும் ஒரே ஒருத்தன்டா. போங்கடா. மைனஸ் ஆனா ஏதா போச்சு எனக்கு. சும்மா போரிங் கேம்லாம் நம்மளால ஆட முடியாது. இறங்கணுமா அடிச்சோமா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கணும். ஒரு செகண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டேன். அதை எக்ரிட்டா இது பண்ணியிருக்க முடியாது. ஷிட். தொட்டு பார்க்குறேன், கேஸ் வந்து அப்படியே கொதிக்குது, மெல்ட் ஆகுற மாதிரி இருக்கு. ஃபோன் அவ்வளோ சூடாது. இத்தனைக்கும் 60 எஃப்பிஎஸ்ல ஆடிக்கிட்டு இருக்கேன் நான். 90 எஃப்பிஎஸ் 120 எஃப்பிஎஸ்லாம் நினச்சி பாருங்க. அவ்வளோதான், கொதிக்கிற கொதியிலே மொபைல் காலி ஆயிரும் போல. ப்ரோ 5க்கு சோலோ கேஷ் ப்ரைஸ் ரூம் இருக்கு. வின் பண்ணா காசு ஜிபேல சென்ட் பண்ணுவாங்க ப்ரோ. சோலோலாம் 5க்கு பிஎம்ஜிசி இருக்கே ப்ரோ. பிஎம்ஜிசி வாட்ச் பார்ட்டி நேரம் போட்டனே நான். அடுத்த வாரம் வச்சாடலாம் ப்ரோ. 120 எஃப்பிஎஸ் 120 எஃப்பிஎஸ்லாம் வச்சு ஆடுறது இல்லை ப்ரோ. இங்கே பாருங்க, எக்ஸ்ட்ரீம் 60 எஃப்பிஎஸ் தான். 120 எஃப்பிஎஸ்லாம் வச்சு ஆடினா கெயிலே பிடிக்க முடியாது ஃபோனை, அப்படி சூடாகும். ப்ரோ நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வரேன். நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ஆடுவேனான்னு தெரில ப்ரோ. ஏன்னா இது ஆரம்பிச்சிருச்சு, லைவ் ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அதுக்கு போயிடுவேன். பிஎம்ஜிசி லைவ். அவங்க எல்லாம் சட்டார்னு டைமுக்கு ஸ்டார்ட் பண்றாங்க ப்ரோ. என்ன டிவைஸ்? 14 ப்ரோ மேக்ஸ் ப்ரோ. ஹரிஷ் ப்ரோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வெல்கம். ரொம்ப டிராப் ஆகுது ஃப்ரேம் 120 எஃப்பிஎஸ்ல. எனக்கு 120 எஃப்பிஎஸ்லாம் ஸ்மூத்தாக தான் இருக்கு. 90 எஃப்பிஎஸ் தான் ஃப்ரேம் டிராப் கண்ணா பின்னான்னு. அது அதிசயமா எனக்கு வந்து வியர்டா இருக்கு. 90 எஃப்பிஎஸ் தான் எனக்கு ஃப்ரேம் ட்ராப் ஆகுது. 60யும் 120யும் நல்லா இருக்கு. ஆனால் 120 வந்து 120 மாதிரியே இல்லை. அது ஏதோ 90 எஃப்பிஎஸ் மாதிரி தான் இருக்கு. எடிட் பண்ற மாதிரி இருக்கியா? எடிட்ல ஏதோ ஃபில்டர் போடுவாங்கல்ல ஒரு மாதிரி, அந்த மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. கமான் கைஸ், லைவ் பார்க்குறவங்களாம் லைக்கை போட்டு பாருங்க. நான் 16, ஒரு 90 எஃப்பிஎஸ் டிவைஸ் இருந்தா நல்லா இருக்கும். பட் 60 தான். ஹரிஷ் 16 வயசுனா நீங்களாம் கண்ணா பின்னா ஆடுவீங்க ப்ரோ. நான் பார்த்தேன் இந்த 16 இயர்ஸ்
ஃபெலோஸ் எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் ஹெவியான ஆட்டக்காரர்களாக இருக்காங்க. 16 வயசா அப்படின்னாலே ஐயோ அவரா ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஆளாச்சே அப்படின்ற மாதிரி அப்படி ஆடுறாங்க ப்ரோ சின்ன பசங்களாம். நாசண்டா ஏய் கடவுளே இது கண்ணே இல்லை. தவறு செய்தாய் தேவசேனா. வாடா நல்ல வேலை. ஜஸ்ட் மிஸ் கைஸ். லைவ் பார்க்குறவங்களாம் கொஞ்சம் லைக்கை போட்டு பாருங்க. அந்த பக்கம் இருக்கும். துரத்திட்டு வரீங்க கன் இல்லைன்ற உடனே. ஏன் ப்ரோ அப்படி துரத்திட்டு வரீங்க 2 பேரும் சேர்ந்துட்டு? பார்க்கர் மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கேன் நான். வேற வர டிபி பவர் கண்ணா பின்னான்னு இருக்கியா? டிபி சூப்பரா இருக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு. நம்மளாம் 30 FPS குமார் ப்ரோ. 5 மீன்ஸ் யூடியூப்ல செக் பண்ணுங்க. சிட்டிக்குடாக் என்னது சிக்யூட்டாலிக் யூடியூபர் சோலோ 4 மேட்ச் நடக்கும். 1 மேட்ச் வின் பண்ணா கூட 200 கிடைக்கும். அப்படியா? ஓகே பார்க்குறேன். எங்க இருக்காங்க? எல்லாம் இறங்கி ஓட்டாங்க போல. ஏடா எங்கடா போனான் அவன்? வந்தான் படுத்தான். ஐயோ கைஸ் முடிச்சுட்டாங்க போங்க. கேன்சல் ஆயிட்டு தொலைடா. நாசமா போச்சு. அவன் தொலைடா. ஐயோ எங்க கேம்ப் அடிக்கிறான்னு தெரியலையே. ஐயோ அண்ணா என்ன உயிரை விட்டு. வா சாமி ஜஸ்ட் மிஸ் கைஸ். முடிச்சுட்டான் ப்ரோ. சி அப்படி தப்பிச்சு வந்து கடைசியில இப்படி மாட்டிட்டேனே ப்ரோ. அந்த கிரினேட் மட்டும் கையில கிரினேட் வந்துருச்சு. சாரி சிக்யூட்டாலியா கேமிங்கா? என்னையா சிக்யூட்டாலியா கேமிங்ன்றீங்க? ஐயோ புதுசு புதுசா இருக்கு. தமிழா ப்ரோ? புதுசா இருக்கு. நம்மலாம் 30 அப்புறம் என்ன ஸ்ரீ ப்ரோ சோலோ ரூம் போய் 2 மேட்ச் வின் பண்ணுங்க. சோலோ ஓகே. சோலோ வெர்சஸ் ஸ்குவாட் கூட ஈஸி ப்ரோ. இந்த சோலோ தான் ப்ரோ கஷ்டம். சோலோ வெர்சஸ் ஸ்குவாட் கூட ஜிஜி ஜாலியாக ஆடிடலாம் ப்ரோ. 10க்கு ஜிஇ போல. 10க்கு ஜிஇனா புரியல எனக்கு. கேம்ப்பு
கேம்ப்லாம் இல்ல. நான் அங்க தான் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியும். நான் கோளாறு பண்ணிட்டேன். என்னோட சோக்கு. நண்பா ஓ நண்பா. ஏன்டா எல்லாம் என்ன மேல அனுப்புறதுலே இருக்கீங்க? அனுப்பிட்டாங்க கேஸ். அவ்வளோதான் முடிச்சுட்டாங்க போங்க. இதுக்கு தான் இந்த மாதிரி இடங்கள்லே போகக்கூடாது. 10K சப்ஸ்கிரைபருக்கு. ஓ ஓகே 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 ஓகே. ரைட் ரைட் ரைட்டு. ஏய் லூசிஃபர். பெரிய ஆட்கள். கமான் கைஸ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துருக்கோம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இவங்க என்ன ஆட வராங்களா இல்லையா? பேசிட்டு இருக்காங்க போல நின்று. ஓகே. லைவ் பார்க்குறவங்களாம் கொஞ்சம் மறக்காம லைக்கை போட்டு பாருங்க கைஸ். ஆமா ப்ரோ, ரெட்முல் எம்இஓ எப்படி போகுது? நான் ஃபாலோவே பண்ணல ப்ரோ. எனக்கு யார் ஆடுறாங்கன்னு கூட தெரியாது. சூப்பர் ப்ரோ. அது பார்க்கவே டைம் இல்லை ப்ரோ. பாருங்க, பிஎம்ஜிசி தான் பார்க்கணும் ஆக்சுவலாக. பிஎம்ஜிசி தமிழ்ல இருந்து இந்தியன் டீமாக ஆடுறாங்க, அதெல்லாம் கரெக்டு தான். இவங்க காப்பி ரைட் தருவாங்க. பிஎம்ஜிசினா காப்பி ரைட் தர மாட்டான். இவங்க காப்பி ரைட் தந்துடுவாங்க சடார் சடார்னு. அதுதான் பிரச்சனை. காப்பி ரைட் இருந்தால் காப்பி ரைட் இல்லைன்னா தாராளமாக பார்த்துருப்பேன். லைவ் போட்டு உட்காந்துருப்பேன் ஜாலியாக வாட்ச் பார்ட்டின்னு. எவ்வளோ தூரம் போகணும் ப்ரோ? சி, பொறுமையே இருக்க மாட்டேங்குதுப்பா வர வர. ஒயர் வேற. சா எல்லா கமெண்ட்டும் படிச்சிட்டேனா? ஓகே ஓகே. ஏய் யாரோ வரீங்களான்னு கேட்டிங்கல்ல, நான் அப்படியே போட்டு வந்துட்டேயா. இருங்க, நான் அப்படியே இன்னொரு ஸ்க்ரீனில் வந்து இது ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். பிஎம்ஜிசி பிஎம்ஜிசி சில்வர் அவார்ட்ஸ், கோல்டு அவார்ட்ஸ், பெஸ்ட் ஸ்டேஜ் டிசைன் அவார்டா? அவார்ட்லாம் தராங்கப்பா பிஎம்ஜி பப்ஜியில். வியூவர்ஸே இல்லை, இத்தனைக்கும் 1000 பேர் பார்க்குறாங்க. அதுக்கெலாம் அவார்ட் தராங்க. பிஜிஎம்ஐ என்ன பண்ணுறாங்களோ. எங்கே வந்து ஃபோக்கஸ் இருக்கோ, அங்கே எங்கே ஆடியன்ஸ் இருக்கோ அங்கே தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். கமா கைஸ், லைவ் பார்க்குறவங்களா லைக்கை போட்டு பாருங்க. என்னடா ஏய், என்னடா ஏய், அதுவும் யூஎஸ்டில கொட்டுவாங்க. ஆமா, இவங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸே 2 கோடியா வச்சு உருட்டிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ காலங்காலமா. நான் என்ன பண்ணிடுறேன்னா, ஒரு செகண்ட் வந்து
நான் மட்டும் தான்யா இருக்கேன். கடுப்பையா. அவ்வளோதான் 2வது கன் எடுத்தோம். ஒரு லெவல் 2 ஹெல்மெட் வெஸ்ட் எடுத்துட்டு கிளம்புவோம் இந்த இடத்த விட்டு. அவ்வளோதான் போகிறோம். பை. Jesus. Overall second or first 55 lakh. ஓவரால் 2 crore ஃபர்ஸ்ட் வந்து 55 lakhs தான். அதில் வந்து டேக்ஸே போயிடும் ஒரு 10 லட்சம் கிட்ட. அதில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸே 3 கோடி. அதுலேயும் கம்மி தான் ப்ரோ. அதுலேயும் கம்மி தான். அவங்க சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்க, எவ்வளோ பிராண்ட் டீல்ஸ் வருது. இன்ஃபினிக்ஸு ஐக்யூன்னு எவ்வளோ பெருசாக வருது. இன்ஃபினிக்ஸை விட ஐக்யூ எவ்வளோ பெருசு. ஐக்யூ பிராண்ட் ஸ்பான்சர் பண்ணுறான். 5 டீம் எடுத்து பிராண்ட் ஸ்பான்சர் பண்ணுறான் ஐக்யூ. அது தூக்கிட்டு போய் அவனுங்க ப்ரைஸ் பூலில் போட்டானுங்கனாலாவது இன்னும் எக்ஸைட்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கும், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்கும். நான் வரேன் ராசா. இங்கே தான் எங்கே இருக்காங்க. நினச்சினப்பானுங்க, யாரா நீ எங்கேந்திரா வந்த, திடீர்னு வந்த 2 பேரையும் அடிச்சுட்டு கிளம்பின்னு இருக்க அப்படின்ட்டு. டூ எக்ஸ் எடுத்துட்டா கருமண்டா. போமா நண்பர்களே. அதான் வந்தோம், 2 ஃபினிஷர்ஸ் எடுத்தோம், சடார்னு வண்டியில் ஏறி உக்காந்தோம், அடுத்த இடத்துக்கு கிளம்பிட்டோம். இப்படி ஆடணும் ப்ரோ, இப்படி தான் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும். இதில் வேற கேமிங்க்கு வந்து 28% டாக்ஸியா அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு. கால்வாசிக்கு மேலே ப்ரோ. அநியாயம் பண்ணுறாங்க ப்ரோ. மார்க்கெட் பெருசாக இருக்குன்னு தெரிஞ்ச உடனே கொள்ளடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த 2 கோடியிலே 50 லட்சம் கிட்ட டாக்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துருக்கவங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. 3 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ப்ரோ. அப்படியே போயிட்டு கொஞ்சம் லைவ் லிங்கை ஸ்டேட்டஸோ ஸ்டோரியிலையோ போட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு 5 வருஷமாக லைவ் போடுறேன். நீங்களும் தினமும் வந்து பார்க்குறீங்க, ஷேர் மட்டும் பண்ண மாட்டீங்க ப்ரோ. நல்லா இருக்கியா அது? சீட் சேஞ்ச் பண்ணாலும் வண்டி போயிட்டே இருக்குன்றது ஜாலியாக இருக்கு. டிபிஎஸ் வச்சு பூம் மேம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் மொட்டை மாடியில் எனிமீஸா? இதை பாருங்கடா, பத்திக்கிட்டே ஓடனான் ப்ரோ ஒருத்தன். என்ன இங்க ஃபுட்டு காட்டுது? இப்போதான் வந்து கஷ்டப்பட்டு வந்து நின்று இருக்கேன். அவனுக்கு தெரியாம சுட்டு காட்டி கொடுக்க விரும்பல. எவ்வளோ நேரம்டா படிக்கட்டுலே கேம்ப் படிப்பீங்க? வந்துட்டான் ஒருத்தன் தலைவன். ஐயோ செத்துட்டாயா அவன்.
அவன் டீம்மேட்டு கிட்ட போய் செத்துட்டான்யா. ரெட் ஜோனா? ஐயோ, அவன் கையில டிபிஎஸ்ல செத்தா கூட நான் ஓரளவுக்கு நிம்மதியா இருப்பேன் ப்ரோ இந்த ரெட் ஜோன்ல சாவறதுக்கு. நீ எங்கடா ஓடுற? போடு 1v3 OP in the chat guys. That's a hell of a 1v3. Hell of a kind 1v3. வா, மொரட்ட 1v3யா நண்பர்களே? எல்லாம் லைக் போட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க guys. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பேஸ் பண்ணிக்கோங்க guys. ஹை ப்ரோ கேடி தமிழன். ஹை குயிக் 1v3. எதையோ தூக்கி போட்டேன், முக்கியமான ஏதோ ஒரு மேட்டர் தூக்கி போட்டேன் ப்ரோ. வரான். ஐயோ, வானத்துலேருந்து வரான். வந்த உடனே சாவணுமாடா நீ? போடா. 69 போடா. ஏய், ரீகால் டவரில் ஒருத்தர் இருக்கான் போல. ரீகால் ஆகிட்டு இவன் டேரெக்டாக இங்கே வந்துட்டான் போல. அடுத்து அங்கே தான் டிஏ. Come on guys, 8 finishes OP in the chat guys. I am back bro. Wi-Fi கட்டு. சூப்பர் ப்ரோ, வந்துட்டீங்களா? அது வரையும் சந்தோஷம். 4x தான் இருக்கா? நண்பர்களே, என்ன நண்பர்களே, இவங்க யாருமே வந்து நல்ல 3x 2xன்ற மாதிரி எதுவுமே இல்லை இவங்க கிட்ட. ஓகே, கிளம்புவோமா? வர ரொம்ப ஃபாஸ்டா கிளட்ச் பண்றோம்ல. போறோம், இறங்குறோம், முடிக்கிறோம், கிளம்புறோம். ரொம்ப பெருமையா இருக்கு கைஸ். ஆனா கொஞ்சம் அவசரப்படுறோம், இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. என்னடா ஏதோ காட்டுது, சேஃப் லாக் மாதிரி ஏதோ காட்டுது ப்ரோ. இது என்ன? ஏய் சகலமும் இருக்கியா? இந்தா M4 4x போ கீழே. 6x மற்றது எல்லாமே இருக்கா நம்ம கிட்ட? ஓ ஷிட். யூஎம்பி சப்ரஸார். ஓகே, யூஎம்பிக்கு நல்லா தான் இருக்கும். இருங்க, எனர்ஜி எல்லாம் பூஸ்ட் பண்ணிட்டு போவோம். 1v3 OP. ஓகே ரைட்டு. அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? இன்னும் வரல. மேட்ச் ஆரம்பிச்சிருச்சா ப்ரோ? இதோ வாவ் மோடு போட்டு ஆடிட்டு இருக்கானுங்க. சி, ஏய் மகிமா, போமா வரட்டான். 9 finishes OP in the chat guys. Let's go guys. ஏய், இந்த சூப்பர் டிராக் மேக் எடுத்துட்டேன்யா. மான்ஸ்டர் டிராக் மேக்கா ஏதோ ஒரு கருமோ. வழியில எவன்டா இதெல்லாம் போட்டது? யாஸ்னையால போவோமா? யாஸ்னையால இருக்காங்களான்னு பார்ப்போமா? யாஸ்னையா கொஞ்சம் கடுப்பான இடம், டக்கு டக்குன்னு புஷ் பண்ண முடியாது. எங்கெங்கோ உட்காந்துருப்பானுங்க. பரவாயில்ல, போவோம். ஓகே கைஸ், அடே ஒரே ஒரு அடி மட்டும் வாங்கிட்டு போயிட்டாயா. அவர் ஃபுல் டீம் நினைச்சிட்டு ஒரு செகண்ட் நானே பிதிர்ட்டேன்.
ரெட் ஜோன் வேற வெளியே போயிரும். எங்க நண்பர் எங்கு சென்றாரோ? எங்கு சென்றாரோ? ரீகாலுக்கு தான் போயிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். இந்த ரீகால் வரல. அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல மட்டும் எப்படி ஆளுங்க குறையாம வந்துட்டே இருக்காங்கன்னு தெரியலையே. அபார்ட்மெண்ட்ஸ் போய் குத்திட்டு இருக்காங்க இஸ் தலைவன். நோ நோ இருண்ணா. சார் ரோலெக்ஸ் தமிழ் பாசங்க போல. இந்த கிரில் மட்டும் இல்லாம இருந்தா நேரத்துக்கு செத்துருப்பாங்க ப்ரோ. ஷிட். ரைட்டு விண்டோல ஒருத்தன் இருக்காயா. தெரிதா? இங்க ஒருத்தன் இருக்கான். மேல ஒருத்தன் இருக்கான். இந்த வரேன். ஏய் ஆடாடா எகுருவான்னு நினைக்கவே இல்லப்பா. ஷிட் 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 ஷிட். கடைசியில எகிர்ட்டான். பின்னாடியாவது தூக்கி போட்டிருக்கலாம் மால்டோவை. ஷிட் ஹியர் வி கோ அகைன். ஓகே மேட்ச் நம்பர் 1 அங்க வெற்றிகரமா ஆரம்பிச்சிருச்சு கைஸ். ஏய் மேட்ச் நம்பர் 1 இல்லையா, இன்னும் ஏதோ போட்டுட்டு இருக்காங்க. ஐஸ் மயர் ஃப்ரண்ட் ஷோ மேட்ச்லயே வச்சு கொள்றானுங்கப்பா. ஸ்லே ரபி ராஜா ஆடிட்டு இருக்கான். டுவோ ஏஸ் டாமினேட்டர் 11ஆ? எத்தனாவது இடத்துல இருக்கான் தெரியலையே. ஸ்டார் வாக்கர் வாடா. ஸ்லே ரபி வாங்க. அண்ணே வாடா. வெல்கம்டா பாய். பிஎம்ஜிசி இன்னும் ஆரம்பிக்கல கைஸ். அவரும் வரல போல. ஸ்லே ரபி. ஓகே இந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு நம்ம அப்படியே வந்து இதுக்கு போற மாதிரி பாத்துக்கலாம். கேடி தமிழன் வாங்க ப்ரோ. ஹை ப்ரோ. ஷிட். ஏய் லக்ஸி ஜக்ஸி இவங்களா அண்ணன் தம்பி கண்ணா பின்னா நடுவானுங்கப்பா. எப்படி அங்க ஒரு லக்ஸி ஜக்ஸியோ எம்இ யூஹை. என்னடா எல்லாரும் பெரிய பெரிய பிளேயர்ஸா இருக்காங்க அந்த ஷோ மேட்ச்ல. இன்னைக்கு 6 hours லைவ் இருக்கா? ஆமா ஆமாம். ஷார்ப் ஷூட்டர் மெடலா? I got the quadra elimination medal. Awesome. அதே. ஏய் கைஸ் இந்த மேட்ச் முடிச்ச உடனே நான் எத்தனை கேடில இருக்கேன்னு மட்டும் என்ன பாக்குறதுக்கு ஞாபகப்படுத்துங்க கைஸ். ஓகேவா? நான் என்ன கேடில இருக்கேன்னு பார்க்கணும். மேட்ச்சுக்கு 10 கிலோ எடுக்கிறேன் ப்ரோ நானு. Today bottom teams playing YOLO, so it's hard for the top teams to get points because of high pressure on them.
கமான் கைஸ், லைவ் பார்க்குறவங்க லைக் போடுங்க. கேக்குதுடா. ஹலோ. கேக்குது. மைக் டெஸ்டிங் 1 2 3. கேக்குது. கேக்குதா? கேக்குதுடா சாலா. போடும். கேக்குதா? ஹலோ. ஐயோ. ஏய் சாரிடா, நான் மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டு கேக்குதுன்னு இருக்கேன்டா. எஸ் மேம். பின்னாடியே நண்பர்கள் வராங்க. அண்ணா பை சார்ஜ் இல்ல. போயிட்டாடா. இன்னைக்கு யாரு டின்னர் எடுக்கிறாங்களோ ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஏதாவது ஒரு டாப் டீம் எடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு ஒரு மொமெண்டம் கிடைச்சிரும். இந்த மொமெண்டம் வச்சு என்ன பண்றாங்க, ட்ராக் பண்ணிட்டு போறாங்களான்னு பார்க்கணும். பிஎம்ஜிசி ஆனா பை ஃபார் நான் பார்த்ததுலே பெஸ்ட் லாபி ப்ரோ. இறங்குறாங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா. மேலே இறங்கு. நம்ம கூட 2 பேர் கன் இருந்தா வச்சிட்டு. போட்டாங்கடா. ரீலோட்ல மாட்டிக்கினேன்டா. ரீலோட்ல மாட்டிக்கினேன்டா. அடச்சி. ஷிட். அல்டிமேட் ராயலுக்கு என்கிட்ட இது இல்லடா, நான் அதுக்கு தான்டா ரேங்க் ஏத்திட்டு இருக்கேன். ஓ நீ எதுக்கே வரல இன்னும்? கிரவுனே வரல. கிரவுன் 1 வரணுமா? கிரவுன் 5 இல்ல? கிரவுன் வந்தா போதும். கிரவுன் வந்தா போதுமா? வரணும். லாக் ஆக மாட்டிருக்கு. அப்படியே ஸ்மூத்தா பழைய கேம் 2019ல எப்படி விளையாடணுமோ அதே மாதிரி இருக்கு. ஐயோ எனக்கு ஆசையா இருக்கே. என்ன யாருண்ணா? கேம்ப்ல அடிக்க மாட்டேங்கிறாங்க, டக்குன்னு செத்து போயிடுறாங்க. ஆனா கடைசி சோன்ல தான் அப்படியே வருது. 30 பேர் இப்படி சாலிடா வந்துடுறாங்க. கேசவ ப்ரோ கூப்பிட்டாரு அல்டிமேட்ல ஆடலாண்டான்னு. டே கேவலமா குதிச்சிட்டேன்டா. நார்மலா குதிக்கிற மாதிரி குதிச்சிட்டேன்டா. எப்படி வரும் தெரியுமா? டம் இஸ் டு டை அப்படின்னு வரும். ஒரு கார் போதும் முன்னாடி. Watch out. பரவாயில்லையா, வந்துருச்சு 800 மீட்டரு. லூட் அடிச்சுட்டு போறானோ யாருமே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். பாரு உள்ள போனா தெரிஞ்சிடும். அப்பாடா. யூ சீ டாடி சீ பீடாடி. நம்ம மட்டும் தான்டா இருக்கும். லூட்டாடுறா தாராளமா. போயிட்டான். அவன் லூட் எடுத்துட்டு போயிட்டானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். லூட் எடுத்துட்டு போயிட்டான். One man's trash is another man's treasure. கவாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துருக்காங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. மேட்ச்ல தமிழ் தலைவாசம் விளையாடுவாங்களா என்ன? யார் தமிழ் தலைவாஸ்? யாரு? ரேவன். டீம் தமிழாஸா? இல்ல இதுல ஆட மாட்டாங்க. இது பிஎம்ஜிசி குளோபல். போட்டு ஒருத்தன் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருந்தான். ஜோனத்தன் வாத்தி ஸ்கவுட் நினைக்கிறேன். அவன் போட்டோல பண்ணிருப்பானே. ஆடுறாங்களா என்ன? எதுல கேக்கலடா. இப்போ ஒன்று போயிட்டு இருக்கு.
ஆஹா அவங்கலாம் ஆடலடா. அவங்கலாம் ஆடல. அவங்கலாம் ஆடல. இது வந்து குளோபல். நீ பேசுறதே ராகமா இருக்கு. சரி போலாமா? ஐயோ! இவன் இன்னும் அந்த இட்டு போன வைஃபைய மாத்தல கைஸ். Ambani getting money, not giving properly. ஏன் படிக்கிறான்டா எவனோ ஒருத்தன். கூரை மேல நின்ட்டான். குறை கேம்பர். ஏய் காப்பாத்துடா. அழுத்திட்டான்டா. Don't give up. இவனுங்க என்னடா மேட்ச் ஆரம்பிப்பானுங்களா மாட்டானுங்களாடா? போய் ரீகால் பண்ணு போ. உங்களுக்கு மட்டும் அவ்வளவு தூரம் வருது, எனக்கெல்லாம் பக்கத்திலே வந்துது. டேமன் கேமிங். போடா போடா மேல வண்டி இருக்கா பாரு. ஹை குமாரே வாப்பா சிலேயரு. ஏய் ஏடே ஏய் ஏய் டக்குன்னு போயிட்டு வண்டி எடுத்துட்டு ரீகால் பண்ண. மேட்ச் இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகலையா? பண்றேன். ஆகல ப்ரோ. ஏதோ ஷோ மேட்ச் ஆமா. 2 பிளேயர் மட்டும் தான் உயிரோட இருக்கானுங்க. சாக்கிபும் இன்னொருத்தனும் போட்டுருவாங்க கைஸ் இப்போ. ஏய் கைஸ் நான் ஏதோ ஒன்று பார்த்துட்டு. ஏய் இவனுங்க என்னடா இவனுங்க கேம் சென்ஸ் கண்ணா பின்னான்னு இருக்குடா. அவனுங்க அந்த ஷோ மேட்சே எப்படி ஆடுறானுங்க தெரியுமா? பார்க்கறதுக்கு எவ்வளோ அழகா இருக்கு. நேட்ரா பேன்ல உளுந்து இருக்கு ப்ரோ அந்த ஷோ மேட்ச்ல அவன் போட்ட நேடு. I'm recalling a teammate. கண்டினியூவா 100 சிடி போட்டா 1k மிஷன் பண்றீங்களா? கண்டினியூவா 100 சிடி போட்டா 1k மிஷன் பண்ணுறீங்களா? கண்டினியூவா 100 சிடியா ப்ரோ? வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு ப்ரோ. அது கண்டினியூஸ் சிடியே வந்து 59 காவியா ஒய்டி வச்சது ப்ரோ. அந்த அக்கா பண்ணதாங்க ப்ரோ வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு ப்ரோ. அதுக்கு என்ன ப்ரோ ஷீஸ் 1k சொல்றீங்க? 100 சிடிக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு நான் 12 மணி நேரம் உட்காந்து ஆடணும்ப்பா. அதுக்கு 12 மணி நேரம்னாலே ஒரு நாளைக்கு 30 மேட்ச் தான் ஆட முடியும். மை காட். இல்லை ப்ரோ மதன் பண்ணின அதுதானே ரெக்கார்டு தெரில ப்ரோ. 49 டின்னர்ஸ் வந்து இவங்க போட்டாங்க, காவியா ஒய்டி போட்டாங்க. மதன் ப்ரோ எவ்வளோ போட்டார்? ஏன்னா நான் அதை ஷேர் பண்ணதுனால எனக்கு தெரிஞ்சு. மச்சி இது இருக்கா பாரு என்னது Marked a vehicle. எங்க வண்டி இருக்குல்ல? யானை இருக்கா பாரு எங்காவது? யானை எங்க கண்டெய்னர்ல தான் இருக்கும். போவோம் கண்டெய்னருக்கு. ஸ்கூல்ல ஒன்று இருக்கும். மதன் கண்டினியூவா 100 போட்டாரு. பிரைஸ் 10 crore முடிச்சிட்டாரு. எதே 10 கோடியா? என்ன 1 கோடி எப்போ மாட்டேங்குது? 10 கோடியில தரமாட்டாங்களே, சும்மா வச்சுக்கிறாங்களா எல்லாம் காசு? புரியல எனக்கு. அந்த 10 கோடி மேட்டரை மட்டும் திருப்பி போடுங்க.
ப்ரோ என்ன சொல்றான்? எதான் எனக்கும் புரியல. என்ன ப்ரோ தெரியாதா? யோ சத்தியமா தெரியாதியா? என்னையா மேட்ரு? ஏதோ 10 கோடின்றீங்க. ஏய் நீக்கே வந்துச்சுடா. நான் ரைட்ல புடிச்சுக்குமே. டாக்ஸ் பெனிஃபிட்லாம் புடிச்சுக்குவாங்களே. மேல ஒருத்தர் இருக்கான்டா. Watch out. எங்க? மேல படுத்துட்டு இருக்கான். மச்சி இங்கே இருக்கான்டா. யானை எடுக்கலான்னு வந்தா இங்க என்னடா சாலா இத்தனை பேர் இருக்கானுங்க. யாரா இங்கனா அங்க வரான், அங்கன்னு வரான், இங்க வரான். பாட்டு இது. கேம்பர் இருக்கான்டா உள்ள 2 பேரு. ஸ்டெப்ல இருக்கான். இந்த பக்கம் ஒருத்தன், அந்த பக்கம் ஒருத்தன். நேடு வச்சிருக்கியா? இங்க எந்திரிச்ச உடனே மேல ஏதோ படிக்கட்டுல ஒருத்தன், பின்னாடி ஒருத்தன். லெஃப்ட்ல ஏறா. லெஃப்ட் ஃப்ரீடா. நீ ரைட்ல சும்மா ஏறு மேல. அவன் முன்னாடியே நிக்கிறான். லெஃப்ட்ல ஃபுட் கொடுக்காத. லெஃப்ட்ல திரும்பிடுவானுங்க. ஐயோ பின்னாடி வேற வந்துட்டான். இவனுக்கு வேற வந்துட்டானுங்களே. ஏய் அடா பாவி. அடுத்த டீம் வந்துச்சு பின்னாடி. நேடு நீயா? அவங்களா? உசிரா சாலா அவன். ஏய் பாத்துக்கோ ஒரு செகண்ட். ஹீல் அடிக்கிறேன். காணாம போயிட்டான்டா. புல்லட் வாங்கிட்டு அவன் செத்துட்டான்னு நினைச்சேன் நானு. கீழே போலாம் மச்சி. மாசம் அடிக்கிறானே. இறங்கி அடிக்கிறான் ப்ரோ. எங்க இன்னொருத்தன் இருக்கானா? அவ்வளவுதானாடா? சரிவா ஸ்கூல்ல இருக்கானுங்க. ஏய் இருக்கான் கேம்பரு. இல்ல இது நீ அடிச்சது. இப்ப பாரேன். தண்ணியிலலாம் போகுமா கைஸ் இது? ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு எனக்கு. இப்பதான் தெரியும் தண்ணியில போகுமாண்டா யானை. தெரியுமா? ஆனா ரொம்ப ஸ்லோவா போகும். 50ல தான் போகும். தெரியுமா உனக்கு? சாலா எனக்கு தெரியாதுடா. இது இந்த மேட்டர் தெரியாதுடா தண்ணியில போகும்னு. இது எவ்வளவு பெரிய யானை தண்ணிக்குள்ள போகாதா? இது யானை நீச்சல் இருக்கும் தெரியல. தெரியாதுடா சத்தியமா. நண்பா மேட்டர் பா. இப்பதான் PMGC இதுல அதுல பார்த்தேன். அந்த லைவ்ல பார்த்தேன். என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கீங்கன்ற மாதிரி இருந்துச்சு. ஆல்ரெடி தெரியும் ப்ரோ. இப்போ ரீசெண்டா ஆஷன் லேக் மிஷன் முடிச்சு அவங்க டீமுக்கு கிறிஸ்டோபின்னு ஒரு பிளேயருக்கு iPad M4 கூட வாங்கி கொடுத்தாரு ப்ரோ. ஜீனி அப்டேட்லயே முடிச்சிட்டாரு ப்ரோ. அந்த 10 கோடி மேட்டர் வாங்க ப்ரோ. மதன் கண்டினியூவா 100 போட்டாரு. பிரைஸ் 10 crore முடிச்சிட்டாரு. 1 lakh இருக்கும். அது 10 crore இருக்கு. 1 lakh இருக்கும். 10 crore இருக்காது. 10 crore என்னது அது? லைஃப் டைம் செட்டில்மெண்ட் அது ஒருத்தனுக்கு கட்டினாங்களா? அந்த 10 கோடி கொடுத்தாங்களா? சேலஞ்சு கொடுத்தவங்க ப்ரோ. ஜீனி அப்டேட்லயே முடிச்சிட்டாரு. ஜீனி அப்டேட்டா? அது என்னடா அப்டேட்டு?
ரைட்டு. இப்போ ரீசெண்டா 1 லேக் இப்போ ரீசெண்டா 1 லேக் மிஷன் முடிச்சு அவங்க டீம்ல 1 lakh கிறிஸ்டோ அது 1 லேக்கு. லேக்கா? ஆ. ஓகே ஓகே. மிஷன் முடிச்சு ஆ. பிளேயருக்கு ஐபேட் M4 கூட வாங்கி கொடுத்தாரு. அது ஓகே. அவர் வந்து ஏதோ 30 FPS பிளேயர்னு சொல்லிட்டு நீ ஆடு ப்ரோ, நான் பிசியும் இல்லை ஐபேட் அமைச்சிக்கிறேன்னாரு. யாருமே இல்லை. இவங்க தான் எங்கோ சுட்டு இருந்தானுங்க, அதனால தான் வந்தேன். அவனுங்க இன்னைக்கு போட மாட்டானுங்க போலடா மேட்சை. ஆடா மச்சி எவனுமே இல்லடா. இந்த ஒன் ஷாட். ஜோனுக்கு ஓடிட்டாங்க போல. என்ன டைமண்ட்ல இருக்க? டைமண்ட்ல இருக்கேன். வேற ஒருத்தன் இருக்கார்ல நிற்கிறான். புலி தான் நிற்கிறான். இருக்கானா? போயிட்டான். இல்லை இல்லை யானை வச்சுட்டு இருந்தா நல்ல வைடு வியூ கிடைக்குதுப்பா. 10வது மாடி பில்டிங்ல இருந்து பாக்குற மாதிரி இருக்கு. யானை நல்லா இருக்கு, ஜாலியாக அடிக்கலாம். யானை ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுக்கிறேன் தெரியுமா? 10C. நான் அதுக்கு அப்புறம் ஸ்ட்ரீமே தேவையில்லை. ஆமா 10 கோடினா அதுக்கப்புறம் எதுக்கு ஸ்ட்ரீம் லைவ்? 10 கோடி அழகா ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிடலாம்ல. பிஸ்னஸே ஆரம்பிக்கலாம் 10 கோடிக்கு. என்ன மாதிரி பண்ணா நான்லாம் வந்து இம்போர்ட் ஆச்சு சரி, அது ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட்டை பில்ட் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன். அவன் வரான் பாடுறா ஓப்பன்ல. நைஸ். எங்கடா அடிக்கிறான்? டேய் எங்கடா நமக்கு அடி விழுமா மச்சி? போட்டுறாவன சூப்பர்ரா. வாடா மாஸ் காட்டுறடா. என்னடா பண்ணிருக்க இப்போ? படிச்சுட்டு இருக்கியா? படிச்சிட்டு இருக்கேன். எதுக்கு? தேர்ட் இயர் எதுல? என்ன? உன்னோட தான் ஏஎம்எல் தான். ஏஎம்எல்லா? ஏஎன்எம்எல் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஏஐ அண்ட் எம்எல். ஏஐயும் அதான் ஏதோ அந்த மெஷின் லேர்னிங். மெஷின் லேர்னிங். நீ என்ன டேட்டா சயின்ஸா? டேய் நான் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ரா. மாத்திட்டேன்னு நினைச்சேன். ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான் வாங்கினேன் வேற காலேஜுக்கு. கோர்ஸ்லாம் அதே கோர்ஸ் தான். எவனோ வரான் பேரு. ஆமா போறான். இன்னொருத்தன் வரான் பாரு. 6x மாத்த வந்துட்டேன். அதேதான். எங்கடா போற? மேல ஒருத்தன் பறந்துன்னுக்குறான். எங்கடா இது? அவன் அடிக்கல. நெடுமாறன் ராஜாங்கம். பின்னாடி லெஃப்ட்ல எனிமி வந்துட்டான்டா. ரெண்டு பேர் சுத்துறாங்க. தெரியுது. இதுகிட்ட ஒருத்தன் சுத்துருவாங்க. அவன் ஒண்ணு போட்டான்டா. கம்பி விட்டு போ. அவன் பின்னாடி கவர் மட்டும் பண்றியா? காம்பவுண்ட் போலான்னு நினைச்சா கதற வச்சிட்டான். மேல போயிட்டு சூப்பரா நீதான் இன்னொருத்த வந்துட்டான். ஐயோ இது ஒண்ணு மட்டும் அடிச்சிருந்தா வெறியான 1v4 டே. ஒருத்தனை மட்டும் அடிச்சிருந்தா செம வெறியான 1v4 கைஸ். ஒரே ஒருத்தன். ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்களா ப்ரோ மேட்ச்? அப்படி இல்ல ப்ரோ, இல்ல ப்ரோ, இன்னும் போயிட்டே இருக்கு ப்ரோ. அவங்க இப்பதான் ப்ரோ பிளேயரே இழுத்து கூப்பிட்டு இருக்காங்க. இதுக்கடுத்து பிளேயர் போய் உக்காரணும். பிளேயர் உக்காந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து அவங்களுக்குலாம் அந்த டிவைஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி தருவாங்க. சரஸ்
ஒரே ஒரே ஒரு 1v3 இது சீஸ் 1 செகண்ட் கிரேட் எஃபர்ட் ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு புல்லட் ப்ரோ ரைட்ல அவன் மேல பட்டுருந்துச்சுன்னா காலி ப்ரோ லைஃப் வேற இல்ல அதான் பிரச்சனை ஆயிருச்சு லைஃப் இருந்தா கூட கொஞ்சம் அடிச்சிருக்கலாம் லைஃப் இல்லாம போயிட்டு கமா கைஸ் லைவ் பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க 2024 PMGC டிஜேபியே இப்பதான் வரானுங்க இன்னும் 10 டீம் கிட்ட இருக்கியா உள்ள என்டர் ஆக வேண்டியது என்ட்ரி கொடுக்க வேண்டியது அவனுங்க அந்த அளவுக்கு அதெல்லாம் சீனே இல்லைல்ல அமைதியா வந்துட்டு அமைதியா உள்ள போயிடுறானுங்க எங்க நடக்குது கொரியாவா துபாயா லண்டனா இந்த முறை ஆமா லண்டனு எந்த செட்டா இருந்தாலும் அந்த பழைய பழைய மாதிரி வராதியா PMISக்கு ஒன்று போட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ குரங்கு குமார் கேம் பிளே வா மட்டும் பண்ணு பாருங்க குரங்கு குமார் ப்ரோ குரங்கு குமார் கேம் பிளேவா மட்டும் பாருங்க இப்ப ஓ ஓகே 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 இது இவர் என் பேரையே மாத்திட்டாரியா ஸ்ரீன்றதுல இருந்து குமாருன்னு லண்டன் ப்ரோ வாழ்க்கையில வந்து ஒரு காலாவது வந்து அந்த டிராஃபியை தூக்கிடணும் அதுக்கடுத்து வந்து வாழ்க்கையில ஒரு காவது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி லேன் ஈவெண்ட்ஸ்க்கு வந்து சீஃப் கெஸ்டா போயிடணும் கைஸ் பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது தான் இருக்கும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் INF என்ட்ரி கொடுக்குறானுங்க லண்டன் குமாரா ப்ரோ யோ ஸ்லேயர் இங்க தான் மைக் ஆன் பண்ணேன் கேம்ல இருந்து எதுக்கே அங்க டைப் பண்ணிருக்க இருபத்தஞ்சு பேர் கொத்தா குதிச்சிட்டானுங்கடா அப்படியே அதுவும் நான் இறங்கும் போதே கொக்கி குமார் வாய்ஸ பப்பிக ஏதோ சொல்றாரு இது ஓரமா இருக்கு சென்ட்ரல்ல இருக்கு ரெண்டுத்துல எங்க ஒண்ணு இருக்கு இங்க இருக்குன்னா நம்ம செத்துருவோம் நான் வீட்டுல போறேன் எங்கிட்ட வந்துட்டாரு ஜாலியா செத்துரும் தெரியுது டேய் அநியாயம் பண்றீங்க டேய் என்னடா வெளில போயிட்டீங்க ப்ரோ இதான் ப்ரோ என்னை காப்பாத்துவானுங்கன்னு பார்த்தா ஜாலியா தனியா போயிட்டானுங்க ப்ரோ ஷீட் FPP மாத்தியாவது அடிச்சிருக்கலாம் சொன்னேன் அங்க இறங்குனா செத்து போயிடும் கொஞ்சம் இந்த பக்கம் வா அப்படின்னு வரேன் இரு செகண்ட் டைம் வரேன் எங்கதான் இருக்கு ஃப்ளைட் ரூட்டு அப்பாடா 2030க்கு தான் மஜாவா இருக்கும் 2030லாம் நினைச்சு பாருங்க ப்ரோ eSports வந்து அப்படியே மாபெரும் கடலாக பேரெடுத்து இப்போ எப்படி IPLோ அந்த மாதிரி இருக்கும் eSports ஆல்ரெடி அப்படிதான் இருக்கு இந்தியாவில் ஃபைனல்ஸ் திஸ் இயர் லண்டன் ப்ரோ கொக்கி குமார் வாய்ஸை பார்ப்பீங்க இப்போ வாய்ஸை பார்ப்பீங்களா அது டிடி தண்டர் டாக் சைனாவா இவங்க கேஆர் ரீஜியன் தான் கமெண்ட்ரி கண்ணா பின்னான்னு இருக்கும் ஆனா சொல்ற திம்பா அப்படின்னு அவனுக்கு செம ஜாலியா இருக்கும் இப்போ இது பிஇஎல்லா சைனா அது பிஇஎல் கைஸ் தரமா இருக்கும் கைஸ் கமெண்ட்ரி ஒரு கருமாவும் புரியாது ஆனா வைபா இருக்கும் எங்கடா ஏறிட்டீங்களா ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாடி வந்திருந்தானுங்கன்னா இறங்கும் போதே வந்திருந்தானுங்கன்னா நான் நேரத்துக்கு உயிரோடு வந்திருப்பேன் யோ நான் அது வாங்கிட்டாண்டா ஒருத்தன் அவனை காப்பாத்தணும் நான் கும்பி பாகம் பண்ணிட்டோம்டா உன்னை கொன்னவனை கும்பி பாகம் பண்ணிட்டோம்டா
ஐயோ அந்த கில்லு நக்கிட்டு போச்சு. ப்ரோ 7 ஆமா இருக்கா ப்ரோ? டோட்டலா நான் எடுத்துட்டீங்க அதுல இருந்து. I got supplies. ஏய் நான் இந்த மேட்ச் செத்துட்டேனா அவ்வளவுதான்யா. சாவடாதீங்க. வாங்க ப்ரோ ஏறலாம். நவருங்க. தலைமையில ஒருத்தர் இறங்குறான். வாங்க ப்ரோ மாட்டிக்கலாம் ப்ரோ ஒருத்தன் மால்டோல. எங்க அவன்? ஒருத்தன் தானா இருக்கான்? கூரை மேல இருக்கானாடா? இது வீட்டுக்குள்ள இருக்கான் பாரு. Watch out. சொல்லல அதான் எவன் தான் ஃபுட்டு காட்டுதுறான்னு. வந்துருங்க உள்ள வந்துருங்க. உள்ள வந்துரு. அவனா இவன்? அவன்தான். கூரை மேல இருக்கிறவனா? ப்ரோ அங்க போவாதீங்க. ஈலடி. I got supplies. மைக் ஆஃப் பண்றா டேய். தாய்லாந்துல இருந்து யாரும் வராங்களாம் பாருடா. வரானுங்க. பேசுறானுங்க பேசிட்டே இருக்கானுங்க. 5:30 ஆக போதியா? போலாமா? போலாம். தைரியமா ஏறிடலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 57 யூரோ நம்ம ரீகால் பண்ணுறாரு. வாடா ஃபாலோ மீ. No. சாவுங்க. Thank you. சாவும்ல. Marked a location. செத்பைல. கலசியமா? இருங்க 3x தூக்கிட்டு 6x போட்டிருக்கேன். யாருக்கு வேணுமா தூக்கும். அஞ்சு பேர் இருக்கானுங்க. எங்க இருக்கானுங்க? சாலா யோ ஒண்ணுமே எடுக்கலையா நானு? யாரு ப்ரோ நீ? கரெக்டா ஓபன் பண்ணது நானு ப்ரோ. அந்த இடத்துல அவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து 1/2 மணி நேரம் நின்று ஜாலியா வந்து ராடை விட்டு எல்லாம் சுத்தி என்ன பிளாக் பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு போயிட்டாரு. எங்கடா இருக்கான்? Watch out. ஆடா போலாம் பக்கத்துல. என்னடா என்னென்னமோ பண்றீங்க? இது என்னது?
ஹோல்ட் பண்ணு. கொஞ்ச நேரம் ஹோல்ட் பண்ணு அத. ஏய் இந்த மேட்டர் எனக்கு இப்பதான்டா தெரியும். அவன் வந்து அடிச்சிருவான். ஓப்பன்ல சொருவி இருப்பான் என்னைய ஒரு செகண்ட். போட்டான்டா ஒரு நேடு. Help! It's safe here. Save me. என்னடா செத்துட்டீங்க? Watch out. தெரிது. அவனுக்கு அவனே போட்டுட்டானா? ஆமா. இராரா நேடு அடிப்போம். டிப்பிங் நேடு போடுவோம். Watch out. நான் போட்ட நேடு எனக்கே வேணையா ஆயிடுச்சு போல. டேய் சாலா ஏன்டா மேல போன? ஏன்டா மேல போன? சரி டிசி 1 HP தான் அவன். நேரத்துக்கு ஹீல் பண்ணிட்டு குழந்தைய பெத்துட்டு இருப்பான். சவுண்ட் கேட்ச். சேர் பரவாயில்ல. நான் ரீகால் பண்றேன். இப்போ என்ன ஏறணும் உனக்கு நான் சாவணும். இல்லனா மொத்தம் தான். I'm recalling a teammate. ஓகே Thanks. ரீகால் பண்ணு. I'm recalling a teammate. Your teammate. Please recall me. Got it. கேம்பர் ப்ரோ பின்னால இருந்து அடிச்சான். ரைட் ப்ரோ. ஏய் சாலா அவனுங்க என்னடா டே 2 ரீகேப்பே இப்பதான் போடுறானுங்க. வாங்க அப்படியே அங்கேயே வாங்க. வாயிலே போட்டு வருவோம் போய். ஓ அந்த பக்கமா அது? புஷ்பானா ஃபயர்னு நினச்சியா? ஃப்ளவருடா. ஓ சாரி திருப்பி சொல்லிட்டேனா? கமான் கைஸ் லைவ் பார்க்குறாங்களா? லைக் போட்டு பாருங்க. வண்டி யார் நீங்க தானே? Happy now? யாரா நெடுமாறன்? அம்மாளா? வாங்க பாய்ஸ் டக்குன்னு வாங்க. எங்க போனா? போயிட்டு இருப்பான். வீட்டு மட்டும் என்ன டப்பா. நான் தாம்சன் எடுத்து ஆட போறேன்டா. அது எவ்வளவு நல்ல கண்ணு. தாம்சன் மொரட்டு கன்றா. I got supplies. இன்ஃபெர்னோ ஃபெயிண்ட் செட்டா? அப்படினா? Watch out. Watch out. அப்படினா என்ன?
I got supplies. Marked an enemy's death crate. ஏன் நம்பர் 3 பேச மாட்டாங்களா? நம்பர் 3 வந்து அவர் வந்து பேச மாட்டார். Marked an enemy's death crate. என்னையா அங்க என்னையா இருக்கு? ஓ ஓ ஃபயர் சூட்டு இது. இந்த மேட்டரே எனக்கு தெரியாதுடா. இதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணா இப்படி வரும்னு. வாங்க போலாம். ஏறுங்க ப்ரோ. நீங்க ஓட்டுறீங்களா? நல்லா கிட்ட அடிப்பான். Hey girl. அடப்பாவி. Wanna get a drink before we go? இங்கதான்டா இருக்கான் அவன். சுட்டெல்லாம் சுட்டுறான். அவங்க அடறாங்க கேம்பரு. இங்க போயிருப்பானுங்க. மிஞ்சி மிஞ்சி போயிருந்தா அந்த ரீகால் போயிருப்பானுங்களா? கவலைப்படாதீங்க. வண்டி வந்துரும் வந்துரும் வந்துரும். அண்ணனை நம்புங்க. யாரா நீ? வண்டியே வந்துரும். இப்ப பாருங்க வண்டி ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். அவன் ஒருத்தன் வரப்போறான் பின்னாடி. அவன் வந்து யாரா இவங்க என்னடா இது? ஏய் போறான். என்னடா என்ன பண்ணாலும் ஆக மாட்டேங்குது எதுவும். இப்போ வருது பாருங்க வண்டி. வேற வந்துச்சு. அட போங்கடா. ஓ போயிட்டீங்களாடா? அட பாவிகளா. பேசுறானுங்க பேசிட்டே இருக்கானுங்கடா கோபால். அது அவ்வளவுதான் முடிஞ்சுச்சு. சிட்டு ப்ரோ. இங்க யார் கூட போய் ஃபைட் எடுக்கிறாங்களே நம்ம பாய்ஸ். இந்த மேட்டர் தெரியவே தெரியாது ப்ரோ. எனக்கு இப்பதான் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் தெரியும் இப்படி பண்ண முடியும். எத்தனை புல்லட் அடிச்சா உடையும்? என்ன கொத்தா உடையுது? ஓ பக்கி தான் இருக்காங்க. அவங்க எத்தனை வட்டம் வண்டியை நம்ம வந்து இதை வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம். பார்த்தீங்களா? இதை உடைச்சிட்டு அது வருது ப்ரோ. வாவ் மை காட். டேய் என்னடா பக்கி எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கீங்க காப்பாத்துவீங்கன்னு பார்த்தா ஏதோ பண்றது மேல இருந்து வா ப்ரோ. என்ன ப்ரோ? வாங்க வாங்க பொறுமையா வாங்க. பரம்பர் அது இப்பதான்டா நான் குண்டு போட்டு புகைச்சிட்டு வந்தேன். ஏய் அப்படியே தூக்கி வந்துடலான்னு பார்த்தேன்.
ஐயோ பேசுறானுங்க பேச மட்டும்தான் செய்றானுங்க. ப்ரோ அவ்வளவுதான் அது செத்து போச்சு. போயிடலாம். ஃபாஸ்டா வந்து அடிக்கும். வந்துட்டான். எனிமியா? போங்க நான் வரேன். இது காரு போகச்சு, அந்த காரு வந்துச்சு. ஓ கார்ல வந்து முன்னாடி போயிட்டு இருக்காங்க. போங்க எனிமி அடிக்கலாம் போங்க. அப்பா பேச சொல்லுங்க. நம்பர் 3 எங்க ப்ரோ பேசுறாரு அவரு? ஃபைனல் சீன் திஸ் இயர் லண்டன் ப்ரோ. பேசுங்க ப்ரோ. நம்பர் 3 எல்லாரும் உங்க குரலை கேட்கணும்னு ஆர்வமா இருக்காங்க ப்ரோ. Guns be with us. அவர் துப்பாக்கியில தான் பேசுவாராமா, வாயில பேச மாட்டாராமா. எத்தனை கிலோ சாரே? எனக்கு ரைட்ல எனிமி. ரைட்ல பின்னாடி போயிட்டான் அவன். இந்த லெஃப்ட்ல போறான் பாரு. இங்க போறான். Watch out. ரைட்ல நேரா போங்க. அப்படியே இந்த வழியா தான் ப்ரோ போனான். Shit, we missed it. இந்த பக்கில இறக்கிருங்க என்னைய. டேய் சாலா யாரா இவன்? பெட்ரோல் இல்ல. வீட்ல தான் குத்திருக்கான்னு நினைக்கிறேன். முன்னாடியா? மேல ஆளு. மலை மேல. மலைக்கே போயிடலாமா இல்லை அடிச்சு போலாமா? மலைக்கே போயிடலாம் வா. ரேன் ஓவர் தான், இறங்கிலாம் அடிக்காதீங்க. ஃபுல்லா ரேன் ஓவர் பண்ணுங்க கண்ணா பின்னான். ஜஸ்ட் மிஸ்ஸியா. யாரா அவன்? என்ன அடிக்கிறவன்? டேய் நாக்கு வைத்தல. பின்னாடி எனிமி. அங்கே எனிமி வந்துட்டான். எங்கடா இங்க எங்க ஒருத்தன் சுட்டானே? Help. ஐயோ எங்கடா இருக்கான்? ஓகே பாத்துட்டேன். Watch out. நாசம்டா. சாரி மச்சி. சாரி தல. நம்ம அழிச்சத்துட்டாரா. நம்ம பேசல அதனால செத்துட்டாரு. பேசியிருந்தா கிழிச்சிருப்பாரு. சாப்போம். தண்ணியில போகணும். தண்ணியில நடத்திடும். அதோ கீழே 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 அந்த தண்ணியில போற வண்டி. சவுண்ட பத்தி தண்ணி கொளுத்து அந்த வண்டி தாராளமா கொளுத்து. வேண்டாம சிந்துல
லைவ் சந்து லைவா டேய் எவன்டா அவன் டேய் கீழ இருக்கான் கீழ வீட்ல இருக்கான். வா வா வா. இவனை குத்திட்டு அவனை போய் குத்திடுவோம். குரி சந்து. ஸ்கோப் ஒன்று எடுக்கணுமே. மஞ்சரான பக்கிட்டா இது. கேம்பர்ரா அவன். கேம்பர் சாலா M249 வச்சு அழுத்திட்டாங்க. ஏய் மேட்ச் ஆரம்பிச்சிருச்சு. இங்க தான் 10 நந்தேன். ஆமா அப்பாடா டைமண்ட் 3 கைஸ். டைமண்ட் 3ல 38 பாயிண்ட் வேற மாதிரி. இன்னைக்குள்ள கிரவுண்ட் போயிடலாம். சந்து லைவ் போ மேட்ச் ஆரம்பிச்சிருச்சு. நான் போய் PMGC பார்க்கறேன். பைடா. பை பை. டிஸ்கார்ட் வந்துறியா? டேய் கார்டு டவுன்லோட் பண்ணோம். கஷ்டம். சரி ஓகே. லைவ் வந்துரு. இரு வர லைவ் வர. ஓகே பை. வைப் மேன் ஹை ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. இருங்க ஸ்கிரீன் மாத்திடுறேன். மாத்திடுறேன். Control by Brunozin, who nearly gets the frag but not quite able to go the full Monty there and get the knock that they were looking for. It is still Red Bull event paaka polaya illa bro. Over towards Longs is pretty nasty, isolated as well. The Vicious have put themselves in the advantage here. They don't have to worry about players spotting them on the high ground, but Triple S steps up, stands tall for TJB, keeps them in the running on the match. Reyes has been spotted and the Vicious lose one. Fully flushed away. Can they find an answer? Adrenaline shot straight to the heart of 676 there and to the heart of the team because they'll need it going forward. Keep themselves alive. Triple S is down though and the Vicious starts to dismantle. Come on ra. Over towards TJB. DK. Potudu Takyud. 3 players looking to move through. Japan players. South side. The first game today for TJB to try and keep this one going. And push out of that 10th place where they sit right camera now. மட்டும் கொஞ்சம் Around சென்டர் the corner, பண்ணிக்கிறேன். David goes low, but the trade is there from Biminor. Okay. And 676 is the next to fall. 2 players eliminated, 1 player knocked. Longs is Come still on, ra, there Kabila. on the high ground, and Flower just trying to get away from it. Flower wilts away from this one. Not possible to go any further into that engagement. For the Vicious, they take the first dub there. 2 elims to them. They lost 1 player for it, but I think they'll be pretty happy with that result. 4MV on your screens, already finding some good knocks over towards Na'Vi. 5th place team, Hey! straight up into 3rd with that 1 elim. Shows you how close these tables are, and at every single point will யார் தெரியுமா டின்னர் எடுக்கலாம்? 8th பொசிஷன் வரையும் இருக்கறான். எவன் டாமினேஷன் பண்ணி டின்னர் எடுத்தாலும் மேல வந்துருவானுங்க. ஐயோ finds another step towards the top of the tables, adding to their tally. Another knock for 4MV, which is most likely going to be flushed here. Can only be happier. Na'Vi rocks straight up into another trap. It's D+. Fabian. Ada! He's disgusting. Super ra. And Na'Vi down to 1. Fabian with a reload. Immediately around the corner. Might be looking to drop the nade. But 6 is up front. A personal, but Fabian. Oyoyoy. Mask katraanungappa Fabian. Bro, Red Bull. Okay. Got this handled. I'm fine on the inside. And Fabian racks up 2 for South Korea. Now only 4 points behind RCB. 4 points. 4 6 points ra டே. என்னடா கமெண்ட்ரி பண்றீங்க? They've got a little while before they do get stuck into the fighting down towards that south. ஆனா RCB சம இது இல்ல ஷாக் இல்ல நேத்து. ஓ மாட்டான் ப்ரோ மிஸ் பண்ணானா என்ன ப்ரோ ஓசால் டே வாட் இஸ் திஸ் ரா? Good tag on the vehicle, but Nick McGalaxy 1 HP ல எஸ்கேப் ஆயிட்டான் ப்ரோ அவன். ஆர்வால் ரோ
Narvalo safe for a little moment longer, but they're moving up towards 4MVs. Draw a little bit short this compound here. Shit. Just to the south of 4MV's hold. Snovix. The circle out towards that quarry location. We're looking at teams look to condense there. Reefers is lighting it up as well. Narvalo was low before, but he still has a little bit of cover. Those buildings were not under control from 4MV, and I think this is discipline from Nigma Galaxy. Not to go too far, they know they have Nigma Galaxy எங்க இருந்துடா வந்தானுங்க? north side, but they do now ஏய் DRX கீழ போய்ட்டாங்க bro. hold that compound on their north edge. Insilio over towards that north அடப்பாவி Nigma Galaxy கூட வா போடியம்க்கு. actually considering they pushed far மொரட்டு தாங்க இந்த மேட்ச். இந்த முறை off guard today. 4MV says we do not want any of that smoke. They move down towards that southeast side, which is the smart decision. It's the correct decision. I'm glad that 4MV did go over that game. Was like, yes, what we did was silly, but we can quickly patch up any of those major mistakes. பக்காவா இருக்குப்பா. Vigilant over towards 4MV's position here, towards their south. The hill to the east of Painan may make Thunder Talks. RCB வந்துட்டாங்க நண்பர்களே. Insilio hold that west side solid. RCB, in the meantime, on that northeast edge, rotating in past Camp Bravo, looking to push in past Lakawi. Alpha 7 will potentially be the first team to meet them there. The Falcons are out to the west of it as well. A difficult approach, sure, but it should be fairly safe for this current circle. Getting into the next ones, though, a lot more treacherous. For RCB, it's a 4-point lead right now over D+. The pressure is monumental going today for RCB. It's going to be a struggle. But I think it's all INS ஐயோ INF INSலாம் யார் வேணா எடுக்கலாம்ப்பா. ப்ரோ நீங்க யார் ப்ரோ பீட்டர் யார் வந்து இது எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். போடியம்ல முடிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். #7ல இருக்கிறவனுங்க வரையும் ஈஸியா ஒரு டின்னர் இந்த டின்னர் போட்டா மேல போயிடுவானுங்க. 2 டின்னர் தேவை இந்த டாப் 7 டீம்ஸ்க்கு போடியம்ல சாலிடா சாம்பியன்ஸ் ஆறதுக்கு. RCB அந்த பேருக்காகவே வா. have been pretty influential at bringing some order on this south side as well. They're holding this wide 2-1-1 split right now around the cave, slowing down everything on the south edge. They're potentially reading into the idea that, well, those river crossings, they're going to be pretty chock-a-block right now. They're going to be busy. So teams are going to help us to stagnate that west side. Instead, let's lock down the majority of this south edge. They've retreated to a 2-2 split now, and they're looking to rotate the circle as it sits into stage 2. But they have had a massive effect at keeping teams towards the edge on the south and the southwest. GT Zing and D+ both have fairly strong positions, both on high grounds at the moment. Particularly a good spot to play for Kaikse. Over towards எப்பறா பார்த்தானுங்க அவனுங்க அங்க மூவ்மென்ட் இருக்குன்னு. Which is fairly dead central. They also have 2 players in Soas, and I believe that's Hyunbin as well, over towards the eastern side of Quarry. Just those roads. Potato gali. Thunder Talk though, opening up with a barrage. ஆடா பாவி டேய். அவன் தான்டா ஐஜிஎல். ஐயா 7க்கு தான் ரூம் ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா போங்க. ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. சேனல் பேர் மட்டும் போட்டு போங்க ப்ரோ. NGX outside of the play zone வேற. Will start to move across them. It's only stage 2 sure, but that will be a massive amount of pressure in this fight. Potato is getting rezzed as we speak though, and he is back to his feet. Come on, boys. Try and re-engage on your terms. Void Donkey ID, they leave Razor in the building. Void Donkey, Void Donkey. In hand, they want to bait them in. Insilio have high ground oversight to third party this as well, Blank, remember. That makes them a little bit more messy. Falling back yet again, giving ground. Password இல்லவாதா இருக்கும். Password லியாவாதா இருக்கும். Okay. Keep up the pace. Chiquitalia. Thunder Talk. Keep pressing. Chiquitalia. Donkey, and all he can do. நேடு நல்ல நேடியா. கிங்குக்கு மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் ஓவர் குயிக்காலாம் போயிருந்துச்சுனா நேடு நாக் விழுந்துரும். They'll lose a play themselves. The bleed out comes through for Potato, and now it's the grenade elimination. King. They will have to go onwards without their vet on side. AJ wanting to put a nade in towards his teammate to try and keep him safe on the peak. Zeta. Oh shit. Hey! Wow. Reds the need with EBS, but there's an immediate answer. The barrage of buckshot sends him back, and it's a trade. Zeta
will be resable here in the stage 2 blue zone. AJ is low. That gives Vexy time to move up and into the close quarters combat. King getting res, so is Zeta. 2 players on the top floor, AJ and Vexy on the ground floor. 1 player lost a piece, and Incilio are watching this all unfold. They've actually flexed out to be closer to it, Blank. They know that as soon as this fight concludes, there's points to be had. No matter what happens here, it's likely going to be a fairly... நேடு மாட்ட போதியா கிங் மாட்ட போறான் எனக்கு தெரிஞ்சு நேட்ல இல்ல இல்ல ஓகே அவன் கீழ போட்டான் heavily towards that north side. They should understand that the team's off towards their east here. Thunder Talk waiting it out though. Still stage 2. It's breathable inside this blue. It's going to start to suffocate when it comes around to stage 3, stage 4. We'll wait for that circle shift. Right now, DRX just owns so much ground towards that central side of things. குவாரி காலி கேம்பங்ல ஆர்சிபி என்ட்ரி கொடுத்துறாங்களா Trying to clip their wings. Trying to get a little bit of that center of the circle. It's pretty nasty. Next circle is about to pop as Thunder Talk are moving in. They continue this combat. It's oh shit! To get a move on now on this fight. I don't know if they're going to be able to go for this res now. Blank Thunder Talk. They lose another. The last player to stand, and the 3 rookies from Voindonkey ID keep their cool, but there's still 1 more to go. It's Singh playing around the corner now. Looking for the stunner. Only has 3 smokes and this in the pocket, so no nades to speak of. Trying to hold down 3 no Razak with the fight, but he's watching the wrong corner. Zeta swings on him wide. Thunder Talk go down in our first match of the day. 14th place. China la irundhu 3 team to fall. For Teo, sure he's out. He may be baked, but the rest of the team RCB la edire paakla bro sadarna vandu paatha nethe ash one la ukandirukanga difficult re-entry to the circle though going forward for Void vaagada a good hold and one that will inspire confidence in them going towards the games. A lot of them kosu kadikidhu bro kanna pina kaadella kadikidhu a few early exits from the circle, so it must be nice for them, especially on Sandhawk, chaotic fight like that, to know that they can hold their own. Alpha 7 with that circle shift though will get fairly central position for themselves over towards that eastern side. INSA 4MD location of the Falcons. DRX though, some wonderful shots over towards 4MV, who are taking a dangerous tactic. The vehicle is on fire and 4MV has to hop. The southeast compound of this quarry so dominant over the rotations in this area. Losing only 1 on this rotation for 4MV, I think is actually a terrible result, all things considered. A bit of a mad dash for them. Past these compounds. Team Spirit, they're on the northwest side. They've moved Matic forwards across the quarry. Adutha second nade eduttaanga Cilio are running face ana first iva maatikko rendu perume maatla doesn't quite connect, but there's the spray down from Nomi. A 1-2 punch. Brilliant stuff from Team Spirit to hold their backlines. You've got 2 players up on the north edge. Nomi down a little bit closer towards the south. Matic's already got a foothold across the quarry. He can make this actually. You leave 3 players behind. You know any team that's going to be coming out from the blue there is going to be pretty desperate at that point in time. But Matic, all the while, was watching for DRX because they recently, up until just a few moments ago, actually held that building that he is now in. As soon as he takes the executive call, moves over there. TJB க்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு யாரோ சொன்னீங்க. TJB பார்த்தா எப்படி அடி வாங்கிட்டு இருக்காங்க. ஃபால்கன் வாய்ப்பே இல்ல. Might be worrying for a couple of teams coming off the back. Yes, அவ்வளவுதான்டா. In the meantime though, we do have a lot of squads still. அவ்வளவுதான்டா yes one of the few areas முடிஞ்சிச்சா? A lot of compounds, a lot of buildings, a lot of shacks to play around with, fair few rocks as well. Look at the lineup. VD Zeta. Getting the peaks he's looking for over towards the Vicious. Enigma Galaxy with Voindonkey ID behind them. The circle shifts out far to the east, so both of these 2 teams are going to have to leave the cave mountain. Voindonkey ID are not pausing. They're not going to stop. They're just instead shit ahead of Enigma Galaxy and spread straight on through. DRX controlled this rotate against 4MV before. Will they be able to find 1 player from Voindonkey ID? Razak goes low and 4MV as well. என்ன இப்படி போறானுங்க VD 4MV கிட்ட. They're not finding these shots if they are. Zexi knock ஆயிடுவான்னு நினைச்சேன். Vexi.
That is a wild rotate coming through from Void Donkey. The reason everyone's so surprised there is because everyone's waiting for them to stop. Everyone's waiting for them to get out of their vehicle. No one expects Void Donkey to make the mile-yard rotation directly to the center of the circle. Come on, Ravidi. It's actually போட்டு an insane தாக்குங்கடா play. இவங்கள. With RCB that hashtag circle 2 போட்டு shift, போங்கடா. RCB controls a majority of the eastern side. Not now that Void Donkey showed up, though. They're able to get all the way into Kampong on that northwest side because of RCB's large split. It is surprising they're here, but what an awesome rotate from them. I don't know how they managed to make it work. And the good thing is that only one INS வச்சிட்டானுங்கப்பா சாரா. which means that it's fairly secure for the time being. RCB யார் bro ஐஜல் பண்றா? சாராவா ஐஜல் பண்றா? Ridge line right now that runs down the middle of this circle blank is also incredibly powerful, but only if they actually protect it, which they didn't against Void Donkey ID. So they'll have to figure out how to get that one done. ESPORTS World Cupல கலக்குன டீம் எல்லாம் இங்க வந்து மொக்க வாங்குறானுங்கயா. They've been in this compound for a while. We're on board with them now, and they are playing on this northwest side with Guild and Team Spirit just around the corner. Two teams both looking to push them away. They're going to have to leave as well. D plus Kia, they spot Narvalo and Nigma Galaxy take their first knock of the match. Yeah, current second place team here, D plus. We're going to push forward. They had information on Nigma Galaxy since very early in this game, actually. They've been somewhat stalking them. கில்டு அவ்வளவுதான். கில்டு தான் एक्चुअली வந்து ஆட்டோக்காரனுங்க போல. Team Spirit heading over towards Guild. Falcons though. வாங்குறானுங்கப்பா. கேண்டே வா. ஐயோ ஃபால்கன் போயிட்டு வாங்க போறான். வாங்கிட்டான். Falcons if I'm not mistaken. Doesn't quite connect fully onto East, and there's a knock onto effect. This is stage 4. You need to get out of the blue zone. கண்ணா பின்னா அடிக்குறானுங்க. மர்சியே பார்க்க மாட்டறாங்க. Get away fast or just give up the ghost on the player. No mercy அப்படின்ற மாதிரி. It looks like that may be what they're going for, because Matic and Nomi are both low as well. They don't have the time to spare to go for this one. A dash through the smoke. Falcons lose East up on the high ground, sure, but Team Spirit lose one as well. And there's really not that much to play around with, but Kitsune is there to stand for them. And up on the higher ground will be able Falcon to win. The Falcon sightlines dispatched, and they are really on the north side. 4MV இன்னும் அலைவா இருக்காங்க. 4 பேர் இருக்காங்களா? 3 பேர் இருக்காங்க. RCB பொறுமையா இருக்கானுங்க bro. சோக்கே இல்லாம ஆடுறானுங்க bro. அவசரப்படாம பொறுமையா நிதானமா நிறுத்தி ஆடிட்டு இருக்கானுங்க. Losing both their players is a horrendous result for them. Top's going to attempt to run in, but he might have already done enough to dash the hopes of Team Spirit on this game. போட்டாங்க Falcon A7ல. A7ல இன்னும் 4 பேர் அலைவா இருக்கானுங்க பா அதிசயமா. So it's not all over for them just yet. We'll see how much more they can get done. DRX meanwhile on the southwest side with D plus Kia. A derby unfolding between the two South Korean teams. Osal gets knocked with chips already down. The favor goes the way of DRX. They've been in that compound for a long time. And now they've had to run out, and they are controlling down towards this south flank. You've got Nick McGalaxy behind it all as well. V in front. Miracle Vibes wanting to hold onto the edge of their ridgeline for as long as possible. இவன் அங்கேயே இருந்தா கூட நாக்கா இருக்க மாட்டான் போல. சி வாங்கி இருக்க மாட்டான் போல அடி. அடா DK அவுட் zone. ஓ ஹார்ட் அட்டாக் வாங்கிட்டான்டா அவன் NGX கிட்ட இருந்து. RCB able to take care of the Vicious over towards Kampong seemingly. A lot of damage done as Nigma Galaxy are answering towards. எங்க இருந்து அடிக்குறானுங்கப்பா 4MV. Two will be dispatched in short order. Wild is down inside camp. 4MV #2 போயிடுவாங்களா பாப்போம். Who have been quiet for so long. ரெண்டே பேர் can start to flex out from their compound. Mafioso's moving down towards the south, towards 4MV and Void Donkey ID. Influence Rage up on the north edge as well for Revo to handle. Yeah, for Alpha 7, this is a good starting point for them to start jumping up the lobby. The fact that Void Donkey is still inside this lobby, ஐயோ throwables எதுவும் இல்லையா அவங்கிட்ட? Fantastically well is a massive surprise to me. DRX still attempting to move through, but he's put down by 4MV's final player Baron. But a 7 elim match is awesome for 4MV. Guys, பாத்துட்டு இருங்க guys, ஒரு செகண்ட் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வரேன். Would be brilliant, and at the moment it looks like RCB may potentially be the next to fall, but Baron has to make moves to Nigma Galaxy now with just Ralph left on the south side. Could potentially be dangerous. Diego spots Silas in the grass, and he was the only player for RCB in this next circle. Loxy across the road behind the rock.
Gonna have to make a mad dash, and 4 players for Influence Rage. The Dark Horses that have plenty of support here, ramping up the pace from yesterday, continuing it into the first match now. Only 3 elims as it stands on this match, but there's plenty more still to come. Yeah, they've had multiple second place finishes yesterday. They were very consistent overall and shot up with plenty of points. Now Loxy, last here, finds Diego, immediately goes for a heal. Influence Ray should know of his position, but he's just stacking points on this one. That's a lovely nade over towards the backside. Love is in with a unbelievable arm on him. Laura's in, lobs it in with the sky ball over to Loxy. Takes him out on that north edge. 3 players though for Influence Rage. The fact that there was an elimination gained there for RCB could as well be incredibly important. Finally now, Alpha 7 have entered the match. There's only 3 teams remaining, and they've got 3 elims, so they need to try and push for more. They need a miraculous day. But Razak's here, and Voin Donkey ID have 8 themselves. 3 players alive and 8 eliminations to play on this ridgeline as well. If they can rebuff Influence Rage, who are, of course, diminished in power, with that player going down, there's a real big chance for Voin Donkey ID here. I mean, it's a 3 versus 3. Evens across the board. The difference is Voin Donkey ID's got a lot of space to play with here going forward. 4MV காலியா ஏய் என்னடா போயிட்டு வர்றதுக்குள்ள 4MV அடிச்சு தள்ளிட்டு இருக்காங்க. We'll move further over towards our eastern side. அவன் கஷ்டம் bro. Getting scarily close to where Carrillo is playing. லோ ரிட்ஜ் அவனுங்க. ஜோன் இழுத்து விட்டுருச்சுனா கூட இவனுங்க ஹை ரிட்ஜ்ல இருந்து அடிச்சிருவானுங்க ஈஸியா. 3v3 ஓ சரியான நாக்கியா. அவன் லாஸ்ட் டே கம்பேக்கா. வீடியோ டக்குன்னு புஷ் பண்ணி முடிக்கணும், இல்லனா அவனுங்க ஜோன் பொசிஷன் எடுத்துருவானு. ஐயோ ஏய் போட்டான்டா ரேசக் ப்ரோ. ரேசக் மாஸ் காட்டாயா. ஒரே ஆளா வச்சு ஒரு டீமே எலிமினேட் பண்ணிட்டாயா ஏசவனை. ஆடா பாவிகளா டேய், ஏசவன் கொஞ்சம் உசாரா ஆட மாட்டீங்களாடா. ஏய் இவன் போய் ஆஹா ஜஸ்ட் மிஸ் இவன் வெக்ஸி. 2v3 RCB காணோம். அந்த நேடு மட்டும் கரெக்டா குக்கா இருந்தா இவன் காலி. மாட்னா 1v3 1v2 oh dead center on the circle as Vexy approaches the rock. Little boy making the dash to try and back it up. DBS in hand. They're playing one side. போடு ஐயோ பின்னாடி வரான் போட்டான்டா. Influence Rage INF மாஸ் காட்டானடா. What a game from them. The commit to the angle as well was insane, but it is Influence Rage. They expect சரியான மேட்சியா. Let's talk to the RCB க்கு லாலிபாப் தானா. ஏய் பின்னாடி அக்கா பாருங்கப்பா, அழகா இருக்காங்க. Ladies and gentlemen, do Brazil being able to get their first win of the final day of PMGC. We were talking about a dark horse. We were mentioning Influence Rage. Brazil. This is how you want to start. That's a massive chicken dinner from them. They were relatively சமையானானுங்கப்பா. waiting on the road trifecta and they ஏசவனே என்ன இப்படின்றதுக்குள்ள வேனிஷ் ஆயிட்டானுங்க ஏசவனே. But so many cool players like Voin, Razor. Shit bro. What just happened? Oh wait, Diego, he's smiling. He can do time. He's smiling. Yeah, like you're saying Voin Donkey. I mean, we got to talk to Defi and Voin Donkey வெக்ஸி சூப்பரா ஆடுனா. அவன் இன்னொருத்தன் யாரு ரேசாக்கா முடிச்சிட்டாயா ஏசவனை. பூம் பேம்னு போட்டு முடிச்சிட்டாயா அவன். First of all, we got to get started with Voin Inna Donkey adi. versus Thunder Talk. It was Razak that allowed the team to kind of have a bit of a buffer. Vexy was able to push up because they were in a huge disadvantage. Not only that, the யார் MVP? push that Voin Diego. decided to do to the middle of 16 the வயசு circle. பசங்க எல்லாம் என்ன அடி அடிக்குறாங்க. Absolutely ridiculous. It's something along the lines of what we've seen from Nigma Galaxy try to do over and over again here in Senhog. He actually ended up working. Next map என்ன bro தெரியலையே. Yeah, Voin Donkey really காட்டுவாங்க good bro. timing. I'm sure பார்க்கலாம் நோட்டீஸே பண்ணல. Voin Donkey as we have to go through the replays here, but yeah, Razor had a really good angle to try and assist Vexy making it over to the rock. That rock was just so pivotal if Voin wanted to even have a chance to secure the first. அந்த ஒரே ஒரு நேடு
ட்ரேட் இப்போ வந்துச்சுல அது மட்டும் கொஞ்சம் ஒழுங்கா வந்துச்சுனா instantly. But yeah, that first elimination is always very important. And இன்னொன்னு அவன் வாங்கிருக்க கூடாது ரேசாக்கு. Get knocked there? I think அப்ப it was ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும். செக்யூர் அடிச்சான் அப்ப கூட லாவ. 1v3 clutch But oh that my he word. just got against Alpha 7 Max, because I was not expecting. I was like, okay, we were even talking about it. Alpha 7's got nothing to lose today. Alpha 7's probably going to try to have a 90-point day, secure themselves at least within the top 3 if possible. That was not the case. Raysack said, we're going to just trash those streams. S12K kind of good. S12K really good. 500 damage யா. You kind of get why Alpha 7 sent it up there, right? Because ஒரு damage taken பாருங்களே. லா வந்து 248 between both Voin Donkey ID and of course the other side of Influence Rage, so they try and just go Lil Vai கம்மியா ஆடி இருக்கான் இந்த மேட்ச். எல்லா மேட்சும் அவன் தான் நல்லா ஆடுவான். The side of Razor of Voin Donkey ID, but they all push 7 in the exact same area, right behind the rock, one Next by one. time Guess what? mine. It's perfect to deal with that kind of scenario. A DBS, or in this case, an S12K that just did the job in 5 seconds. If even that, man. I mean, he just mowed them down, and obviously Boy and Donkey, they need to have a pretty big day if they want to get themselves a first place finish and bringing the trophy home back over to Southeast Asia. And that also brings me to my point here. If you were to say a team take it home to Brazil, Influence Rage would have been on the tip of your tongue. It would have been Alpha 7. But right now, if Influence Rage can mimic the performance like they did yesterday, which they're starting to do so far off the bat, it could be them lifting the trophy and taking it to Brazil for the first time ever. குளோபல்ல என்ன ப்ரோ அவனுங்க ஸ்ப்ரேலாம் அவ்வளவு அக்யூரேட்டா இருக்கு. ஒரே ஒரு செகண்ட்ல நாக் வச்சிரானே. ரியாக்ஷன் டைமே தர மாட்டறானே. With that first finish, the next PMR though is going to be a huge tell, because we have already seen something that we were kind of hinting at the beginning of the show, and that was some of the teams that just got nothing to lose. One that comes to mind automatically, the Vicious ended up fighting TJB, and on top of that, I mean TJB, we're saying maybe there's a slight chance day 3 is the real day 1 for this team. Somehow they're going to be able to pull this off. The Vicious said, no, we're not going to let that happen. We're just going to stop you in your tracks. I think that you and Jason right, Seven, were talking a little bit earlier about how Vicious has nothing to lose, realistically. They're going to send it. They've done it a lot in the past, but now they're even more somewhat desperate to make those plays happen, because why the hell not? It actually kind of worked out. It was a back and forth between them and TJB. It's what makes them so dangerous, is the fact that like they didn't expect to be here. They didn't expect to get to the grand finals. And right now, they're still relatively well, but they could put a stop to a lot of Just them, right? A lot of the teams at the bottom are going to start to get very desperate and become a major threat. Like Alpha 7, sure, they don't win and they get clutched up by Razor, but their transition from where they dropped to after that, going in the northern side of that dip on the road, that compound to eliminate their Team Spirit and Falcons, that was a very, very important play for them until Razor happened, and that's not a good... I mean, regardless of what has happened in the first 2 days with Alpha 7, you see them being able to put up 4 eliminations. If you're one of those teams currently hunting 12 down eliminations, that championship 6 placement first points, place, stuff like that can definitely stop you. I mean, you look at Alpha 7, right? And on a normal day, it would be like 9 points. That's pretty good for a Senok. That's pretty good points if you want to get yourself towards the top, if you're already at the top. But the problem is they're so far down that they need to have even more explosive games than this. That's a good start. I'm not going to fully count them out just yet, but they have a lot of stepping up to do, just like another team out there, 7. Yeah, 4MB and Sandhawk, we were talking about at the beginning of the day as well with 4MB. What is this team going to be able to do when they get all their players towards the center of the circle? Max, once again, they do end up losing 1 player. It was just 3 players, but they were still able to save the game with 7 eliminations. Yeah, I mean, you saw 4MB. They were almost trying to gatekeep multiple teams. There's DRX, Neighbor Galaxy, and D+, but that's when Voin Donkey decided to go for the push onto them to punish them. Yeah, exactly what I wanted to talk about. 4MB had a really good game plan here to try and gatekeep all of those southern teams, but Voin understood when the team holding down all of those southern squads, you could just leapfrog them and pick up all of the eliminations very naturally. Even Alpha 7 could not deal with second match தரமா இருக்கும் போலயே. நீ நாளே ரொம்ப இதா போவேயா. அவ பாருங்க bro. 8வது VD கூட VD ல இருந்து லைனா யார் வேணா மேல வரலாம். 4MB, we know there's a lot of fans யார் வேணா சாம்பியன் ஆகலாம். Currently being able to push up in 3rd place. You were talking about a dark horse. That is the way that you want to position yourself at the beginning of the day. A7 மேல வந்துட்டானுங்க ஓரளவுக்கு 13வது இடம் வந்துட்டானுங்க. Boy and Donkey in 8th place, 23 points out from first, which is very doable. That technically could be one match. Navi Clash of Clans எப்படிப்பட்ட டீம் தெரியுமா? 7 other teams put themselves in first. Yeah, Team Spirit though, they actually for the very first time I believe dropped down to the 2nd page for these grand finals. எப்படிப்பட்ட They டீம் had an தெரியுமா Navi? amazing first day, right? Clash of Clans ல they got 2 chicken dinners in 3 matches alone, and that was a really good step up. ரெண்டு முறை கன்சிக்யூட்டிவா அடிச்சானுங்க நினைக்கிறேன். Clash of We need Clans to see World some Cup. presence from Team Spirit, because here their push northwest was not a bad entry point, but when you're dealing with Falcons, you're dealing with Alpha 7 at the same time, you maybe want to be a bit more proactive to make sure you're not being held off by all those insanely good teams.
That's so crazy. Teams like Falcons, teams like Alpha 7, Team Spirit too, currently in second page, and we're talking about how they're gonna end up hindering some of the other teams that are towards the top. It's just mind blowing. Yeah, English la the uncles ah vechi commentary pandranga. What's gonna pandranga. happen here on the final day? It's the new generation. Teams like that need to move mountains. And speaking of mountains, we had the Yarra mountain here, van actually pinadi is the face of the Arctic Conqueror Guild set, as he was here yesterday, lifting up 7 and throwing him across the hall. It was fantastic to see. I just wish he threw you down the stairs. That would have been even funnier. You guys can pick it up over in game right now. And there's also a weightlifting challenge currently happening here still at the Excel Arena for you guys to participate. பின்னாடி இருக்கறவன் உடம்பு தரமா இருக்கு. He had his own weightlifting challenge, but it wasn't much. It was like lifting a feather. Actually, I should have asked him, was it like lifting a feather when he picked you up? Like, I was something scared. even there. Yeah. I was scared. I was like, It was actually hilarious. If you didn't see it, go back and watch it from yesterday. Not to mention, I think you have a video for it that you might upload over on the 7WG over on Instagram. As well as a big shout out here to Kidia. The entire district is designed to make you feel like you're in a real life game. Every detail about it is about play and, of course, entertainment as well. And speaking of play and entertainment, the best way for us to play is to keep our hands warm with our Koopa UT2s Gamer Pros with its 5,000 milliamp battery and 4 different adjustable heating levels. These things are amazing. I'm surprised we haven't seen these before because they keep your hands nice and warm. they're actually really good. They're great. Or while you're really me, awesome. I can use them while I'm knocked and I've been eliminated, waiting for you to revive me. Yeah, in the என்ன கருமையா அது? just waiting over there. It's a bit chilly in the mode. It is a bit chilly. Yeah, and also it's a good fidget toy. I'm playing around Hand with it. armor ah. It's magnetized. It's great. Well, so there's a topic I want us to discuss here really quickly that we did talk about Hand while watching the armor last match. And I think it'd be really cool Sala to actually day. talk to some of the teams என்னடா about this. When you இப்படி go to எல்லாம் the ப்ராடக்ட் last பண்ணி day of an ஆரம்பிச்சிட்டீங்களாடா? event, there are teams out there on the leaderboard that can play drastically different. And the question for me is to you two is, அவனுங்க how அதெல்லாம் hard do you யூஸ் think it is for பண்றானுங்க these bro. top teams, Hand and how do they go armorலாம். into final days like this knowing that teams are going to play பாருங்க quite அதெல்லாம். different considering they have nothing to lose because they have no chance of getting first place? I can definitely tell you that just from being in league stage in Malaysia, talking with a lot of the players, they were saying that they do expect a lot of teams, especially once you get that halfway mark done of the final day, they're going to end up playing differently. If you're one of those teams towards the bottom, they got absolutely nothing to lose. Yes, there is still prize Hand pool armor on the லாம் யூஸ் line, but பண்றானுங்க. for the most part, they're going to be trying to go for those highlight plays, for the add it to your reel, right? And right now, I mean, if you're like the Vicious, if you're trying to stop one of those top teams, which I honestly, I know I keep bringing them up, but it's because I seen what they have been able to do already so far this PMGC in league stage. They were taking the fight to Bigatron. Usually when other teams are scared to take fights to any இறங்கல் of the bro big அடுத்த மேட்ச். Right now, pressure's a big also factor to keep in mind for the top teams, right? இறங்கல் Miramar, மிராமர் மிராமர் but நாசம்டா. the top teams, it's about dealing with that pressure. And I talked with Defi earlier, and you could even see it here on the camera, that he's just trying to get his team as relaxed as they humanly can be. And thanks to that, you can pull off clutches like Razor just did versus Alpha 7. The mindset is so important at this level of play because if you don't take care of it properly, you might just crumble under that pressure. Going into the first Aaron Gill, one team that I have to look at. I called them out yesterday. I want to see a bit of an improvement. I don't want to wait until the last Aaron Gill. It's going to be none other than D plus Kia. I mentioned how they were able to improve on their Aaron Gills, but it came down until the last one. That cannot happen this time. This time they need to improve right from the get-go. All right, well, it is going to be our first 3 Aaron Gills of the day, of the final day here at PMGC 2024. Let's throw it back to our commentators to drop us on in. We don't want to wait any longer. John and Blink, take it away. Okay. Absolutely not. We're not going to wait one moment more. The plane is setting off over the grassy pastures. We've got 3 of them left here at the 2024 PMGC. So let's get things kicked off for it. Southside plane plus Sosnovka military base up towards Stalpa. It's going to be plenty fine. Plenty of vehicle drops available. Red Bull event watch party பண்ணுங்க. Hot drops, although we've seen strange. Copyright கொடுத்து கொள்வாங்க bro. அமைதியா இருங்க. You wouldn't want to see hot drops, but there might be. There might just be. Sosnovka, we're dropping in to start things off. 4MV getting out nice and early. Falcons also dropping fairly over towards Novorep Neuer here. You got Voin Donkeys heading out over towards Primorsk. Team Spirit over towards Farm. Interesting match, that last one. Obviously, Voin Donkey ID with one of the most unbelievable rotations that we've seen so பண்றத far பார்த்தா in நிறைய PMGC கத்துக்கலாம் bro. இவங்க லைவ்லாம் பார்த்தா. And again, I'm pretty நம்ம sure ஊர்ல the அரச்சமாவே reason தான் they didn't இருப்பாங்க. get taken out is because everyone assumed that they were going to stop somewhere, and they just didn't. Went straight through to Kampong. Very well-timed rotate as well, just as stage 4 Falcon hit, Novo, so they knew exactly where to go. It was fortunate that Kampong was still in, but they took control of that very handedly.
I think if 4MV had not lost a player on their rotate there as well, that may have been a little bit more difficult to make that Void Donkey dash and make it all the way through. If they'd had 4 players, they may have been a little bit more confident in their hold, ready for peaking, that sort of thing, willing to go for a little bit more of a trade. But was not to be the case, unfortunately. DRX sorted out. Circle for our first entry on Erangel today. Heads out towards the Gatka fields, keeps a little bit of George Pole in. And so far, I haven't seen any hot drops, but I'm still waiting to see if that could change. I think everyone has managed to divide themselves and grab what they need to get on the road. Yeah, most people are okay with this. And again, hot drop's not likely now, considering the circle moves over towards that western side. Most teams do need to get a move on, move into some better positions starting on that eastern side. Means there's going to be a massive amount of roadblocks going in on that eastern edge of the circle. So you'll see teams trying to rotate over towards shooting range, potentially into North George. Alpha 7 next Miramar இறங்கல் bro making that happen though. That is teen boys ஹாப்பியா வெச்சிட்டு இருந்தாங்க அக்கா அவங்க யாரு out towards the east. Slightly more difficult though. After that last game, they were able to get a few more points on board, set themselves up towards 51. They're still not out of unlucky number 13 though, and they have remained there for quite a while. Hello. Overseeing what they would like to be their domain. We had 2 teams push over the 100-point barrier in the last match blank, with Influence Rage in second place, 101, schooling the rest of the lobby on the game. And RCB, 105. They were pretty close to the mark. We'll see plenty more teams make that jump in these next few matches, not least of which is possible for DRX to do so. They are on 5th place with 92 points. Slow to descend and may actually get into their looting time a little bit, but they are already Gopal, so they can afford to go for something like this. I wonder if Enigma Galaxy are hunting them down though, because right now we've got Ralph, we've got Redox from Enigma Galaxy who are basically underneath those drop spots from DRX. Yeah, they're after them. They are absolutely after them. And they will find Yumbit, actually. That is so unfortunate, catching him out in the open. Great spot from whoever was on that team. From Enigma Galaxy was able to see them up in the air and keeping their wits about them, because a lot of times people just don't look up in this game. I mean, you expect people to be getting down towards those vehicles, target fast drops, but DRX try and go for a long glide. It doesn't pay out here, although 3 of them did manage to make landfall. You do have these scenarios, and I think Ralph is still on the hunt. They know that they're going to be underlooted, so if you've got a couple of a bit of armor on board, if you've got a nade, a weapon or 2, you can go for these pursuits for maybe the next 30 seconds until that team will have acquired a similar level of loot, and you will have an advantage in those engagements. I think at this point, Enigma Galaxy need to figure out where they're going to go into the circle, stop that pursuit. They have sort of burned down that clock, but they've got a point out of it, and they've taken a player away from a team that is central on the circle. That is going to give them a lot more freedom. Yeah, DRX sends away from Gatka. There's no point going there anymore. Like you say, they have info. So I think likely where DRX would have played is on a split over towards the compounds on the north and Gatka, and then trying to maintain control over towards that position. That's a natural rotation path for Enigma Galaxy into the future. So for DRX, they have to send north here. Unfortunate, they won't have as strong of a position. But stage 2 could still cut them in. As 3 players, it is not over yet. But at 92 points and so close to so many teams towards that top side, losing those players now is difficult. In comes Team Spirit though, over towards Enigma Galaxy. I mean, it is just Ralph in here though, and a nade from Nomi immediately dispatches this compound from their control. Enigma Galaxy just don't have that outpost anymore. They started off the game well. They didn't regroup in time to combat the teams pushing in from that east side with an east plane path, a west circle. Some teams are going to move fast. Enigma Galaxy. Shit. No, again, I think you have to immediately regroup after that initial knock and flush. So it somewhat doesn't pay out for them. Again, this is PMGC. Teams are going to rotate quickly. Teams will know the deal. Falcons inside of their hovercraft locate 1 player from Thunder Talk Gaming. We'll be chasing him down, and there's not much you can do about this. This is just Predator versus Prey at the moment. Falcons will have Icy divert though, as King attempts to get back to the castle here. Turn back towards the rest of the team, and they do very quickly move up to support. King does have the backup now from the boys on the east side. Moving out from Pachinki, trying to
move across these hills, this open field. Falcons make Kevin this Kumar, crossing vaanga first. bro. Nalla And irukingla? Falcons, they have Eppadi had irukeenga? that fall off, right? Those splits got punished. They've looked maybe a little bit more disciplined over the last few games, but even so, their time is fading. Their opportunity window is closing. For the teams at the bottom of the table, the sands are running dry. Yeah, there is a parallel to be had between the இவங்க Falcons commentary and கேட்கவே அழகா Alpha இருக்கு. 7. Just 1 point away from one another. And it used to be that 1 point differential would be the difference between 3rd and 2nd place. Now it is between 12th and 13th, which is an irony that is not lost on us here. Oh. But I think for Falcons and Alpha 7, there needs to be a reset going into the next year. I think both these teams, their difficulty comes in the fact that at the moment, is the inconsistency, because they can be one of the best teams, if not the best team, inside of this lobby on certain maps and on certain days. But at the moment, these 3 days have just not gone well for them. But they're no slouches either. I mean, where they currently are at 52 and 51 points, that's respectable here at PMGC. Though catching up to RCB at 105 and Influence Rage on 101 seems to be an impossible task. Wow. It is such a monumental task, you're right. It's a challenge for a championship caliber team, Blank. So we'll see if anyone is up to it. If they've got the job. யாரா அது TJB நல்லா ஆடுறாங்க இன்னைக்கு மேல வருவாங்க என்னது? Influence Rage out to the west side currently of this situation, over in George Pole, closer over to Hospital. They could potentially look to transition up through Everest, or probably more likely around the south edge of it. Alpha 7, they're going to be crossing from the river on the north side, and there is a little bit more of a potential for them, I think, to push up towards the top of Everest and contest with TJB. But it all depends on where this next IKO circle is officially going to fall. sponsored If 6 it esports goes down to the organizations. southeast, Your Everest thought about power growth? severely ஒரே reduced, but that ஆர்கனைசேஷன் northwest ஒரே shift, பிராண்ட் வந்து you get a lot 6 more ஆர்க synergy. எடுத்து You need a இது position. பண்ணுது அப்படின்றது பெரிய மேட்டர் இல்ல bro. Both teams have moved up towards that western side. ஒரு ஒரு ஆர்க்கு வேற வேற பிராண்ட் ஸ்பான்சர்ஸ் கிடைக்கும். இது வந்து பிராண்ட்ஸ்க்கு நடுவுலான போட்டியா மாறணும். அப்பதான் வந்து growth கண்ணாபின்னான்னு இருக்கும். Need to be aware that teams will be looking to assault Everest right now, and one of those teams is Alpha 7. IKO எத்தனை பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? Towards our eastern side, கண்ணாபின்னான்னு பண்றாங்க அவங்க. need to be well on alert here. 6 ஆர்க்கும் 6 பிராண்ட் அந்த மாதிரி வந்துச்சுனா இது வேற மாதிரி போயிருக்கும். Going to get cut off by the Vicious, by RCB. Hero Extreme வந்து godlike பண்றாங்க. Soul வந்து IQ ஸ்பான்சர் வாங்கிருக்காங்க. இந்த மாதிரி வந்து இன்னொரு 5-6 பிராண்ட் இறங்கணும். IQ, TVS இவங்க மாதிரிலாம் இறங்கணும். Divert. They know they can't regroup safely, so they move into the crates of South George. RCB are instead the ones to go up the mountain. They're chalked up and ready to clamber on through. Team Spirit looking to join the fray, moving around on the north side. I think when you look at Alpha 7's rotate as well, it's pretty typical for them. I do like it. They try and take a stronger position over towards crates. Sometimes they move over towards apartments. I think right now this was just an easier rotational path for them. It was quick to get into position. And they find one player from Influence Rage. Two Brazilian teams going toe-to-toe versus one another at the early stages of the game on our first Arangol. Triple S will find one player over towards Team Spirit as they attempt to move over. Finding Matic there as well. Two down for Team Spirit. Nasty stuff on the slopes of Everest here, affecting Nomi. நேத்தலாம் 6வது இடத்துல இருந்தா இன்னைக்கு பார்த்தா எங்கயோ போயிட்டாங்க. He is வீடிலாம் எங்க நேத்து 3வது இடத்துல இருந்தானுங்க. நேத்து நைட்டுக்கே 8வது இடத்துக்கு போயிட்டாங்க. ஆனா இன்னைக்கு நல்ல கம்பேக் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச். பாப்போம். on the north side of Everest and ஒரு புல்லட்ரா. Highly sure what they were looking to achieve. I think they were hoping to find a party onto the engagement at the top of Everest, but it's just not worked out. And Team Spirit's time is coming to an end. Pulling out the vehicle at that distance as well is fairly incredible. I won't lie, it was a very nice shot coming through from TJB, and they are controlling at top of Everest, which is what you absolutely need to do. A few teams do it properly. TJB at the moment 0.9 keeping the aggression on. I think that's the difficulty with Everest. A lot of teams will just let teams roam up on them. Here TJB is taking more of a proactive position on it. And already finding success. RCB though waiting in the wings, in the shadows. பாவம் Team Spirit. ஆமா Team Spirit பாவம். Yes அவன்லாம் பாவமே கிடையாது. அவனலாம் வாங்கணும். அப்பதான் அடுத்த ஈவென்ட் ஒழுங்கா ஆடுவாங்க. East side of Everest.
fairly early on. But guild பார்த்தா தான் எனக்கு கவலையா இருக்கு. 31 பாயிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. They are just playing this 2-2 split right now on the east side of Everest. நாளைக்கு மேட்ச்க்கு 10 பாயிண்ட் எடுக்கணும்னு டார்கெட் பண்ணா அவனுக்கு ஒரு நாளைக்கே 10 பாயிண்ட் தான் எடுக்கறானுங்க. Having those east side rotates available is potentially a big boon to them, but it's fairly unlikely that those will need to be sent on in. PTலாம் PL ல என்ன ஆட்டம் ஆடுறானுங்க bro? By Navi on the southwest edge, just those. என்ன தெரியும் எப்படி தெரியுமா ஆடுறானுங்க இவனுங்க? PL ல போட்டு பொளந்து எடுக்கறானுங்க. And it is right into RCB's wheelhouse. They need to be a strong roadblock now for teams trying to move around that south. For RCB, territory they control, they can craft one hell of a story from this side of the map. Come on, Navi. And I think even this RCB a little bit more, but holding these ruins and that compound down towards that southeast side is good. They need to take care of Nigma Galaxy though. They are one camera பேசாம இங்க வெச்சிரவா? 3 those split. Nigma Galaxy making the dash up towards the Wizard Tower that sits to the south of that bridge. Nigma Galaxy. A decent chunk of control for them there, or rather, ஐயோ ஏன்டா டேய் அப்படியே எகிரிந்தாலே அழகா வந்திருக்கலாம் மேடம் உள்ள. Has to make the dart in towards the shack. Knock ஆயிருந்தானா on the buildings there. Direct slam தான். In their way, but they've now secured themselves. அவனுங்க ஓபன்ல வர மாட்டானே. Will not go for the rollout. I'm looking at D plus Kia right now and thinking about where they could opt to go for. They may just opt to stop in ruins and hold that production மட்டும் பாருங்க bro இவங்களுது. And open up a future path, and that's what Favian is. GFX ஆ இருக்கட்டும், எத்தனை பிளேயர் வந்து எவ்வளவு HP லூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்றதா இருக்கட்டும். Don't really want to blue zone red na knock அலைவுல எவ்வளவு HP வச்சிருக்கானுங்க, knockல எவ்வளவு HP வச்சிருக்கானுங்க. பாயிண்ட் எடுத்தா அப்படியே மாறுது. எந்த டீமை வந்து ஸ்கிரீன்ல ஸ்பெக்டேட் பண்றானுங்களோ அந்த டீம் வந்து அங்க ஹைலைட் ஆகுது. Silas though doing Silas things. Very production bar. Over towards Everest is a dangerous spot to play, but a necessary position for that forward information. நான் அப்படியே வந்து ரெட் புல் என்ன ஆச்சுன்னு பார்க்கறேன். கோ கிளாரா ஆடுற அந்த லைன்ல. Claymore here. That prevents teams from moving forward onto RCB, but with the amount of teams over on this western side, you really are looking at the moment over towards Nigma Galaxy, D+, RCB and TJB. जंगली में 100% secure और safe है. आप भी 4MV, they're getting lit up right now by TJB and Alpha 7. Alpha 7 from the south side of the crates, the top of Everest still under control. The Falcons are getting rolled down by Navi in the meantime on the south edge. The 4MV 67000 பேர் பாக்குறாங்க பா ரெட் புல் எம்மியோ. Get between the tires and see if you can stay safe for just a moment longer. Not much else that 4MV can do here. Again, the spots are limited right now. 4MV tries to take one of the few positions open to them. It is further off to the east. And again, a lot of teams will be going down shortly on this western side. Voin Donkey, the first to fall prey to that as they move over towards DRX. We've seen what they can do with three before, though. And Razak takes down Soaz from DRX. Will fall எங்க ஜோன் அந்த பக்கம் போயிரும் மேல circle shunts in towards the north side of Everest away from the crates. That west ஜார்ஜியா ஸ்குவாட் ஹவுஸ் தான் வந்து ஃபைனல் எண்ட் ஜோன் சர்க்கிள் போலயே. Did one hell of a game here. It's a really nice position. Same can be said for Nigma Galaxy. Practically the majority of the south side of the map is just cut out by Everest. Likely a lot of teams will be under the bridge here. Squads over towards our southwest side will be paying that toll. It's a really difficult choice to make because of where the previous circle sat. Lemonade. It did encircle the foothills of Everest, which means that you can't go for a wide wrap around the south edge of Everest without dipping into the blue. And at stage 4, that's dangerous when you know you're going to be crashing straight into another team. Coming out of that blue zone, you will already be damaged. So because of these last two circles, it finds itself a little bit sticky on that western edge. TJB, they've been holding the top of Everest for a while now, but Navi are looking to change that here. Flip, moving on up, trying to find a challenge, find an opening. Triple S, the player to hold, but he's moving back towards the rest of his team. They know they don't need to hold this part of the mountain with the circle moving on through. And Navi gonna step into the sightlines of 676, but is not gonna fully connect the spray. RCB, this is a great moment for them to strike. If they can do it now, they will control the entirety of the top side of Everest. If
they can make the move. Loxy, as well as Wild, yet to move just yet. 676 opens up the bidding over towards Na'Vi, but Tong Jiabao similarly take a knock in the back line over towards Triple S. Another nade and another two. Will pour it over the top. Longs is trying to face, but 676 on the low ground. Swings wide. Gets 6. 2 players now from Na'Vi knocked. Puncher and Flip left in the fight. The regroups come through. Vexy from Void Donkey ID may try to third party this from the low ground as well. But the nade from the back line for Na'Vi to try and keep them safe. They're not quite connecting for TJB in the meantime. And Lemon's feeding that info back over. 676 again. Balls, and it's just Flip remaining. TJB have got the res. They're 4 against 1. And over the top they go. 676 with the S12K. DBS The challenge is good. TJB keep hold of the top of Everest. Average eliminations பாருங்க மாசா வச்சிருக்கானுங்க. 786 there on the top of the mountain. TJB extremely pleased with themselves. 676 leading the charge in that location. RCB though, I enjoyed their passive approaches. They actually spotted Incilio moving past, so to go for that third party likely would have boxed them in. But for TJB to make a hold like that, wonderful news for them. And Na'Vi 2 hovercraft, 1 டாசி பா யாரா நீங்க INS. TJB very successful on the hold there. But yeah, for the Vicious, this is such a good game for them to get a whole bunch of points, or at least just sit around and basically win the game out from that spot. Defense of the circle. DK 4 பேர் அலைவா இருக்கானுங்களே தவிர்த்து அடிக்கவே மாட்றானுங்க. Down towards the north side of Everest, difficult location to play, and I think that will actually be another player dropping for them. Reefus did get flushed away there. I think that was taken by Incilio or RCB, or it was Vexy who did get the knock for Void Donkey ID either way. So it's just Doc left remaining. TJB, they've got 10 eliminations on this match blank, but they have a move to make now. Off of the top of Everest, they've got points from this game. How much more value can they get? Because they do need every single point they can get their hands on. And this may be the spot to do it. The nades over towards Incilio from RCB. Trying to get Wild back to his feet. There to try and make that harder on this eastern side. D plus Kia have been working this east edge for a long time. Fabian moving up, that scout towards the hovercraft கீழ grenade போய் விழுந்தா towards Everest. D plus Kia வாங்க மாட்டாங்க have a lot of control on this east edge. Frustrating to play against, to say the least, for RCB. It's some good grenades, but Incilio just immediately hops inside the hovercraft, and RCB cannot take the time to send the massive sprays in over towards the hovercraft here. Luckily, D+, to put the pain in. They've already exploded one of the hovercraft, but this is providing them a huge amount of cover, and RCB is struggling to make their way through. There is an initial shot there from D+. Now TJB looks to manage the scenario. That is 4MV eliminated by TJB's move up. They spot the snake in the grass in the foothills of Everest, and now Flower close to the fight with Silas. The veteran, the champ, in years gone by, looking to keep hold of that top spot in the meantime. TJB will be the ones to try and take their opportunity away from this match to find those points to solidify. Flower, nade over the top. Rock Silas as well. Now with another in hand, looks to find Wild. Towards the back lines, goes a little bit long, but the damage is there as well. 676 up on that high ground. A front-to-back fight, purely blank, as Flower launches more. It's in. Loxy has an answer. Sarah moves up. It's a great nade coming through. Loxy immediately backs it off. Come on, DK. The team tells Silas they're not done with him yet. Opening up beautifully on the front line. Keeping Silas alive in a dire moment. Sara, a sliver of HP, but he wants more. 676 get the heal off, and he falls back. He knows the timings. RCB will to a nade. 2 players from TJB now looking to keep this one going against RCB. Easy, here. 2v2, the shotgun in hand. The switch to the M4. No, he wants the S12K, but it's not going to matter. Confusion, disruption. 14 finishes. Wow. You 26 alive. 4-man alive. TJB on Everest on top of the world with a high. Like Sherpas dragging their players back down the hill. It's already been such a phenomenal performance from them. TJB not happy to let the PL region go down without a fight. Triple S can't carry it, but he can carry you.
ரெண்டு சைடு ஸ்மோக் பாத் போடுறானுங்க bro. Moving on in 6 elims. ஐயோ. Trying to move down the hillside though, but he gets spotted. Secure. This may be where they run dry, but they've already got those elims under the belt. Blank. It is a good result for them. Nonetheless, they'll be up in towards that 80-point bracket or close to it. Hey, Even so, 6-7-6, the next to fall. The Vicious looking to take those shots. Now it's just Longs remains. 15 points. What a match for them. It's a massive game Sir? for TJB. D+, bada. lovely opener Bada. on the nade. We'll have to back off just a little bit. Vincilio. Longs zone out. Play here. இவனுங்க INS zone out. Towards them. Longs. Shots going through. 16 பாயிண்ட். பா என்ன கத்துறானுங்க bro அவனுங்க. 61 points on the ஸ்டேடியம்ல. Reverse that 16 on the elims. அவ்வளோ fans ஆ TJB க்கு. Posted now. DK game போலையா? 7 teams remain. Longs is spotted. DK game போலையே. அப்படிதான் தெரியுது. 4 பேர் அலைவா இருக்கானுங்க இன்னும். Frozen from the Vicious to take them out of that situation. Now 6 teams remain. Blank, the placement points for TJB are going to start to add up too. Yeah, they are racking up in a big way. Come on, Ra. Longs, time might be running out though, as he has to make a run out into open ground, and Cilio will be watching this location, and D+ is nowhere to be found. They already send over towards that northeast side. For the Vicious, they're already in a strong position. They've been in a strong position all game. It's one of those matches, if you pick up that compound, it's Ayo. Finally taken down. TJB with a magnificent game under their belt from the top of Everest. Holding it down. நல்லா அடிச்சானுங்கப்பா. We don't see it too often, Blank, but they made it work so well. RCB played off that east side, held things at bay for them there, and in the end went down to them as well. For RCB, it wasn't a terrible match. I think they made a lot of smart moves. Unfortunately, TJB கடுப்பா இருக்காதா bro இந்த மாதிரி was just on a ஸ்கிரீன்லாம் வந்து tear மறைஞ்சிட்டு on இருந்தா. that top side of Everest. And there really wasn't much they could do about it. Sara did his absolute best to keep Silas up. Respected the effort. போடு கில்ட் அவ்வளவுதான் கில்ட் போட்டு இது பண்ண போறாங்க. Has played a pretty fantastic game. Come on, DK. DK தான் bro match 10 பாயிண்ட் டின்னர் எடுத்தானுங்கன்னா ஆக்ட் 1 bro. The nades are now flying. Over towards Gill, this coast வடா சிப்ஸ் உன்கிட்ட நேடு. ஓகே இல்ல. Available angles can be opened up. பா என்னமா பண்றானுங்க போடு ஓபனிங் வந்துச்சு ஜிஜி நாட் ஜிஜி காலி. Nolbu hopping in through Wagner training against Nomi, not enough. ஏ கோபால் நீ நாங்க வச்சனா அவ்வளவுதான் ஆச்சு. Before his eyes as well, but come on easy. Still with the pump action. Only ஆவறானுங்களே. to it. ஹோல் பேக் பண்ணாதீங்கடா ரெண்டு பேர் ஏறுங்கடா மேல பின்னாடி எதுக்குடா நிக்கிறீங்க ரெண்டு பேர். Trying to chime in too. ஐயோ அண்டார்டிகாக்கு போறானுங்க நேட. Start moving forward. Good air burst from Gill, but ஏறா அவனுக்கு ஹீல் கூட பண்ணலடா டைமே குடுக்கலடா நீங்க. Another air burst. It looks good. It'll be another knock. கரெக்ட்டா ரிவைவ் ஆனானே. D+ is holding their own. கரெக்ட்டா ரிவைவ் ஆனாயா. ஓய் பின்னாடி வேற எனிமி வந்துட்டாங்க NGX. Try and third party this angle. Move in behind. Force them up and into the rock, and that will allow the rest of Nigga Galaxy to launch nades over the side. There is a higher density of targets in this area. You can see Narvalo moves in. All to play together to go for it. But Westron holding on. 3. McLaren after McLaren. யாரா நீங்க? வெஸ்ட்ராதவா. வெறியாறான்டா. Welcome to global. என்னடி? Does just send them spinning. They have no idea where that compass is pointing at this point because they have just been spun out in the McLaren. Coverra, seriana coverra. Incredible moves. The Vicious of a free game. DK Galia, adappaavigala. Ama bro, NGX push பண்றானுங்க bro. ஏ சாலா கில்ட் அதுக்குள்ள கில்ட் செத்துறானுங்க பார்த்தா கில்ட் அழகா இருக்கானுங்க. Into the circle and he's in the tower. போரம்பி அடிச்சா ஒரே அடியா அடிக்குறாங்க இல்லனா அப்படியே சோப் பண்றாங்க. ஆமா ஆமா. Galaxy in such an important position. DK கேம் நினைச்சோயா DKவே அடிச்சு தோத்திட்டாங்க. டாப் 4லயே வரலையா DK. Cilio as well are behind them and looking to try and open up the conversation. என்னடா இது இடச்சி. Out from Nick Galaxy, I liked it, but it's completely blown out the water. ஒரே ஒரு Westron. எவ்வளவு கிளஸ்டர் பாருங்க இந்த சைடு. South side, south east side. Like you said, it's a fantastic opening push from them. Satar neervaninga ipo. They weren't expecting it. It's a great push out, unlike the one we just saw. Unfortunately,
of an 8 will take down EXO. Aza, the laser in that front line. Wow, சரியான நேடியா. Magnificent backline. Redox கிட்ட இருந்து player in the smoke and Enigma Galaxy rack up Enigma 10 Galaxy elims போடு now. comeback They've guys. got 3 players alive against Enigma 2 Galaxy solos. comeback This guys, should be a comeback chicken guys. dinner and a chance for them to give RCB a run for their money from the EMEA region. It looks like we've got 2 horses in the race. Now Enigma Galaxy have to finish off 2 teams. Call it that, but it's 2 solos. The Vicious, after a very, very brutal push over towards Incilio, suddenly feeling very silly themselves. Just 1 player remaining. Enigma Galaxy look to stamp their mark on this game. Dimenor. வாடா கோபால். From the riverside. Next circle has இவனாயா இவனுக்கு மட்டும் இப்ப ஜோன் விழுந்துருச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். விஷயத்துக்கு மஜாவா இருக்கும்யா மேட்ச். For a 1v3. We know Westron. Come on விஷயத்துக்கு ஜோன். ஐயோ திருப்பி சென்டர்லயே போட்டுருச்சு. The circle does push, I think, just away from Westron's build. Sorry, அவனே எகிரிட்டு இருக்கான். Dimenor's building. As I recenter myself over onto this circle. The Vicious may have to leave. Voin Donkeysum நல்லா ஆடுறாங்க ஸ்டார்டிங்ல அப்புறம் டவுன் ஆயிட்டாங்க. ஆமா வீடிலாம் 1 ஆம் தேதியும் 2 ஆம் தேதியும் டே 1 டே 2 எப்படி ஆனாங்க. டே 2 டவுன் ஃபால் ப்ரோ. டே 2 பாதிக்கு மேல ஆடலாம். 3v1v1 எஜ்ஜிஎக்ஸ் மேட்ச் ப்ரோ. இந்த மேட்ச் மச்சம் நிக்மா கேலக்ஸி வந்து தோத்தானுங்க அப்படினா வந்து நான் நிக்மா கேலக்ஸியோட ஃபேனாவே இருக்க மாட்டேன். We'll have to leave first. I think the Galaxy do have this slight slope to work with to attempt to pick up a chicken dinner. Here in our second match of the day, a team vying for a first place. Vicious ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்து டாப் 3 ல பார்க்குற மாதிரியே இருக்கு. Into stage 8. 5 players remain. Rocks in the open field, the only Redox right la plank அடிக்கிறான். Redox moving out wide, trying to play every angle available to him before the blue zone consumes it. Knows his pace. Westron can't step out, and I think that they know. என்ன ப்ரோ நினைக்கிறீங்க? யாரு கெஸ் பண்றீங்க? They have so much freedom here to spread wide and establish a baseline of fire to allow themselves to push forwards. Navallo finally pushed off the rock. And this is discipline from Enigma Galaxy. பொறுமையா இருக்கானுங்கப்பா. Yeah, good setup. Be aware of a lot of angles, but what they are doing at the moment is Western already 1v3 வேற அடிச்சான் டேய். என்னடா இப்படி போகுது குளோபல்? வா. Trades. It does become a little dangerous from 2. Westronோட ஆங்கிளே தெரியாது ப்ரோ இவங்களுக்கு. Dastardly positions. But Enigma Galaxy தெரியுது போல. நர்வாலோ வந்து அங்க தான் பார்க்கறான். அவன் இப்போ என்ன பண்ணுவான்? I mean, he's moved on to the inside, right? And he's going to have to hop out the window. That's dangerous. Dimenor drops down into the sideline to Snowix, and that's an easy pickup. No 1v1 to be stopped. Westron's in the tower. Redox can move across the road. Zone le Redox scored. And it is 12 elims for Enigma Galaxy. Mass kattenge NGX. Celebration deserved. A nice wraparound to the riverside earns them 10 placements and plenty more besides. I mean, you can hear the audience. Enigma Galaxy able to propel themselves forward in the leaderboards and get them 1 step closer to taking home that trophy. And you sure as hell know every single player on that team, they're gonna be crying tears of happiness if that can happen. But we still have 4 matches left to go. Gentlemen, let's break down this last match. And I mean, Max and 7, you two were talking about this. The perfect play punishing D+. I'll start early on with Enigma Galaxy, especially because this team was able to rotate from the south of Everest. They made an insane rotation. Some actual courage it took, because some teams actually had an advantage. They could have taken RCB, especially they could have been moving up to Forest. They decided not to. With Enigma Galaxy, they pushed up to the Wizard Tower, and they waited for something that you were able to mention to me, Max. Yeah, because D plus Kia were actually doing a really good play in this game, which is sending right angle to get Angong Gil. MVP Enigma Galaxy. That was a game-winning rotation coming through from D plus Kia. I'm all over the place. But Enigma Galaxy see that rotation coming on through, and like, we're just going to backstab
D plus Kia, and off the back of that, create the perfect entry point to not only eliminate D plus Kia, one of our main competition for this win, but also then Guild and take their entire position. Nigma Galaxy saw the play happening, like, that's my play now, and it cost the game away from all of those other teams. And another team we've been talking about, especially when it comes down to Aaron Gill, especially when it comes down to Hovercrabs, none other than Incilio. Westron, I mean, Westron, man. the performance that he was able to put up against the Vicious, being able to absolutely smash 3 of their players, and on top of that, securing themselves a top 3 situation by being able to damage. Earlier, you can see the stats right there. This is what you want to see, by the way, Raouf, even though he did get eliminated earlier on, still won Ilum. Yeah, and calling the shots. Quality பாருங்கடா. Of the team even when he does get eliminated. என்னமா பண்ணிருக்கானுங்க GFX VFX லாம் production mass காட்டாங்க bro நூறானா. Especially they had a bunch of smoke, so even if it did go south, I still think it was going to be a Nigma Galaxy win no matter what happened. But yeah, we have to go a little bit further back before that, right? Because Vicious also, I would say 7, were a contender for that win until I don't know why they send it on to Westron, and Westron's like, oh, 3 eliminations, thank you very much. Okay. More of that, please. Way more of that, and he got more of that too. That's the thing with the Vicious, right? Sometimes they are too overly aggressive. Sometimes they aren't really fully thinking. It seems like they aren't really fully thinking throughout in regards to that game plan. If they would have stayed where they were at, they would have still had all their 4 players, and they would have been sitting pretty. At least for sure a top 2, possibly a win with the angles that they would have been able to gather. But I think they were just trying to do a little bit too much. I mean, you saw the rooftop of Dinanov, right? If you have 4 players peeking from that rooftop, how the hell do you survive as Nigma Galaxy, right? And Guild, you can easily get third party too if you have cars to make that transition. So they just saw red in that one solo player of Restaurant and just sent it in. And unfortunately, well, we saw what happened. Though, as we have some of the replays happening, Everest was just a key part of this game here, 7. You had Navi, you had TJB, you had Incilio, you had Regnum Cario Brat, even Alpha 7. So much was happening there. The way TJB was able to control Everest, I mean, we saw whenever Navi decided to go push up on them. எனக்கு தெரிஞ்ச மேட்ச் எல்லாம் இனிமே சட்டார்னு ஆரம்பிப்பாங்க ப்ரோ அவங்க. ஏன்னா டிலேவா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இன்னைக்கு. ஆனா என்னடா இப்படி ஆடுறானுங்க சாமி, வாழ்க்கையிலே பார்த்தது இல்லப்பா இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டத்தெல்லாம். என்ன ஸ்ட்ராட்டஜிக்கா புஷ் பண்ணானுங்க பாத்தீங்களா ப்ரோ? ஃபர்ஸ்ட் டி பிளஸ் கியாவை எலிமினேட் பண்ணானுங்க. கில்டு அந்த சைடு லோவர் ரிட்ஜ், பின்னாடி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து அவுட்டர் ஜோனு. அதனால இவனுங்க ஜோன் எட்ஜை பிடிச்சி அழகா ஆடலாம். அப்பா மாஸ்டர் பிளானிங்டா. இவனுங்க நினைச்சிருந்தானுங்கன்னா ஆக்சுவலா அந்த ஷாக்கு எங்க இது வச்சே ஆடி இருக்கலாம். இவன் அடிச்சான் பாருங்க 1v3 ஒன்று வெஸ்டான்னு சொல்லிட்டு. மனுஷனே இல்லப்பா அவன்லாம். என்ன கண்டங்குண்டமா அடிக்கிறானுங்க. PMGCனா PMGC தான்ப்பா. கிருட்டு நடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. போட்டே மாசு காட்டுறாங்க. நிக்மா கேலக்ஸி என்னது மங்கோலியாவா? நிக்மா கேலக்ஸி 10, 12, 22 பாயிண்ட்ஸ் மேல வந்துட்டானுங்க ஓரளவுக்கு. டிகே மட்டும் டின்னர் மேட்ச் போட்டிருந்தானுங்கன்னா #1 சாம்பியன்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டானுங்க. ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஒழுங்கா ஆடி இருக்கலாம்ப்பா டிகே மட்டும். ஓயன் டாங்கி 4 பாயிண்ட், 4MV 2 பாயிண்ட், டாப் ஆஃப் த டேபிள்ல இருந்தானுங்க. 4 Miracle Vibes. கமான் கைஸ், லைவ் பார்க்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. இவனுங்களோட லோகோவும் அந்த விஷயஸோட லோகோவும் பார்க்க ஒரே மாதிரி இல்லை ஏன் ப்ரோ? 4 Miracleோட லோகோக்கு மேலே பாருங்களேன், அப்படியே விஷயஸோட லோகோக்கு மேலே பாருங்களேன். 2 கொலாப் லைனை போலையா? ஒரே மாதிரி இருக்கு. மிஸ்டர் நாக்கன் டக். கமான் கைஸ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கைஸ்.
Sigma Galaxy பாயிண்ட் டேபிளே மாத்திட்டானுங்கயா. நாவி எல்லாம் ஒரு டின்னர் கூட போடலையா? ஃபால்கன் ஒரு டின்னர் போட்டு வந்தானுங்க, அப்படியே உட்கார வச்சிட்டானுங்க. டீம் ஸ்பிரிட் 2 டின்னர் ஆனா 10th பொசிஷன். அக்ரஷன் பத்தல டீம் ஸ்பிரிட் கிட்ட. டீம் ஸ்பிரிட்னு பேர் வச்சிருக்கானுங்க, ஆனா அக்ரெசிவா டீம் ஸ்பிரிட் இருக்கப்பா இல்லப்பா. டேட்லாண்ட்ரா shit 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 choke land பண்றானுங்களா அவனுங்க? இல்ல இறங்கிட்டானுங்க கரெக்ட்டா. நானே எதிர்பார்க்கலடா நான் இதை அடிப்பேன்னு. ஐயோ சாமி, அவன் வந்து பொறுமையா கன் எடுத்துட்டு இருக்கான்யா ஒருத்தன். எங்கடா இருக்கீங்க? வெளியில இருக்கீங்களா? உள்ள ஓடுறானா வெளியில ஓடுறானா? எப்படிடா ஓடுறான்? கமான் கைஸ், லைவ் பார்க்குறவங்களாம் கொஞ்சம் லைக்கை போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் தூக்கி ஆளில் போட்டுக்கோங்க கைஸ். இங்கே ஒரு நாக்கு வச்சா இவன் செக்யூர் ஆனானா இல்லையான்னு தெரியலையே. 5 கிலோ ஓபி இந்த சேட் போடுங்க நண்பா. ஐ பாம்பே குமார், வாப்பா வாப்பா. நீ என்ன பேர் என்னென்னமோ பேரில் கூப்பிடுறியப்பா. எங்கள் அம்மா எனக்கு எவ்வளோ அழகா ஸ்ரீநாத்னு பேர் வச்சிருக்காங்க, அதை தவிர்த்து எல்லா பேர்லையும் கூப்பிடுறியப்பா நீ. பத்து பேர் தான் இருக்காங்க. கருமண்டா. என்ன கண்ணு? ரெண்டாவது கண்ணு என்ன? டக்குன்னு 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 S12K வச்சு ஆடிட்டு இருக்கான் பாவம். சோலோ மேட்ச் விளையாட போறீங்களா? அதான் ஆடிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. ஐயோ என்னடா பண்றது நானு? அட கருமத்தை. ஆஹா ஐயோ ரீலோடு. எவனோ வரான். ஆஹா ஸ்கோப்பின் பண்ணிருக்க கூடாது. ஐயோ ரூம் மேட்ச். ரூம் மேட்சா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ, இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இது வேற ஆரம்பிச்சிரும் ப்ரோ. PMGC வேற ஆரம்பிச்சிரும் ப்ரோ. அது என்னமா போகுதுன்றீங்க? PMGC பாத்தீங்களா இல்லையா? PMGC மொரட்டா போகுது ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல அதுக்கடுத்து அவன் பண்ண இது வீடி
VD ஒரு 1v3 பண்ணான். VDல இருந்து அவன் ரேசாக்கு ஷார்ட்ஸ்க்கு கண்டென்ட் நோட் பண்ணி வச்சேங்க. எதெல்லாம் ஷார்ட்ஸா போடலாம் அப்படின்னு. இப்போதான் கில் வருதா? எங்க இருக்கானுங்க? ஐயோ ஜஸ்ட் மிஸ். நல்லா அடிக்கிறான். போட்டான் ப்ரோ. ஷிட் நல்லா அடிச்சான் ப்ரோ. சூப்பரா ஆனாம்பா. என்ன மேட்ச் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் எப்போ ஸ்டார்ட் தெரியல ப்ரோ. இன்னும் பேசிட்டே இருக்காங்க ப்ரோ. பிரேக் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு. 8 லாபி ப்ளஸ் வந்துச்சா மைனஸ் வந்துச்சா? 8 ஃபினிஷு. நான் வேறு அடிச்சுத்தாள்னு வந்துட்டேன். ப்ளஸ் வந்துச்சா மைனஸ் வந்துச்சா அந்த லேஸ் எங்கடா போய் பார்க்குறது? அதை வேற மறந்துட்டேன். கிளாசிக் சீசன். ஓ இதெல்லாம் இப்போதான் நான் ஓப்பனே பண்ணுறேன்னா? கோல்டில் தூக்கிட்டு போய் நிறுத்திட்டானுங்க பாருங்களா. என்னது இது? 1v1 போடலாமா? 1v1 போடலாமா? வேணாம் ப்ரோ. கண்டென்ட் எடுக்கணும் ப்ரோ. 1v1 போட்டால் கண்டென்ட் கிடைக்காது ப்ரோ. மேட்ச் ஆரம்பிக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். பிரேக்கா? ஆமா பிரேக் கைஸ். இன்ஃபினிக்ஸ் மாசு காட்டுறாங்களேப்பா. நம்ம என்னமோ நினைச்சோம். இன்ஃபினிக்ஸ் என்னமோ பண்றாங்க. என்னென்னமோ பண்றாங்க. ஓ நீங்க வரீங்களா? கமெண்ட் கைஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பார்த்துட்டு இருக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. சொல்லுங்க ப்ரோ. ஏய் லைவ்ல இருக்கேன்டா. விளையாட வரியா? போடு போடு. ஒரே மேட்ச் தான் ஆடும். அதுக்கு அடுத்து நான் இதுக்கு போயிடுவேன். அது என்ன PMGC வாட்ச் பார்ட்டி போட்டுருக்கேன். டேய் நானும் தான் அதுக்காக தான் வந்தேன். PMGC தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நானும். யாரு? இது போடுறா அல்டிமேட் ராயல் இல்லடா. அட பாவி. நான் இது குவிடியா கேமிங்னா என்னது? அது குவிடியா கேமிங். குவிடியா சிட்டியா? ஓ அந்த இது. அதுக்கு அடுத்து இது என்ன? ஓகூப்பா 18 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கா? லைட் ஆஃப் ஆனா ஹேண்ட் வார்மர் ஆண்டா. டேய் டேய் ஹேண்ட் வார்மர்லாம் வச்சிருக்காங்களாண்டா. ரொம்ப கஷ்ட கேம் விளையாட வரேன். மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள். கேவலமாக கொடுவேன். பிரச்சனை இல்லை. ஹேண்ட் வார்மர்லாம் வச்சிருக்கானுங்க பாத்தியா? ஏய் என்ன நெட் வர மாட்டேங்குது. அத கூட ஒரு பிசினஸ் மாடலா யோசிச்சு பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. கை சூடு பண்றதுக்கு ஒரு டிவைஸ்.
அவ்வளவுதான் நெட் போயிடுச்சு அவனுக்கு. நம்ம நெட் போகுதுடா. ஸ்ரீ ஐயா வணக்கம். வாங்க ப்ரோ. பிரவீன் ப்ரோ. ப்ரோ நீங்க தினமும் வரீங்க, வணக்கம் போட்டு போயிடுறீங்க ப்ரோ. நீங்க ஏதாவது உட்காந்து பேசலாம், கமெண்ட் பண்ணலாம், கேம்ல கூட வந்தாடலாம். இதெல்லாம் எந்த வேலையும் பார்க்க மாட்டாரு. வராரு, ஹை போடுறாரு, கிளம்பிடுறாரு. என்னடா என்னடா டயர் நீ? நானா டைமண்ட் நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே. ஏஸ் லாபி கூட ஈஸியா ஆட முடியுதுடா. டைமண்ட் லாபி கஷ்டமா இருக்குடா. கேம் விளையாடுறவனுக்கு தெரியும், எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. கேம் விளையாடுறது இங்க வந்து Watch out. சாரி கைஸ், கேவலமான லேண்ட் பண்ணிட்டேன். சாலா கன் இல்ல. என்னென்னமோ பண்றீங்கண்ணே. எனக்கு எதிரில இருக்கானுங்கடா. எல்லா சைடுல இருக்கானுங்க. இந்த சைடு இருக்கானுங்க. இந்த வீட்ல ரெண்டு பேரும், இந்த வீட்ல இருக்காங்க. Watch out. ஏய் என்னடா இது? ஓட மாட்டேங்குது. இன்னும் அடி. வெள்ள வந்து அடிப்பேன். வெள்ள வந்து அடிக்கிறேன். நாப்போடு. இங்க வரையா, இங்க Watch வரதா? out. இங்கே மேலேயே ஒருத்தன் கேம்ப் அடிச்சிட்டு இருக்கான். புல்லட் இல்லடா. வந்துட்டான்டா இங்க. இரு. நாக்கு மேல ஏறு. ஒண்ணுதான் நாக்கு. இன்னொன்னு போய் இன்னொன்னு ஆல்ரெடி நாக்கா? எனக்கு புல்லட் வேணும்டா. என்னடா எந்த கண்ணுக்கு புல்லட் இல்ல? டேய் கண்ணு புல்லட் இருக்காடா. అక్కడ సెత్తును ఉన్నారు. அட்டோ 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 செத்து இருப்பேன்டா நானு. நான் செத்துனடா. என்ன ரிவைவ் எடுக்கலாம். எனிமி வந்துட்டு இருக்கான். நீ வந்து ஏறறா இங்க. இங்க வாடா. அங்க நேடு போடு. அப்படியே. வரட்ட இந்த வெஸ்ட் இல்லடா, இது வரடா. வந்துட்டாரு ப்ரோ. கவர் பண்ணுங்க கொஞ்சம். வரான். சூப்பர்ரா. இன்னொருத்தன் வரான் பாரு. ஏய் அடடா. கவர் பண்ணியா? 1 HP ல அடிச்சிட்டு இருக்கேன் நான் அவனை. அடுத்து வரான். வரானுங்க வந்துட்டே இருக்கானுங்க. ஃபர்ஸ்ட் எடுடா bro. லேடா உருட்டறடா இது. என்னடா எவன்டே ஃபர்ஸ்ட் இல்ல அடவாய். இது ஃபர்ஸ்ட் எடு ப்ரோ. பேண்டேஜ் இல்ல ப்ரோ. ஏய் என்னது ஆமோவே இல்ல எவன்ட்டியும். ஏதாவது இருக்கா பேண்டேஜ் ஃபர்ஸ்ட் எடு. இந்தாடா இந்த வாடா இங்க வாடா. I got supplies. கதறிட்டு இருக்கேன்டா நானு. வராங்கடா கீழ. வரானுங்க. I got supplies. வணக்கம்டா மாப்ள. 1 HP நாக்கு இல்ல. அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல ஜி. சும்மா அதான் வரீங்க போயிடுறீங்க ப்ரோ. 1 HP ல மாசா வச்சனா. 1 HP கிளட்சே போன நேத்து. என்ன சொல்ற? வாடா போலாம். ஏய் என்னடா இது? மண்டாமல அடிச்சு மண்டா சாப்பிட்டு. Watch out.
வீட்டு எனக்கு இன்னும் ஒரு ஐடியாவே வரல இந்த வீட்டுல. இங்க தான் படிக்கிட்டு இருக்கடா. மாலி எடுக்கறான்டா. ஏய் தொத்திக்கிட்டு வந்து எனக்கு பத்திக்கிச்சு. இந்த மேல இருந்து போடுறதுக்கு எந்த ப்ரொவிஷன் இல்லையாடா? I got supplies. கவர் கொடுங்க. பத்து பேர் தான் இருக்கானுங்க. வாங்க அந்த பக்கம் போ. ஏய் ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? ஹலோ ஸ்ரீ கேக்குதா? கேக்குதுடா கேக்குதுடா. ஐயோ எங்க இருக்கேன்னு தெரியல. எங்கடா 8 பேர் இருப்பானுங்க. எப்பவுமே இந்த வீட்ல தான் ஆளுங்க இருப்பானுங்க. இந்த முறை எவனுமே இல்ல. ஏன்யா? ஏய் மேட்ச் ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. ஐயோ. சரி இந்த மேட்ச் முடிச்சுப்போம். Watch out. P90 இருக்கு இதுல. P90 மனுஷன் எடுப்பானா? வேஸ்ட் இது. P90 வேஸ்ட் ஆடா பாவி. நல்ல வெஸ்ட் சொன்ன ஒரே ஆள் இதான் பாத்துட்டு. எப்பப்பலாம் அந்த நான் கண்ண நம்பர் எடுக்கறனோ அப்பப்பலாம் 2 ஹெல்மெட் வச்சாலும் நாக் ஆக மாட்டான். நல்ல ப்ரீகிட்ட எனிமியா ப்ரோ. Watch out. யார் ப்ரோ நீங்க? கமெண்ட் பண்ணு. 5 கில். லாபியை டாமினேட் பண்ணிருக்கேன் நானே. எத்தனை இல்ல? ரொம்ப கழிச்சு வரேன். நானே டாமினேட் பண்றேன்னா இது 8 கில். மாசு தான். அதாவது எனக்குலாம் இந்த இந்த பீனட் எடுத்து நம்ம மட்டும் அடிப்பான் போல. 6 பேர் இருக்காங்க. இன்னும் 3 பேர் இருக்கானுங்கடா. Watch out. அங்க இருக்கானுங்களா? எஸ் ப்ரோ. ஸ்ரீ பிக் பாஸ்லாம் பாக்குறியா? இல்ல ப்ரோ. டைம் இல்ல ப்ரோ. டைம் இல்ல ஒண்ணு. இன்னொன்னு கத்திக்கிட்டு ஊத்திக்கிட்டு ஏதாவது ஒன்னு பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ. Watch out. யோ யோ. கீழயா மேலயா? எங்க இருக்கான்? போயிட்டு அங்க ஒளிஞ்சிட்டு என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க? வா சரியான என்ட்ரிடா. சரியான என்ட்ரிடா இவனே. ஏய் எங்க நீதான் சுட்டியா என்ன? ஆமாடா இங்க ஒரு ஹைடிங் ஸ்பாட் இருக்குடா. அப்பா புல்லட் கிடைக்குது. போலாம் போலாம். ஒரு ரிவ்யூ வேற பண்ணணும். ரீகால் ஆகணும். பாப்பா எக்ஸ்ல போட்டுரு.
வந்தா கிளம்பலாம். கார் இருக்கா அவன்கிட்ட? இருக்கு வாடா. போன்ல போடு. இது வேஸ்ட் கதை. வைஃபை எனக்கு கனெக்ட் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணு. கமான் கைஸ், லைவ் பார்க்குறாங்களா? லைக்கை போட்டு பாருங்க. ஓ ப்ரெடிக்ஷன் யாரா ஜெயிப்பா? டிகே வச்சிருக்கேன். நிக்மா கேலக்ஸி திடீர்னு ஒரு என்ட்ரி கொடுக்குறானுங்க சம்மந்தமே இல்லாம. அப்படிதான் எல்லா டீமும் திடீர்னு ஓட் கொடுக்குறானுங்க. ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுங்க. என்னடா ஓட்டிடுவியா? என்ன என்னது? ரைட்ல ரீகால் இருக்கு. ரைட்ல ரீகால் போ. ரீகால் பண்ணு. அது போலாம். ஓடிடியா இதை கேட்டியா? என்னது இது? ஓடிடி இல்ல, இப்போ ஓட்டிடுவியான்னு கேட்டேன். முட்டிக்கிட்டு இருந்தியே. ஓ அவனுங்க 4MV கேம்பர்ஸ்க்கு நாயே உருவாக்குன இடம் போல. கேம்பர்ஸுக்குன்னே உருவாக்குன இடம் போல. ஆமா அப்படிதான் இருக்கு. அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ப்ரோ. கேம்பர்னா இப்படிதான் ப்ரோ இருக்கணும். I'm recalling a teammate. முன்னெல்லாம் வந்து ரீகால் பண்ணும்போது வந்துட்டு படுத்துட்டு ஸ்மோக்கு போட்டு அதெல்லாம் இல்லவே இல்லை. அதெல்லாம் இல்லாம ஏற மாட்டேங்குதுடா யானை. நம்ம ரோட்ல கார் இருக்கா பாருங்க. அவரோட ஃப்ரெண்ட் தானடா? ஆமா சப்ஸ்கிரைபர். ஓ நானும் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் தான் ப்ரோ. ஏரியா கில்டு 36 115 DRX DK காமுக்கா எவன் நினைச்சாலும் அடிக்கலாம்டா சாம்பியன்ஷிப்பை. ஆமா டாப் 6 டீம்ஸ். அவன் யார் காலி? யாரா காலி? 4MVயா? யாருமே இல்ல, எல்லாருமே அலைவு தான். 4MVல ஒரே ஒரு நாக்கு. க்ளோஸ் பண்ணா கூட இருக்கேன். 4MV முடிச்சு விட்டுருவாங்க. NGX NGXல விட்டானுங்கடா. அவ்வளவுதான் காலி. ஒன்னா ஆனா சண்டை எடுக்கறானுங்க. NGX அவ்வளவுதான். அவனுங்க கான்ஃபிடன்ஸ் தூக்கிச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஜோன்ல ஃபைட் எடுக்கறானுங்க. நிப்பாட்ட இந்த தேடில எரிச்சலா வருது இதுல போறது. போறமிக்கு அவ்வளவுதான். வாய்ப்புலாம் இல்ல. போரம்பி 4MV ஒரு மேட்ச் நினைச்சு டின்னர் போட்டானுங்கன்னா அவனுங்க வந்துருவானுங்கடா போடியம்க்கு. அவனுங்க இன்னைக்கெல்லாம் ப்ரெஷர் தான்டா ஆடுறானுங்க. கேவலமா ஆடுறானுங்க. இப்போ ஏர்லியர் ஃபைட்ல எடுக்க கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் இப்பதான் அதுக்குள்ள எதுக்கு இந்த ஃபைட் நடந்து எனக்கு இன்னும் புரியல. அவங்கெல்லாம் விட்டுற. அவங்க லிஸ்ட்ல இல்ல. அவங்க பாட்டம்க்கு சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. எப்படி அச்சானுங்க தெரியுமா eSports வேர்ல்ட் கப்ல? எல்லாத்துக்கும் ஒரு சீசன் தான் போல. 8 வேற எனக்கு கட்டாய் வருது. எரிச்சலா வருது. இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வரானுங்க அடிக்கிறானுங்க செத்துறானுங்க ரிப்பீட்டரா. எனிமியே இல்லையடா. ஓடிட்டு இருக்கேன். ஓடிடலாம். யானை ஆமை மாதிரி வருது. எரிச்சலா வருது. ஐசேஜ்ல வர யானை மாதிரி விட்டுருக்காங்க. சமரன்றீங்க. சரியான 2 செல்லு நிக்குது. விடுதே எனிமிடா. எனிமியா? அதை வந்துட்டேன். எங்கடா இருக்க நீ? எங்கேயோ இருக்கடா. PL அப்படி ஆடுறானுங்கடா அவனுங்க. தண்டர் டாக்கு இங்க வந்து P மாதிரி அடி வாங்குறானுங்க. ஐயோ போன PL பார்க்கணுமே 2023. அவ்வளவுதான் தலைவன் காலி போலையே. யாரு? எங்கடா ஷெல்டர்ல எனிமி? பையது ஓடுறான்டா அவன். பின்னாடி ஏதோ டாஸ் எடிக்கிறான்.
ரைட்ல போனான்டா போய் அப்போ அடி வாங்கிட்டு போனான்டா நெக்ஸ்ட் 144 இன்னும் ஓஹோ ப்ரோ நான் இங்க வண்டி எடுத்துக்கிறேன் நீங்க முன்னாடி போயிட்டு அந்த இன்னொரு வண்டி எடுத்துக்கோங்க ஸ்பான் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஹை ப்ரோ ஜாடி கேம் பிளேயா ஆமா ப்ரோ ரைட்லடா ரெடி ஏய் மேட்ச்சுக்கு 10 கில் எடுக்கறேன் அமைதியா லூபலாவே வருது என்ன டைமண்ட்ல இருக்கேன் அதனால ஜாலியா எடுக்கறேன் இருக்கானுங்களாடா ஐயோ பாட்டு பசங்க எங்கடா போய் தேடுறது நான் ஸ்கூல் போ இதுதான் ஸ்கூல் தானே யாரும் இல்லை இருந்தா 2 ராசா இருக்கும் சரி ஃபார்ம்ல தான் எனக்கு கன்ஃபார்ம் அப்படியே டேரக்டா மலையில ஏற்றி ஃபார்ம்ல எக்ஸாம்ல அவ்வளோதான் ப்ரோ கமான் கைஸ் லைவ் பார்க்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க பவன் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் கட்டாய் போயிட்டு இருக்கு என்ன எல்லாம் ஒன்று ஆஹா என்னடா எலிமினேட்டா என்னடா பண்றானுங்க இந்த லாபில ரெண்டாவது லெஃப்ட்ல எனிமி ரீகால்ல எனிமி இருக்கானே சுட்டுட்டு இருக்கானே அவ்வளோ செத்துட்டேன்டா நான் செத்துட்டேன்டா போயிட்டு சொல்லிட்டேன்டா Please recall me. டக்கன் ரீகால் பண்ணு I'm recalling a teammate. Thanks. வாடா ஜாட்ரா டேய் க்ரூஸ் ஜாட் ரீகால்டா இன்னொரு வண்டி வருது Help. Marked a location. யாரா இவனுங்க போடு ப்ரோ பாப்றீங்க டாங்கல் வந்து அடிக்கறான்டா இதுடா எனக்கிட்ட ஹெல்த் இல்ல இரு புல்லட் எல்லாம் மான்ஸ் எங்க இருக்கான் லாங்ல அந்த இதுக்கு பின்னாடி I இருக்கான் got supplies. இந்த பிராம் இருக்கா ப்ரோ நேடு போட்டானா காலிடா நானு எங்க இருக்கு அந்த டவர் பின்னாடி இருக்கான்டா லெஃப்ட்ல ஒன்னு இருக்கான் எனக்கு முன்னாடியே ஒருத்தன் வரான் முன்னாடிங்க குட்டி கேட்டுச்சு இப்போதான் I got supplies. ஓபன்ல நாக்கு Help. டேய் நாக்கு ப்ரோ கை வைங்க சரி நான் சென்சில் வைக்கிறேன் என்னோட ஸ்கில்லோட ஸ்கில் ஆச்சு நினைக்கிறேன்டா அதுக்கு மேலே ஏறினேன்னு வைக்கிட்டு ஓடு யாரா அவன் யாரு எங்கடா அடிக்கிறான் ஆமா
ஆடா 4MB காலி. ஏய் மண்டையில அடிச்சாங்கடா. எங்க இருந்துச்சா? இந்த ஹெட் Watch ஸ்னைப்பர் out. ஓகே. ஃபைட் பண்ணாம இருக்கானே. இல்ல. ஃபைட் பண்ணாம வருமேடா. ஸ்குவாடர்ஸ்ல ஆள் போலயே. இருப்பானு. இந்த ஓப்பன்ல தான அடிச்சு முடிச்சாச்சி. அவன் முடிஞ்சு. சீக்கிரம் வாடா ஸ்டாம்ப் பண்ணலாம்டா போயிட்டு. நோ வரேன். முடியவே போகுதுடா அந்த இடத்துல மேட்ச். பீட்டர் ப்ரோ ரெக்கார்டு எந்தமான உளைச்சலுக்கு ஆளானேன். என்னது? ஸ்பாட்ஸ்ல குத்துறேன்டா. நாக் நம்பர் 2 with gas can 20 rupees super chat. குச்சமாவே இல்லையா ப்ரோ? இப்போதான் பாக்குறேன். நானே இப்போதான் கமெண்ட்டை பாக்குறேன். அதான்டா அஷ்டம் தானுங்க. நானே இப்போதான் கொஞ்சமாச்சும் 1 கிலோ 2 கிலோ அடிக்கிறேன். அதுலயே வந்து கேஸ் கேன போடுங்க அதை போடுங்க சொன்னா அப்புறம் கேம் இந்த இதுக்கு பின்னாடி இருந்து தான் அடிச்சிட்டு வந்தான். சுட்டு இருந்தாங்க. இங்கதான் எங்க காம்பஸ் அதுல அந்த புல் மாதிரி போய் ஏய் ஜோன் வெளியில மூணுங்க யாரா கோமாளிங்க. வருவானுங்க. எங்கடா? எங்கடா காணோம்டா. கமான் கைஸ், லைவ் பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. என்ன ஸ்ரீ ப்ரோ சீரியஸா ஆடுற புதுசா இருக்கு. ஆமா ப்ரோ. சும்மா அப்படியே. ஐயோ மலையில இருந்து அடிச்சிட்டானுங்கடா. இதுதான் சொல்லாம எனிமி கிட்ட போக கூடாதுங்கிறது. நான் எந்திரிச்சு உட்காந்துருவேன், அவன் அடிப்பான்டா என்னைய. நல்ல வேலை செல்ஃப் ரைடு கெட்டு இருந்துச்சு. ஒரு புல்லட் பட மாட்டேங்குதுடா கிளிப்ல. 2 பேருக்கு தெரியறானுங்க. அப்படா நம்ம ஃபேமிலி அடிக்க போறாங்க. சாலா என்னடா இப்படி அடிக்கிறீங்க? தொட்டவன் கேட்டவன்லாம் இப்படி அடிக்கிறீங்க? நல்லா சொல்றேன் என்னண்ணா. நல்லா பயங்கரமா அடிக்கிறானுங்க. இப்ப பாக்குறேன் இப்ப பாப்பேன். மலையில படுத்துட்டு இருக்கானுங்களே அவனுங்க வேறயா? எங்க இருக்கிற அடிக்கிறான்? எங்க இருக்கிற அடிக்கிறானுங்க? நீ ஃபர்ஸ்ட் என் வீட்டுக்கு மேல இருக்கணும்டா. நான் மலை இருக்கணும் கூட நான் காட்டுறேன்டா. உன் வீட்டு மேல இருக்கிறவன் அடிக்கிறதாண்டா. மலை மேல இருக்கிறவன் என்ன அடிக்கிறான்? மலை மேல இருக்க 1 ஹெச்டா. கிரேனேட் வர முடியுது குத்ரா. ஒரே ஒரு டாக். இது மலை மேல பிளாக் வைக்கிறேன். உன் வீட்டு மேல இருக்கிறவன் ஃபுல்லா கேம்ப் வச்சிட்டான்டா. நேடு இல்லடா இந்த பொட்டில. இப்போ அடுத்தே படுத்துட்டான்டா அவன். பையாமோ இல்ல? டேமேஜ்டா. பையாமோ இல்லையா இங்க? 1 ஹெச்டா. குஸ்டான்டா அவன் கீழே எதிரில் அந்த பக்கம். ஆமாமா. அவன் வாங்குறான், அந்த சைடுல இருந்து வாங்குறான்.
வாடா ஜோன் போமா. நம்ம 3 பேர் 2 பேர் தான் இருக்கோம். அவர் ஆஃப் லைன். வெஸ்ட் ஹெல்மெட் எல்லாமே 0 ப்ரோ. அதான் இருக்கும் அப்போ நான் கூட இருப்பேன். வெஸ்ட் மிஸ் கிட்ட இப்போதான் உள்ள ஓடணும். ஒரே ஒரு ஹெல்மெட்ரா அவனுக்கு. 2 பேர் இருக்கானுங்கடா. ஆல்ரெடி ஒருத்தனுக்கு ஹெல்மெட் உடைஞ்சிருச்சு ஃபர்ஸ்ட். வாங்குடி வாங்கு டாக் வாங்கு. வாடா ஏய் வேஸ்டா இங்க உட்கார்ந்துரு. டைம் வேஸ்டா. இரா அவன்கிட்ட ஆமோ இருக்கான் மட்டும் பார்த்துட்டு வந்துடுறா. ஆமோ டவுனாம தான் இருக்கு. உள்ள இல்லையா? இது ஒன் சார் இந்த ஹெல்மெட் இருக்கு. அது ஹெல்மெட் இந்த பக்கெட் போ நான் அந்த பக்கெட் தரேன். நான் அந்த பக்கெட் தரேன். வெள்ளர் இர பக்கெட் தரேன். ரைட் வந்துரு. க்ளோஸ் பண்ணி அடிச்சுறோம். இல்ல இந்த வீட்ல குத்திரோமா? குத்திரு. எனிமி இருக்கான் வா. எனிமி இருக்கானா? எனிமி இல்லையா? சவுண்ட் எதுவும் கேட்கலையா? இங்க அவனும் இல்ல. அவ்வளவுதான் ஹோல்ட் போடிங்க. தேர்வே காய். மேலையா? இங்க ட்ரானர் இது. TN31 அஜித்தாமே. தலைவரே அஜித்தே. இன்னொருத்தன் அதுக்கு மேல வரான் பாரு என்கிட்ட. மேல பாறை இல்ல 2 பேரு. 2 நைஸ்ரா. என்ன ஸ்ப்ரே எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. இவங்க எல்லாம் கூட்டமா வாங்குனானுங்க ப்ரோ ஐபோன். காம்படிட்டிவ் ஆடுறோன்னு கூட்டமா வாங்கினாங்க. அண்ணன் தம்பி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரே டைம்ல வாங்கினாங்க. அவர் ஜோன்ல நான் கூட எனிமி எடுத்துறாங்க. ஜோனு தான். இந்த ஒருத்தன்டா அவன் எங்கடா இருக்கான்? ஆனா அந்த போன் வாங்கின புதுசுல ட்ரைனிங் கொண்டு போயிட்டு புல்லட் அப்படி கான்டெக்ட் தெரியுமா? வெறியா ஏறி அடிச்சாது. அதுக்கப்புறம் எங்க டைமே இல்ல. இங்க தான் இருக்கான் தலையா. வந்துட்டேன்டா. வேற வரலடா. சல பின்னாடி இருக்கான்டா. படுத்துட்டு இருக்கான்டா இங்க. அடா பாவி டேய். உன்னைய விட்டு என்னை அடிக்க ஆரம்பிச்சான்டா அவன். கரெக்டா போயிட்டு ஸ்கிரீன்ல மாட்டேன். டக்குனடி ஹீல் பண்றா பாரு. உள்ள ஏறிடி லெஃப்ட்ல ஏறிடி. அவள்தான் டின்னர் வேற மாதிரி. என்ன ஸ்ரீ இவ்வளவு சீரியஸா? ரைட் ஆமா ப்ரோ சும்மா ப்ரோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்துருக்காங்க அதனால சும்மா ஜாலியா அப்படியே சீரியஸா. சரி ஓகே நம்ம அப்படியே மேட்ச் போயிடலாம். அங்க மேட்ச் போயிடலாம். ஓகே இக்மோ நொறுக்குறாங்களா? வந்துட்டா போட்டு நொறுக்குறாங்க. Over towards that west No side, Galaxy. making their way out elimination from adi. Sunken, but now have been dropped down just 2. DRX, Void Donkey ID must face off against one another. Galaxy taking a knock here, just a chance for DRX to send out. But even so, the heat of the moment, Narvalo clapping back over towards them. Finding QXZ with a headshot out to the west side. Falcons on the east, on the edges of Roshok. The peripheral hills, a modicum of cover able to be supplied to them by it. And the spray down from Kaikse, but they're just not quite finding these full flushes. Void Donkey ID, they've appeared a lot in the elimination feed. Only 3 times have they been able to rack up points for it, but they have been knocked repeatedly. DRX match chance அவங்களுக்கு டின்னர் எடுக்க. And they are looking to keep that record going. Potato just about staying alive as they try and fend off DRX from Sunken City on their route out. Come on guys, live பார்க்கறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. North as well. RCB has been so happy with this position, but Enigma Galaxy is not playing around here.
bursting out into this match from the பறந்து dark போய் நேடு void விழுந்துச்சானா of the உள்ள. galaxy. Now looking to take teams with him. DRX on the push, Potato goes down. But the drop shots Potato there, ஓட Vexy இது on the கால் floor, வெச்சே அடிச்சிட்டான்யா. brings DRX with him. And now it's just one player on the back line. Soa steps into the smoke, but the strafe not strong enough. Vexy. And Voin Donkey ID will be able to survive, but for how much longer? Because they're eating lead from Nigma Galaxy across the way. Razor and Vexy trying to survive as RCB. இன்னுமா கமெண்ட்ரி பண்றானுங்க நீங்க? They eat lead bullet. RCB, no, they need more points in this game. Enigma Galaxy, it looked like RCB on this match might have been able to regain a position towards that top side, but not with Enigma Galaxy absolutely dominating during this match, stealing away eliminations at the same time. Vexy goes down to Narvalo, hitting their tally up to 10. Enigma Galaxy will not be stopped. Up to 11. 11 finishes. Enigma Wow. Galaxy with 3 players on the match after their first team fight. Making waves here. 2 games on the trot. They are muscling their way to the top of the tables. RCB, you're right. They've only got 2 eliminations from here. They haven't had to make this work. Team Spirit alive as well, by the way, still with their duo. Finally, the end for Enigma Galaxy. A wide road. This feels chaotic, Blank. Not too sure about the effectiveness of this maneuver on average, but Narvalo, the only one to survive it. And he's not even in the zone. Gets out. Enigma Galaxy down to 1 now, but 11 points on the game, a top 5. This has been a brilliant result from them. Plays this match solar systematic. டேய் அமைதியா போய் But பர்றா this கொஞ்ச looks நேரம். like it will be their final ride on the southeast side. Still though, a 5th place with 11 elims. Blank, it's pretty bloody good, I think it's safe to say. They'll be very happy with that one. Narvalo still just eking out whatever he can, but it is going to be there, done and dusted for Enigma Galaxy. A massive tally for RCB to chase now as they look for the rollout. Silas is rebuffed. Trying to keep this one together, but in they go with the send out wide. RCB leaves Silas behind, but pick up the position on the north edge. The Falcons are falling to it, and Team Spirit is still here as well, by the way, in their building, in their little shack, with 2 players. It's not fully out of the question. Actually, the fact that Team Spirit is still in this one is pretty phenomenal. Now they make the send out. They're looking to take on the Falcons. Shots from the side of the vehicle. It's looking like a drive-by. Over the top, Nade cooking, healing on East as well, works out. Can RCB find anything? The first knock goes the way of a Team Spirit on the duo rollout. Top around the side, looking to try and get anything done. And 1 he's good for. Shotgun, 2 rounds left. Finds the first, looks for the second. He's out of life. It's RCB to flex out, looking for that first place chicken dinner, but it's all up to Effect. Effect has to double back. I said it was a drive-by, more like a drive-through over towards Falcons. Secure it. Unshakable Spirit is here in process. Effect looks for another. The damage is good over towards Sarah, but the nade might just do the trick. RCB will take themselves a chicken dinner, but with the points Enigma Galaxy got this match, it might not be enough. Enigma Galaxy might have pulled off the limbs, but at least Regnum Karyabra will check out the overalls to see where it currently stands here between these 2 top teams. But for now, we have to break down their victory and break down how they pulled this one off. And Max and 7-Year-Olds Gaming, I mean, Regnum Karya were sitting in that lovely compound for the longest of time until it was their moment to strike. Yeah, they just held on to their resources for pretty much the entire game here, 7, and just, okay, now it seems like the action's starting to pick up a little bit, especially around Sunken City or Atlantis or Water City. There's a lot of names. Watertown. Compound. Watertown, that one works. I like that one. Look, you said Atlantis earlier. But there was so much action happening in that city, and RCB we're going to let that fight unfold naturally. And once all the teams are weakened, there's just going to be a few stragglers remaining. That's when we push the southern western side. Yeah, maybe free reign to push Vicious, then Falcons, then Team Spirit. Do whatever we truly want in this finishing moment. Silas being able to get those 4 eliminations, something that we do need to highlight as you were able to talk about RCB. I mean, you mentioned it too, Jason. They really didn't have to rotate. They were just sitting down for a very long time. For this team,
I feel like I'm gonna move to Enigma Galaxy because wow, what a performance that we just had at Enigma Galaxy. The way that they were able to just make their decision. I gotta go back even a little bit further. Whenever they were really close to Watertown, they decided, you know, come on guys, live பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. We don't want to end up fighting with Voin. We don't want to end up fighting with DRX. They decided to back up, and something that I really enjoyed that Enigma Galaxy was able to do, as we're looking at the stats here from RCB, was Narvalo. They send them just a little bit further away from him to be able to scout on TJB. Once you realize where TJB was at, then the whole team was able to send it there. I won my last match. Narvalo was such a proactive scout, and not only scout, but also a part, a very important part actually of these pushes onto TJB. And then they pushed TJB into, I think it was Influence Rage. It was also then the side of Deep Muskia. Pushed them all away, then they go back to the city in a pretty relatively safe position. But later on down the line, right, TJB have this mountaintop southwest of Rozok, which is a good little scouting ground to go for. Enigma Galaxy, we talked about the fight happening in City, Water City, Atlantis. Watertown. Okay, Watertown. They're trying to avoid that. மொரட்டடி அடிக்கிறாங்கப்பா. சப்பா நிக்மா கேலக்ஸி என்னடா இப்படி ஆடுறீங்க கட்சி நாள்ல வந்து ஷாக்கு கைஸ். நம்பவே முடியல ப்ரோ, அந்த மாதிரி ஆட்டம் ஆடுறாங்க ப்ரோ நிக்மா கேலக்ஸி. லாஸ்ட் டேல வந்து புரட்டு எடுக்கிறாங்க. கமான் கைஸ், லைவ் பார்க்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. டடன் 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 டடன். Frost team. Frost team. Froste I am. Frostheum. Frostium. கடவுளே, கத்தி எடுத்துட்டு வந்து குத்துவானுங்க. கண்ணை தொண்ண அப்படியே உள்ள போயிடும். ஐயோ, ரைட்ல தான் எனிமி ஃபுல்லா. எவனோ கேம்ப் அடிக்கிறான்ப்பா. அடாடா, ரீலோட்ல போய் மாட்டிக்கிட்டேன் கடைசியில. காமேஷ் கீழ இருந்தா எங்கடா இறங்க? எரிமி வரவே மாட்டானே. ஹை லோகேஷ், வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஹை ஹை, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ரொம்ப நாள் ஆச்சு பார்த்து. டடன் 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 டடன். 18 பாயிண்ட். நிக்மா கேலக்ஸி எவ்வளோ? பின்னாடி போயிட்டாங்களா? ஷிட். 127 125 INF 106. அப்பாடா, ஒரு வழியா ஒரு கேப் உழுது. 4MVக்கு கஷ்டம் இனிமேதான்.
இனிமே தான் கேமே. DK #4 ரைட். சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? லோகேஷ் ப்ரோ என்ன காட் டீம்மேட்ஸ் இல்லையா? ஏய் இல்லடா, அவங்க போனாங்க, அப்படியே மேட்ச் முடிஞ்சுச்சு, நான் அப்படியே வந்துட்டேன். முக்தியர் இதுதான் மொத்தத்தையும் லூட் அடிச்சதாடா. எல்லா கதவையும் திறந்திருக்கு ப்ரோ. $1430. நம்ம போறதுக்குலாம் நமக்கு ஜீப் செட் ஆகாது, பக்கி மாத்திக்கும். எல்லாமே ஈஸ்ட் பார்த்த மாதிரி லேண்ட் பண்ணி வச்சிருப்பானுங்க. என்ன ஹை ஜாடு குமார் ஸ்லேயர் அபி வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் பேக். வெல்கம் பேக் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. என்னடா இது? ஓ எவனும் இல்லை. கமா கைஸ், லைவ் பார்க்குறவங்களா லைக்கை போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கப்பா. பொச்சின்கில சண்டை நினைச்சா பொச்சின்கிக்கு வெளியில சண்டை. டெஃபினட்டா உள்ள இருக்காயா? இங்கதான் எங்க சுட்டானுங்க. இங்கதானடா சுட்டுக்கிட்டீங்க. இந்த பொச்சிக்கு உள்ள சுட்டதை தான் நம்ம மிஸ்கால்குலேட் பண்ணிட்டோமா? ஓகே, அங்க அந்த வீட்ல இந்த வீட்ல இது ரூட்ல ரோட் ஆப்போசிட்ல வேற இருந்தோம். விஷாமித்ரா நா ஹுசைன் கமா கைஸ், லைவ் பார்க்குறவங்களா லைக்க போட்டு. ஸ்ரீ ஐஃபோன் வாங்கிட்டேன்டா. டே மாசுடா. காம்படிட்டிவ் ஆட போறியா? ஆட போறேன்னா சொல்லு, டிஇ பேர்ல ஒரு லைன் ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். ரீகால் ஆள் வந்துட்டான். ஐ டோன்ட் நோ, தெரியலையா? வித்தியாசமான பதிலா இருக்கு. Come on guys, let's go guys, let's go for 3 point. இல்ல சாரி 4.5
40k subscribers. Sorry, 4.50k subscribers. ஏய் இத பாருடா. ஆஹா 1 HP ல ஓடுனாம் bro. அப்புறம் வரா. டடா என்ன ஃபோன்டா 15 பிளஸ்ஸா மாஸ்ரா பெரிய ஸ்கிரீன் ரைட்ரா கமான் கைஸ் லைவ் பார்க்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க எல்லா மேட்சும் 10 கிலுக்கு மேலே எடுக்கணும் கேடி என்னன்னு தெரியல ப்ரோ இந்த 5 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சாலிடா கேடியெல்லாம் பார்த்து ஆடி எத்தனை வருஷம் ஆகுது ஒரு காலத்துலலாம் கேடி பார்த்து eSportsல நாங்கள் பிளேயர் எடுத்துட்டு இருந்தோம் 4KD பிளேயர் வேணும் 4KD பிளேயர்னா பெரிய ஆளுன்னு 4KD பிளேயர்னா பெரிய ஆளு அப்படின்லாம் ஷீஸ் அங்கே எனிமி ரைட்ல ரீகால் ஆளு என்னடா இவனை திருப்பி அடிக்கிறேன் நான் ஹுசைன் இப்போ இவன் ரீகால் ஆகியிருக்கான் இல்லை ரீகால் பண்ணியிருக்கான் இவன் டீம்மேட்ஸ் எங்க ஸோப்பா கமான் கைஸ் லைவ் பார்க்குறவங்களா கொஞ்சம் லைக்கை போட்டு பாருங்கப்பா அவன் டீம்மேட்டு சிங்கம் எங்க சிங்கம் ஓட்டானா ரைட்டில் கேட்குது ஃபுட்டு ஐயோ அந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்காயா கரும்பு வேறு சடார்னு திரும்ப மாட்டேங்குது டயர் பஞ்சர்ன்றதுனால ஏழு மாசா நல்லா இருக்கு இந்த அப்டேட் சீட் சேஞ்ச் பண்ணி விட்டாலும் வண்டி பாட்டி ஆட்டோமேட்டிக்கா போகுது நம்ம எனிமி இறங்கி இப்படி அடிச்சிட்டு வாவ் கமா கைஸ் லைவ் பார்க்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க ஓ வண்டியை வேற போய் மாற்றணும்ப்பா ஐயோ ஆஹா ஷிட்ரா சி நல்லா கார் ஸ்ப்ரே பண்ணிருக்கலாம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன்யா அருமையா அடிச்சிருக்கலாம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன்
+7. இருங்க போயிட்டு மேட்ச் மட்டும் என்னாச்சு ஆரம்பிக்க போகுது. ஆரம்பிச்சிருச்சு. சானாக் மேட்ச் நம்பர் 13. கமா கைஸ் லைவ் பார்க்குறவங்களாம் கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க. ஐயோ ஸ்க்ரீன் மாத்தலல. டடன் டடன் டன் டடன் டன். Chance to pick up the trophy, and honestly, if you're a coach, I don't even know what the hell you would say to your team other than just, you know, take it game by game, take it play by play, and try to keep calm. Or if you're Peko, just do magic tricks. You know? He just does magic tricks. He's actually not the coach of the team, he's actually the magician for the team. He just does magic That's tricks. the new meta. You have DBS, then it's going to be the hovercraft, and now you need a magician on your team if you want to do well. The entertainer. Keep it up, Pickle. It's working out. You guys are currently in first place, even though it might be just 2 points. I feel like for this team, we have been able to see a bit more of aggression out of them in regards to the past. I think I would always look at them and be like, okay, you guys can definitely be consistent in regards to the placement points. At some point, if you do want to be able to become the champion, we need to see those elimination numbers. And so far today, we were talking about it earlier, I feel like finally we're starting to see a little bit more of that. Yeah, I mean, that's what Peko was talking about when I chatted with him before the Grand Finals, right after the league stage. He said, this team is just well more suited for the IGLing style of Rauf to just make things feasible in the first place. So, yeah, everything is just gelling perfectly together, and the stars align for maybe them to pick up this trophy. It's so weird to hear that, too, because we obviously saw the formation team with Koops on the roster, and if we're talking about just having fragging power, I mean, Koops is definitely a player that's always going to be in that conversation, but it has to be something besides fragging power that's allowing this team to have a performance like this. We check in with our top 4 players, and right now, it looks like Loxy might be setting himself up to be the finals MVP. Okay, I mean, Loxy's up there. Okay. Yeah, I thought everyone wanted to jump in. I mean, he was the quiet one on the team that we've been talking about in league stage. Exactly, I remember Blank mentioned a few times, right, like, oh, we're not seeing enough from Wild and Loxy, and we're like, we're waiting for them to rise up, man. They're doing it at the right time here, because Kim is, of course, is not here to kind of step in that role he was having in the league stage. I'm loving what we're seeing from Wild and Loxy so far, and being MVP, that would be a great, well, the best achievement you could do, technically, this year. Before we ended up going there to that top players, you were talking about the previous Nigma Galaxy, right? And now how Peko thinks this Nigma Galaxy is just so much better suited for the way that Rauf is able to IGL. And I feel like it has to do because they just don't have to rely on just one player. In the past, yeah, you had Lord, you had Freak in your squad, but the main thing for that squad was always going to be Koops. Okay, what is Koops going to be able to do? Every single time, especially from what I remember being able to break down some of their playing style, whenever Koops ended up getting eliminated, you'd be like, okay, it's pretty much like a toss-up for that team. What are they, even though we know the other players can get some eliminations, it's not going to be something outrageous. Now, for this team, though, it's not just one player. It's not just one player that you're going to be depending on in regards to eliminations. It's everybody, and on top of that, Rauf, the IGL, is being able to get Illims as well. It really reminds me actually of D plus K, right? Every single player on the team is just doing so damn well when it comes to fragging potential and just working in perfect harmony in these pushes, in the IGL. Cool, like, Rauf, whatever you say, we'll do it, but we'll do it together. And that is really what makes champions here. You're never going to see a team win a grand tournament or like PMGC, PMWC, or PMGO by just doing solo plays, everyone doing their own thing. Like, you have to play so damn well together, so closely together, and that's what we have been seeing from Nigma Galaxy in the second half of 2024. We are just moments away here from getting into our final Erangel of the day. We're running out of matches, we're running out of time here for any of these teams to make that mad dash in the final moments to lift that trophy and take home that lion's share of $3 million. But let's head into this final Erangel. Let's hear some noise from the audience when we bring it back to our commentators of John Allen and Blake. For the final time of 2024, we will see the grassy pastures of Erangel pass beneath the plain as we head from the southwest corner up towards Stalba. Match 16 of 18, and it seems like just 2 days ago that we started these finals. Blank, that's because it was, and we are drawing it ever closer to its inexorable end. 2 horses galloping towards the front at the moment with Nigma Galaxy and RCB. 2 points in between these 2 squads. Looking for a strong finish here. More points on board. Nigma Galaxy has great control over towards Erangel at the moment. Breathing easy right now.
Getting a Western plane here. Teams will be rotating out in a slightly odd fashion. It's not been a lot. We have sent the plane from that western side. A lot of times we've been going from Novorobnoye or the south side of Sosnovka. So definitely a little bit of a change up here on our final angle of the day. A mainland skew on this plane path up to the northwest edge. The Falcons down very, very early. They're playing that west side of the map right now. Unlikely that they're going to break all the way down to that military base. I'm not expecting it. 4MV may be looking to go for that from the drop down towards the south subscribe side. subscribe பண்ணிக்கோங்க bell button Still click keep an eye out for hot drops. We've seen so many teams be punished. A southeast shift, it doesn't put the military base in the circle, but it does cut out with a lot of water over towards the Milta Peninsula. Oh, it's third wheel in the conversation, that's for sure, down towards that south side. Novorobnoye being in causes some problems as well. No farm into that military. Likely there'll still be some of that water left inwards, making it a bit more claustrophobic for these teams, squeezing them into a smaller space, which you never really want to see. We might see some teams go down fairly early in this match. RCB not quite at the front here, but Enigma Galaxy with everywhere to go from Pachinki. Great springboard for them into the future of this match. Teams with their last chance to put points up on Erangel now. And it is the top two on these tables that have distinguished themselves. With plenty of teams on a fall from grace. They have slipped by the wayside here with only 3 matches left to play. It could all change, but it's starting to look less and less likely. For 4MV, I mean, the way that they have been able to achieve in this final is exemplary when it comes to having that confidence knocked back over in the survival stage. They have really pulled something together here and have had an impact. They've broken that 100-point barrier, but they are now still 27 points behind. And to make that gap up, Enigma Galaxy look to be so on form. I don't know if they can do it. I mean, no matter what anyone says, for 4MV, like you say, it has been a great run for them. 5th place, 100 points. It is close, though. And the boys on the desk were talking about it. This is probably our most competitive. Probably. This is definitely our most competitive PMGC we've had so far. After the adjustments to the formats this year, making it ever so tough to make it to the top. ஆனா நான் சொல்ற மாதிரி இதான் guys இருக்குறதுலயே hardest PMGC நான் பார்த்ததுலயே hardest lobby ever. Points drop down on the tables. 106 in 3rd place. 8th place is 94. NADU. That's a real big drop down, and it's definitely, you're right, the most competitive part of PUBG Mobile history we've seen. And this time around, it seems like those openings just being denied to teams that really capitalized on them before in previous years, in previous situations. They are being denied those openings. In this set of 16 teams, there is little to no weaknesses, right? There is just so few opportunities to sail on through, to find a strong approach, and the effectiveness of just raw power is so much reduced. You have to rely more on your intelligence, more on your strategy, and that's where I think we're seeing teams like Incilio start to shine, right? They are bringing these new strategies fast, effectively into the mix. It's got to be done a lot of times as well. I think for Enigma Galaxy, this would have been a good time to stand out, but for RCB, it's a crisp rotation, and they land right in the dip. Good position for them to play going forward. Vicious towards their northeast side. Vicious. For RCB, it is a little bit dangerous in terms of the amount of teams that are going to be around you, but they have center right now, which is great to see. Enigma Galaxy, they will be making their way through. 2 South Korean Guardians will block their path, though, on the north side. A difficult approach on that one, and they may opt to go south instead. We'll have to wait and see how they want to play this one out. Over towards farm, you've got Team Spirit to try and push through, and the Falcons are approaching from behind on the west side. Meanwhile, on the route out from Saverny, that sort of area around shooting range, TJB
are looking to make their way into the north side of this circle. Near Yasnaya Poliana, they've got some free and open crossings. No one really competing for that ground at all, so they do have a nice little approach there, but not so lucky for Alpha 7 and Guild, both coming a cropper upon one another as EXO beams a shot over towards Reflex, Really nice stuff from EXO, and Alpha 7 losing one, maybe two, a third in the mix. We'll have to wait and see, because Carrillo is the last to stand for them. EXO and Jakey up for the fight. The res coming through, 4 seconds left. They will find two, but it'll be low HP. EXO, Jakey looking for the timing on the fight. Break out the back. Carrillo holding down the left side, waiting for this heal to come through, and an immediate re-knock, a step out wide. EXO's rebuffed. Jakey with a challenge. Carrillo keeps Alpha 7 in. 1v3 stay alive, Blank, and that is crucial. For Alpha 7, that Carrillo, is one hell of a matchup scenario coming through from Carrillo. Some quick triage on a high-pressure scenario versus Guild. That will keep Alpha 7 in to move a little bit further into this game, but they still have not shrugged off 13th place. That mantle being theirs alone to bear right now. In the meantime, Enigma Galaxy headed south, down towards the coastal side. Falcons are on their north, but lost a player to Na'Vi not that long ago, to Lemon. Dribs and drabs, drop-offs from players left and right is far from ideal for these teams looking to try and make their break, but less and less will be paying attention too much towards the bottom of the tables because of the proximity and points towards the top. It is all to play for. TJB, I think today they have had their best day so far. I think it's safe to say they've had two really strong elimination-focused performances. I'm looking for a rotational performance from them now to see if they've got the full Monty, the whole package on that northern edge. We'll see if they can find their way in. 4MV, 100 points. It's where they need to step up a little bit taller. Playing around Milta, I was a bit worried. You got the Piranhas in Incilio forever waiting. See where they can bite down. Especially in those hovercrafts. Hard to keep the school away from you, really. Thunder Talk over towards that eastern side. One of our only teams far out towards the east right now, playing around Minimilta as well as Lumberyard. You can see on your screens. We'll be heading into stage 2. Okay, up north. Over towards the Yaz Fields, that mansion area, those fields, that split. A lot of open ground, the dips are in play, Blank. The south edge of Yasnaya Field, a soft barrier for teams looking to push up north. 4MV and Incilio clashing, 1-for-1 on the trade right now. Both of them drawing blood as they whip past one another. And it seems like they're looking to disengage here, or certainly Incilio may do. Westron, though, perhaps stuck a little bit too deep into this. May struggle to get away from it. Needs a little bit of assistance. They'll draw some attention, and out they go. Losing your frontliner like Redlick is real tough. And it's time to just leave away from that scenario. D+, finding another player from the Falcons, and at this point, என்ன D+ கே ஆகி அவனும் கத்தவே இல்ல. low to the ground. எங்கடா இருக்கானுங்க இவனுங்க? 4th பொசிஷனா? They have been looking for. The Vicious though, taking down more from Incilio. Fache hits the deck. Falcons trying to get a little bit of revenge on the teams that surround them. Shots over towards Enigma Galaxy as they try pass on by. It would be disastrous to start losing players, to start bleeding out for Enigma Galaxy at this stage, such a crucial juncture, especially given the score lines. 127 points right now for Enigma Galaxy. They're only 2 points ahead of RCB, and with RCB's position on the circle right now, Blank, it's very likely they can get up towards 5, 6, 7 points just by default out of this game. More certainly potentially as well, but Enigma Galaxy want to keep that buffer on their side, so losing players early would be disastrous. It is a tough circle. Luckily we moved away from Sosnovka and that water. We do move back up towards the north. RCB gracefully head their way over towards that northern side, just underneath the road, but plenty of teams surround them at this point. All eyes on them. Enigma Galaxy instead playing in the shadows over towards that western side, waiting to strike. It's great.
down. Incilio backed off the corner. 2 players left standing. Shit. On the bunker position, this is defensible, but the roll-up could come at any moment from any team, from any direction. It's always going to be rough. I think ThunderTalk the most likely to roll up to the 4MV bunker, potentially try and head up towards that Incilio bunker if that's where they indeed decide to go. And the open ground starting to swallow teams whole around this mansion area. And it is Influence Rage. It's RCB right in the middle of it all. 10 seconds now. Before we hit stage 3, we are almost halfway through this match. Last time these teams will see your angle for a little while. We get an Eastern shift. The ThunderTalks are happy about this one. TJB similarly looping down off that north side. That's a good spot to be in, John. I'm looking at that split from ThunderTalk, and they are doing it right now. They're regrouping. They held too much ground for this circle. Now they have moved back down to that prison west side hill. They'll be a lot stronger as a unit in this situation. Influence Rage passing RCB here. Teams allowing it to happen, but TJB might have other things to say about it. Enigma Galaxy on a dangerous rotate now. They get past 4MV. They don't take shots, but they're heading over towards the ThunderTalks, who are playing on the western side of prison. It is uphill, so Enigma Galaxy might not take a casualty just yet. What a rotate, slipping straight through the cracks between the holes from Team Spirit, from 4MV, with Na'Vi behind them on pursuit, and the Vicious as well on the south side. So many teams had crossfire there, so to be able to thread the needle on that one is a great result for Ralph, for Enigma Galaxy to make that call. Yeah, it was a wild rotate, to be honest with you. I mean, it's completely through open ground, and there is that safety of heading straight up into the tree line. So once you get yourself into there, you are somewhat covered off. They will head down towards that southeast side, towards Lumberyard, getting themselves a little bit more of that high ground advantage, so they can scout out around them, maybe listen out for vehicles. Alpha 7 making their way in on that northeastern edge. But a lot of teams here, John, still 15. We have lost a fair few players in the mix of this one, but despite that, everyone's being very cautious, hoping to maintain as many points as possible on our most reliable map here. We talk a lot about these dips in this area, Blank, and RCB have one on lockdown on northwest side. Unfortunately, the circle does put them right towards Wild, Silas, Sara, Loxy that top fragger push their way on through. And going step by step down to the south edge of those dips is really quite difficult, especially if you have teams surrounding you, which is currently the case. TJB a little bit closer to the middle of that open area. Out to their east side, could control a lot of it, but it's all still on this Enigma Galaxy. Rotate up towards the southeast side. To be able to take control of this area could be what wins them not only this match, but potentially even the tournament. Yeah, it's hard, and I think for RCB, they understand that there is a lot of area around here that is defensible, that they can use potentially going forward. But it does rely on them taking down Voin Donkey ID. Falcons, the stragglers from that team, D plus Kia on their north side. Influence Rage has set up the barricade down towards their southeast. It's a hard spot to be in, but if anyone can hold on, it will be RCB, but with a shift like that, Enigma Galaxy zone advantage. Goodness me, what a gift to the southeast side. Everybody on the northwest in danger now, needs to move fast. Falcons trying to get away from D plus Kia, but Osal is on the hunt. Fortunately, runs out of ammo. Icy steps into the backseat of the buggy, and that is a will fall down, goes up in smoke. Now it's just top there in location for the Falcons on the northwest side. RCB's in. They've managed to get their way through. Influence Rage had nothing to say about it. And somehow RCB is barreling it towards the center of the circle here in Shelter. No one's stopping them. Everyone's way too focused on everything around them. Enigma Galaxy and RCB.
whole lecture a masterclass. போறங்கடா அடிங்கடா பக்கத்து பக்கத்துல தான்டா இருக்கீங்க. Moneymaker movements right now for the two teams at the top of the tables as Nigma Galaxy look to sweep through. Nigma Galaxy versus RCB behind them to try and make their day a little bit more difficult, make them work for their paycheck. TJB trying to get on through as well, slam straight into that RCB position. Voin Donkey are here to play as well. RCB have taken a knock. TJB is starting to tumble down as well, but Zeta clocks one up to Narvalo, sent him tumbling, needing to pick up that res. Nigma Galaxy want this top of the hill, but Narvi still putting pressure on. Not to worry, Redox is in. Redox forced off though. A hovercraft in the way. 4MV taken down. Redox down as that front line. Nigma Galaxy Navi day. The hands of Navi. They start to push up, claiming ground, looking to chop down the tree. Is Nigma Galaxy firmly planted their route over towards Lumberyard. A Navi approach on the southeast side, and two players for Nigma Galaxy now split. Snowix and Narvalo, very different locations right now. Snowix really looking to regroup here. You can see him sending back over towards his teammate on the east side. We'll play on the hills to the south of Prison, to the north of Lumberyard. And on the east edge, Alpha 7 are going to look to flow down towards that south side with Revo already that outpost. Yeah, for Alpha 7, this is a good cut-in for them. RCB did weather the storm, though. 4 players of Enigma Galaxy. The same cannot be said. Looking like a steady oak on that game up until that moment. It really was a case that the bark on that tree was louder than their bite. Snowix now on the southwest side, trying to stay alive as long as possible. But RCB look for more names inside the lobby. That's what they need to find that step up. They're only 2 points behind Blank, and they've closed that gap by 1. It could change around here. In the meantime, D+ Kier and the Vicious going toe-to-toe, and Nolbu's down. Chips and Fabian stand, but 3 players are in their way for the Vicious. They are on the surround. D+ Kier, the circle not going to force them out of this building just yet. Nolbu re-knocked almost immediately. That could have been a flush, but the res came through on time. And the Vicious with Brenosen on the high ground. Gonna try and go in as 2, but Chips is ready for it. He spots the vault in. Vada, commander Chips. And the baka na cover up. Has been knocked. The player around the corner, Reyes, with the wall side, doesn't have the backup yet from Brenosen. Chips is in. Looks to finish off these players. This looks like a good nade out the window. Burst perfect nade. After 3 eliminations, though Nolbu knocked on the top side. We'll go for the res now. The south circle. It is that south side shift, and Navi have the hilltop that Nigma Galaxy should have been in possession of. You can see how much influence they have over the southeast edge, and if Nigma Galaxy had been able to win out that fight, it could have all been different here, but now RCB are champing at the bit. Nigma Galaxy engada Alpha 7 Navi da spread la irukanga. Rage. 2 Brazilian teams in the heat of battle here. 4MV, Doc takes down 1 from Team Spirit as they attempt to get in on that northwest side, but it's not meant to be. Whoa! The wall is laid down. Navi yes, seven Carido mask katna ayovada muchutanga. Hits the deck, and McGrellin now looks for the off angle. 1 down for Navi, potentially able to piece this back together. Do Carrillo a favor from earlier in this match. He was able to hold them all together. 4 players stayed alive because of him, and now the other 3 need to keep him in the fold. Lemon with suppression out, and Navi have pulled the hovercraft into their toolkit. See if they can deliver on it like Incilio do. The nade on the bounce from Team Spirit takes down 4MV on the northwest side in the meantime. They lose Nomi, but 3 players will play on. Good arc on that nade coming through from Team Spirit. Takes down Baron. Lording over any land on that side of the map now. In comes Alpha 7 though, rolling through in the vehicle. Has to send away, but 10 eliminations on the game for Alpha 7. Trying to break that 13th place curse already out. Leaving Falcons in their dust. We've seen a lot of high elimination early games from individual teams right now, Blank. We haven't really seen that many times where that changes from these early games, from these mid games into a late game.
And I think Alpha 7, they've got momentum here. This is a brilliant result. From the north side of prison, from the top of the prison hills on the south edge of it, there's a lot of control to be had. And if Na'Vi can't stop them, I don't think anyone else in this lobby can right now in this game either. It's the first time that Alpha 7's really caught a little bit of luck, caught a little bit of momentum. I don't think they're going to let that go to waste at all. Snoix, final player, nades bobbling over the top, and all he can do is lie down in fear that if one of these nades connects, Enigma Galaxy goes out early and potentially RCB claims that top spot even further. Finding that second elim on the game, RCB have now pushed themselves into the lead, but it is tenuous. It is a tiebreaker right now between these two rosters to decide that top spot. And we only have this match and 2 more to play. It is so down to the wire. Team Spirit, they only have 3 players. They lost one earlier on the northwest side in their fight with 4MV, but they're trying to roll down on the west edge now with D+ Gear ahead of them. Wild down, Thunder Talk. RCB fairly split. Luckily, Loxy is there. Finds King. Another go down for Thunder Talk, and RCB is holding their own. Loxy, a rotating turret, but it's starting to look dire now. Down. Luckily, Silas is able to keep them in the running. Wild's fully out. The veteran needs to be a sentinel now. Safeguard the rest of his team. The nade over the top doesn't quite connect. King could have gone down just there, but the first aid will come through because of it. High, though, flushed away. AJ under pressure, and Silas once more. 3 points now earned for RCB as they lose Loxy and play on with 2. It's the veteran and the super sub now, Silas and Sarah. Need to hold their own. They need more points off the back of this. If Snoix gets up to a top 5, it's looking dire for them. And RCB were in a good position, but they just let Thunder Talk flow on past them. Team Spirit's got a good idea of where this is all going down as well, and they open up with 1. Xing already taking a lot of damage. AJ attempting to move out, but I don't think Xing's long for this world. AJ trying to dance around it, but it's a hailstorm sent to him by Silas. AJ does manage to dip 1 more spray set, but the last will connect. The reload there, and he's got the Bison. Plenty of ammo in the magazine here to find him. As the nade tries to push him back off the rock. The aggression here with the DBS stepping out wide, slowly taking down his health bar. And RCB have 6 points on the board on this match. 5 of them earned by the old champ himself, Silas. Silas not dropping a beat here. One of the few veterans that is still fearsome into 2024. Chips moves forward from D+, assisting RCB's approach. A nade from Sarah. It's big. 1 goes down for Team Spirit. Matic left up, but more shots coming through. Oh! RCB find 2 more. 8 elims on the game, but they've got D+ to deal with next. The import from Japan having an impact here. Now the last to stand for them as Silas has been knocked and flushed. The roll around the side draws RCB's game to a close. But with 8 elims, a 6th place finish as well. They've got some placements there. Can Enigma Galaxy outlast this one? They don't have any points right now, but the placements start to rack up from this point in. Really strong result from RCB. 8 eliminations, and they'll surely get some placement points off the back of that one. Not a lot, obviously. Enigma Galaxy needs a top 4. And they're likely to get it, actually. No one's really looking over towards Snoix. It really will depend on this next circle shift. That he holds him in, he can live out on that cliffside for a very long time. He's not peeking on into anything, and Alpha 7 would have to force their way over towards prison to clear him out. It's not worth their time, really. They have to deal with Na'Vi down towards that south side. We were talking about the momentum that Alpha 7 have had. They have been a bit quieter now, struggling to get rid of Snoix. They need to keep that temperature up if they want to put more pressure onto this lobby. D+ Kia just continually moving around, and actually on the tables with this circle shift, there's a threat waiting in the wings for both RCB and Enigma Galaxy. It's coming all the way from South Korea.
for D+, I mean, they played a good game. There have been some good rotations from D+ before. Enigma Galaxy took complete control of one of those rotations. But it was smart when they made it happen. Over on our angle. That nade might just spell doom here as Snowix is enveloped by the blue. Na'Vi steps back. The hovercraft creating a mobile wall for them. Na'Vi, as they tried to wrap around towards D+ Kia, does connect on towards Boy Donkey ID, as they do manage to find that opener onto Vexy, but a lot of damage sent back their way, and there is a hold here for Void Donkey to be seen. Flip is super low. Last player for Na'Vi and Alpha 7 have mounted the hilltop here as well. The crossfire, McGrella finds both of these teams are getting pulled apart. D+ Kia wants a third party as well, but there's too little too late. Alpha 7 mop it up. Zeta வந்து அழகா நேடு போட்டு தூக்கிருப்பான் bro. அவன் டீம்மேட் ஏறிட்டான் bro. முன்னாடி. From Zeta, Alpha 7 now moving downwards. D+ gave a player just one elimination, but 14 elims right now for Alpha 7. A massive game to propel them forward. And over the ridgeline, they will exert their control over this circle with 3 players left for them to take down. Enigma Galaxy, 3rd place, by the way, Blank. We were talking about the points earned by RCB here, but if a 2nd place is possible for Snowix, that's 6 points placement. Snow in the name, and he's happy to play out in the cold. The northeast side, that'll keep him safe, and a 3rd place, like you say, potential. A 2nd place, likely. Wait for this next circle as it comes through. D+. Depends how quickly this team goes down, but they're waiting things out. Two players on the north need to make their move. Alpha 7 have control of the high ground and of the ridgeline. They've got a lot of death crates to loot up around as well. Grab some more ordnance. Over towards the side of Mafioso, you can see he's starting to open up that side of the map. Keep it under control. Snowix knows he needs to strike out soon. The circle closing in 5 seconds, and it will push him away and into this fight. Smart play from D+. They move closer towards prison. I think they realize that they cleared out a lot of the western edge. Eastern side must be mainly controlled by Alpha 7. So 3rd team has to be hiding out in prison. So they angle themselves. You can see Chips constantly looking over to where Snowix is playing. Great name, but Snowix moves forward. Will have to hit the deck immediately, but he's alive. A little bit spicy there. As the blue zone pushes him, he's going to need to go for the fight. Opened up. 2 players from the higher ground. D+ Kia on the side. I don't think Snowix gets further than this, but Revo has a challenge sent his way with a hail of bullets. Takes him down to half HP. Snowix not completely out of it, but finally gets blocked, and it's Revo to get the point. 9 elims for D+ Kia, and they are into a 2nd place. The top of the tables are not secure. D+ taking a hell of an amount of damage. 16 now for the boys over on Alpha 7, and it's done and dusted. 18 elims for the Brazilian powerhouse. Relief on the team's face. They don't bow out in 13th. I mean, you can see the faces of Alpha 7 rivaling the audience here, rooting them on. They realize how far down the leaderboards they currently are, but is there a world here, 7, where Alpha 7 could come back if they continually have big games like this? As much as I would want to believe, as much as I would want to say, do Brazil over and over again, it's just too far for me. And it kind of goes along the lines of what I was talking about earlier with Void Donkey. Okay, you know that 1st place, it's going to be a little bit too far. Where do you set your expectation to be? I feel like for Alpha 7, the expectation, if possible for them, is definitely going to be at least minimum top 5. And if they even can push to that, if they can do something along the lines of what you were saying, Jason, continue on to be able to get these wins, have good performances in Miramar, then hopefully they might end up clutching up a top 3. As you guys are noticing on your screen here in the top left-hand side, you do not want to miss out as you're watching PMGC Live. You can claim some exclusive, amazing in-game rewards just by using the code PMGC Lucky over to PUBG Mobile official website to redeem. No, Max, you cannot do that just yet. You got me.
But as we're saying with Alpha 7, I mean, if this was the Alpha 7 we saw on day one that came into this entire event, that would be like, okay, that's expected. Yep. But for them to potentially do this again in 2 back-to-back maps with Miramar's, it's possible, but we're gonna have to find out when we see the overall. நல்லா ஆனாப்பா பொறுமையா ஆனா Snowy. I mean, you said the keyword there, it's Miramar. So we know Alpha 7 typically tends to be pretty good on that map. But they haven't. But not now. That's the thing, in the past, but not now, and that's a little bit of an issue. Fine line, blast straight from Mafioso. Very nice, love to see it. But yeah, I mean, it's good from Alpha 7 to get that. Again, you said top 5, I think 7 in terms of trying to reach that kind of position. But again, in terms of top fraggers, we talked many times about Revo, Mafioso, McGrellin back in PMWC, but Carrillo is still doing good in terms of elims despite being the IGL. He's up there. I'm actually happy to see this. This is something Jason and I have been talking about for the longest time. Whenever we do end up seeing Carrillo being able to perform really well, it kind of gives us back a flashback. I think it was to 2021, especially when he was one of the top players in the world. It has slowed down a bit, but it's good to see a resurgence out of this team. For this team, I feel like right now they're just damage control. They're starting to think already of what they're going to be doing in 2025. Speaking of damage control, Snowix, phenomenal job getting top 3. We had Regnum Carrier, but Silas in particular getting a ton of eliminations here, Max. But Snowix staying alive to 3rd place, I believe, keeps them a lead, or if anything, keeps that gap extremely small between these 2 teams. Yeah, because we saw Regnum Cara Brown. We're going to talk about Regnum Cara Brown having so many eliminations this game, right? But to counteract that, Snowix able to secure himself a top 3 position. So many placement points, it kind of negates the lead that could have been made at that point by Regnum Cara Brown. So Snowix, if they end up winning, maybe this game here, the time that he was able to survive until top 3, we'll look back onto it and say that was the game that allowed him to reach first. It's the same thing from the last match where we had Regnum Carrier close it out, but Nibid Galaxy had a ton of eliminations. So these 2 teams, these 2 titans of PUBG Mobile, battling it out constantly in back-to-back battlegrounds to try to get that trophy, but with still 2 matches left to go, it comes down to how they're going to perform on Miramar. And it is scary to see the performances out of these teams now in back-to-back matches. Just one being able to respond to the other, keeping that margin really close. And when we started talking about some of the other teams like D+, I mean, you're going to be going into Miramar. Luckily for D+, they were able to have a good performance here as well. I really enjoyed their decision-making, the way they were able to kind of rotate there towards the west. And then they ended up punishing some of the teams as well, trying to see if they can third party. The thing for this team now going into Miramar for D+ is just going to come down to that aggression. What is this team going to be able to do if they are also met with aggression? I got a chance to talk to Osal at the beginning of the day, and I asked him straight up, what makes the difference for you guys going into Miramar? He said, we're just able to make faster decisions, and we're also to be just more aggressive. I feel like they've been able to implement that here in Erangel as well. 15 points for D+ as you're talking about them here. Obviously, Alpha 7 with the 28. But D+, Regnum Cara, Nimba Galaxy, a 5-point difference between these 2 teams. This is going to be tough. This is, I really feel like, and I really hope it's going to come down to that final match. It is going to be the case, I really think so. With how just the rivalry is going through between Nigma Galaxy and Regnum Cara Bra is going to be down to the wire. Though as we go on to the second page, DRX, we're still not seeing anything. They keep going out super early, 7. I hope there was maybe a little bit of a comeback potential in the second half of today. But I think the DRX, we also might get to a point of saying, race for first place, it's out of the question. It's just going to be between like 3-4 teams. You know what, when we get to overalls, we're going to do exactly that here and start to really look down on what the potential is. I mean, Influence Rage starting off the day extreme. RCB hashtag கொண்டு போயிட்டானே நிக்மா கேலக்ஸி 3 பாயிண்ட் கம்மியா ஓகே பாப்போம் எப்படி ஆடுறாங்கன்னு இன்னும் இருக்கு மேட்சஸ் ப்ரோ மேட்ச் ஆட வரீங்களா ப்ரோ அண்ணா ப்ரோ லைவ் போட்டுருக்கியா ப்ரோ ஆமா ப்ரோ கமா கைஸ் லைவ் பார்க்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க ஓ மைக் ஆஃப்ல இருந்துச்சோ அம்மா பாக்லா கொடுமா மைக் ஆஃப்ல இருந்திருக்கியா ஃபால்கன் ஹை ப்ரோ கேடி தமிழன் ஹை ப்ரோ சாரி ப்ரோ மைக் ஆஃப்ல இருந்திருக்கு ப்ரோ அதனால தான் பேசுனது கேட்கல உங்களுக்கு இப்போ கேக்குதா ப்ரோ மைக்கான்யா
ஹை கொரோனா குமாரா. ஹை ப்ரோ. ப்ரோ நீங்க மைக் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. கண்ணா பின்னான்னு சத்தம் வருது. ப்ரோ பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் கண்ணா பின்னான்னு வருது. ஏன் சைடுல இருங்க வரேன். இப்போ ஓகே இப்போ ஓகே. இப்போ வருதா? இல்ல இப்போ வரல. அடுத்து உங்க லைவ் தான் பார்த்துட்டு வந்தேன். ஓகே 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 ஓகே. கிடியா #3 வந்தேன் ப்ரோ வித் 11 kills ரூம்ல. மாசு ப்ரோ. மாசு ப்ரோ மாசு ப்ரோ. கமா கைஸ் லைவ் பார்க்குறவங்களாம் கொஞ்சம் லைக்கை போட்டு பாருங்க. லொகேஷன் பார்த்தேன். லொகேஷன் பார்த்தேன். எங்கடா அவன்? யாரா அவன் எகிரிட்டு இருக்கான்? ப்ரோ நான் அண்ணா ஸ்ட்ரீம் ஸ்னைப் வெரியா பண்றாங்க ப்ரோ. ஆனா ஸ்ட்ரீம் ஸ்னைப் வெரியா பண்றாங்க. ஓகே ஓகே. ஐயோ பாவம். பாவம் அவன். லைவ் அந்த யூடியூப் லைவ் மேட்ச்லாம் அப்படிதான் ப்ரோ. ஸ்டீப் ஸ்னைப் கொஞ்சம் கண்ணா பின்னா தான் ப்ரோ வரும். மோஸ்ட்லி டிலேவும் வைக்க மாட்டாங்க, ஏன்னா கமெண்ட்ஸ் ரிப்ளை பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு எப்பயாவது இருங்க ஷார்ட்ஸ் கண்டென்ட் எடுக்கிறேன் ப்ரோ. ஒரே நிமிஷம் மைக் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். உங்களால் எப்பயாவது வந்து இது மேலே இறங்க முடியல, இது மாதிரி வந்து மேலே இறங்க முடியல, கீழே வந்து ஆல்ரெடி எனிமி இறங்கிட்டான் அப்படின்ற மாதிரிலாம் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா, அங்கேருந்து இப்படி குதிச்சு இங்கே வந்து இதோ இந்த ரைட் சைடில் குட்டியாக ஒரு மூளை இருக்கும். இந்த மூலையில் இப்படி உட்காந்துக்கோங்க, எனிமிஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆகிற வரையும். அப்புறமா வந்து இது வழியாக நீங்கள் இப்படி ஏறி இப்படி என்ட்ரி கொடுத்துக்கலாம். எவனுக்கும் தெரியாது. இங்கே பாருங்க, எவனும் நோட்டீஸே பண்ண மாட்டான். என்னையா எங்கே போய் நாக்குவாங்க? ஓகே, இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நான் என் டீம்மேட் அடிச்சு அவரை போய் கொண்டு வரேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல். மேலையா கீழையா? மேல இருக்கான், படிக்கட்டுலயே உட்காந்துருப்போம். பின்னாடி வந்து இறங்கிட்டான். மாட்டிக்கினார் ஒருத்தரை. அவன் 1 GB ப்ரோ. அவன் 1 GB பண்ணிட்டு தான் நான் செத்தேன். சின்னோண்டு இருக்கே அந்த இடத்துல அவன் அடிக்க முடியல. அவன் ஏகேஎம் வேற வச்சிருக்கான். பெஸ்ட் இல்ல. புரியுது விட்டுங்க, அடிச்சாச்சே. இந்த கன்னு இருக்கவே கூடாதியா. கமா கைஸ், லைவ் பார்க்குறவங்களாம் லைக் போட்டு பாருங்க. அவனுக்கு அவனே மால்டோ போட்டுக்கிட்டான்டா. பாவன் தலைவன். நல்லா தான் ஆடினா, நல்லா தான் ட்ரை பண்ணான், முடியல. 10 செகண்ட் டிலே வச்சிருக்காங்க ப்ரோ. 10 செகண்ட் டிலே எவ்வளோ பெருசு. ஐயோ
எவ்வளோ பெரிய டிலே ப்ரோ. 2.5 நிமிஷம் டிலே வச்சாலே நாங்க ரூம் மேட்ச் நடத்தும்போது அப்படி கேட்பானுங்க ஸ்போர்ட்ஸ்ல. 5 நிமிஷம் டிலே வச்சாலே ஸ்ட்ரீம் ஸ்னைப் பண்ணுவாங்க. 10 செகண்ட் எங்க இருக்கு? கமான் கைஸ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துருக்கோங்களா? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன்ல தூக்கி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க நண்பர்களே. கோபால் பறக்குறான். கோபால் கண்ணா பின்னா ஃபைட் பண்றாங்களாங்க. இங்கேயே இருக்கானுங்கயா. ஐயோ கருமுண்டா. சி கன் ஸ்வாப் பண்ணிருக்கலாம். கட்கா வந்துருங்க ப்ரோ. கட்காவா? ஓகே ப்ரோ. கன் ஸ்வாப் பண்ணிருந்திருக்கலாம் கைஸ். லாஸ்ட் 2 மேட்சஸ் ஆரம்பிக்க போறாங்க மேட்ச. விழாமாள் அண்ணே வாடா 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 பீட்டர். சாப்பிட்டியா? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்காங்களா? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். நெக்ஸ்ட் மெசேஜ் சைலண்டா ரீட் பண்ணுங்க. என்ன குண்டு போட்டு கொல்லுங்கன்னு நம்பர் 2 குண்டு போட்டு கொல்லுங்கன்னு சாவ மாட்டாங்கயா. அதான் டீம்மேட்டை ஹார்ம் பண்ண முடியாதுல்ல ப்ரோ. மைக்ல இருந்து நாய்ஸ் வருது ப்ரோ. மேட்ச் சட்டுன்னு முடிச்சுட்டு பட்டன் போகணும். மேட்ச் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அங்கே 2 கில் எடுத்துட்டு எனிமி கில் செத்துருவேன் நான். எனிமி இருக்கானா ப்ரோ? எனிமி இல்ல. நீங்க இதுல இறங்குங்க. வேற ஈவென்ட்ல இறங்குங்க. எனிமி இல்ல. இங்க எனிமி இல்லையா? பெருங்க வண்டி எடுத்துறாங்க. இறங்கிட்டேன். போவோம் வாங்க. நானே எனிமி இருப்பான் தான் வந்தேன். எனிமி இல்ல. நீங்க அந்த வீடு மட்டும் மெயின் வீடு மட்டும் லூட் டெஸ்ட் வந்துறேன். யாரு குண்டு போட்டு கொல்ல சொல்றது? யாரு? யார குண்டு போட்டு கொல்ல சொல்றாங்க டீம்மேட்ட? பீட்டர். யூஸ் கேஸ் கேன். கேஸ் கேன் வச்சு கொள்ளணுமா? அப்படி என்ன பண்ணு? எப்பவுமே அப்படிதான் ப்ரோ. யாராவது ஒரு டீம்மேட் கூட ஆட்டா அவ்வளவுதான். என்கிட்ட சப்ளைஸ் இருக்கு. சப்ளைஸ் இருக்கா? வரேன். M4 ப்ரோ. ஃபுல் பேக்ரவுண்ட் நைஸ். ஐயோ தெரியாம கீழே வந்துட்டேனே. எப்படி நான் மேலே போவேன்? எவன் போயிட்டு சும்மா அங்கிட்டுக்கு இங்கிட்டுக்குலாம் அலைஞ்சிட்டு வரோம். கம்பியை போட்டோமா மேலே எகிரணுமா அப்படின்னு இருக்கணும். போங்க ப்ரோ. அப்படியே எனிமி தெல்லாம் வாங்க ப்ரோ. ஃபீல் இல்ல. கம்மியா இருக்கு. இருக்கு ஃபுல்லா இருக்கு. மேட்ச் ஆரம்பிச்சிட்டானுங்களா அந்த பக்கம்? 20 ரூபீஸ் சூப்பர் சேட்டா?
வேணாமலே என் கூட யாராவது ஒருத்தர் எப்பயாவது தான் ஆடுறாங்க. வர்றவங்களெல்லாம் போட்டு தள்ளிட்டு இருந்தா. டேய் கேம்பராடா நீ. ப்ரோ ஏரியே வந்துட்டானுங்களா ப்ரோ. நான் போயிட்டு செவுத்துக்கு உமா கொடுத்துட்டு இருந்தேன், முடிச்சு விட்டாங்க. சேலஞ்ச் பாயிண்ட் எவ்வளோ இருக்கு? சரி ஓகே, நான் போய் மேட்ச் பார்க்குறேன் ப்ரோ. கமா கைஸ், லைவ் பார்க்குறவங்களாம் லைக்கை போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. Better and better and better, but this has been just a unreal tune-up in terms of capability, in terms of determination, in terms of stability, and within these teams. NGX எப்படியாவது அச்சு மேல வந்துருங்கடா ப்ளீஸ்டா. And I think you'll see D+ and DRX for some time to come now. Both very strong squads, and that's always a nice thing, not only having just that one team from your region, but having another as well that performs just as good. Those performances need to be stellar towards the top of it. On the tables. Ooh, a little scrap for Silas. A little bit of danger. Wades straight on through the guild camp. And the rest of his team are actually not too close behind. So positions given away. Silas not overexposed. He finds some safety blank. Let's head on to over the stage to get a recap. Welcome back to Championship Sunday, and what would this entire event, this entire competition be without the fans? I am joined by Inan. Inan, how are you doing, buddy? You good? I'm good, thank you. How are you lot? All good? Yeah, we're great. You know, roaming around and seeing all of you guys is something that's, you know, it's the cherry on top of the cake for us. Now, where have you travelled from to come here? I'm actually based in London. I haven't travelled far, but I've, because my background's Turkish, I've come to support Regnum Karabakh. Yes, you have. I love that. A local sandstorm. How awesome. That's exactly what we like. You know, we like to have, you know, people supporting either from Turkey or from London. It's fantastic to see fans from all over the place. Now, can you tell us, what would it mean to you and the region for RCB to take the PMGC this year? It will mean a lot, absolutely, because I've been following Regnum Karabakh for nearly 2 years now, and they've been absolutely dominating the whole Turkish PUBG. RCB 3 letters, PMGC 4 letters, 3+7 tala for a reason. Because they're absolutely working so hard, and they're doing great so far. So it will be meaning a lot to ESPORTS lo kuda evdiya tala for a reason kondu vandirringada. I mean, it wouldn't be the first title as well. It would be the second one, and it would prove that Turkey is up there with one of the best regions in the world in PUBG Mobile. They are. They're extremely strong, and we love to see it. But, you know, we've got a few more maps to go at this point in the competition. It's getting very tense. You could cut the tension with a knife in the XL Arena. So for now, we're going to head back to you guys so we can continue Championship Sunday. The fans have been lifting up these teams to the performances that they have delivered upon, and we were wondering if RCB were going to go down there in a fight with Guild, but no team actually took a casualty during that interview. Yeah. I mean, Barney said you could cut the tension with a knife. I don't think so. The tension in that moment was like twisted steel. Goodness me. Chinese team ku attana fans. It is right down to the wire, but I think the crowd are trying to tell us something. I wonder who they're supporting right now. Doc on your screens. An unreal player leading his squad. Oh, Doc da easy பண்றானா? Plentiful points going forward. A 33-point game. A record-breaking game for 4MV. And expect no less from the Dockening. Stage 2, though, on the way very shortly. 15 seconds to go on this one. It's a small circle after this. We go stage 1, a lot of space to play with.
teams already in their vehicles. You can see RCB, you can see Influence Rage all gearing up to step on the gas, and they absolutely will have to. We're heading out over toward the coastal side, over in El Azahar. It's a tough circle as well because a lot of that space on the eastern side is unplayable. That's cliffside. You've got a lot of that cliff in play there, you're right. It's going to cut out the east side. The hills around El Azahar as well are so difficult to move through. The center of the town sits in this massive valley between several different hills that surround it, which means it's basically impossible once teams have managed to entrench themselves on that position. I'm looking at who's going to be able to get the north side of this one, Blank. It's between Alpha 7 and Na'Vi right now as to who is going to take control there, but I think once they've been able to find that north edge could be really powerful for them into these next circles. Vicious up against Team Spirit. Nomi not quite with the squad yet though. Red Bull MEO Vasistava. Players first to face for Team Spirit versus the Vicious. In awkward compounds, awkward spaces. Good pre-fire from Kitsune though. Will take down the first on Vicious. Looking rather delicious for Team Spirit. But it could get a little bit pernicious here as continue to send players on in. Unfortunately, not quite enough to handle Team Spirit. Diminor and Brunozen, the two players, one up, one down. They do manage to find a shot through. That's actually Lorazin from Influence Rage to be able to thread a shot through, and a shotgun from Brunozen lands onto Nomi, down in the alleyway, flushed out as well. And Team Spirit, they were in control of the fight, but with one blow struck from Influence Rage, that all changes. Shot, we'll find one, but Effects is bleeding out in the process. It's a nice maneuver from Kitsune to get outside the window, get the flush on board. No more info gathering available, and likely to go for the res here. Effect is so close to being downed completely. They have to pick him up. For Nigma Galaxy, they've also taken a knock. Hi bro, last match A7 dinner போல. ஆமாயா, கடைசி மேட்ச் வந்து ஒரு டின்னர் போட்டானுங்க. South Korea surrounds them, and D+ looks to pile on in. Snowx is down, and now Redox has fallen. The nade in doesn't connect onto Yunbin, and Ralph has to run back here. Cannot really afford to take enough time to get it, and there goes Novallo. A huge opening for RCB to earn points on this match now. Accelerate away. Look to lock in a second title for Silas. And there they go. It is Nigma Galaxy to fall. A chance for Turkey to find their feet here in 2024. At the penultimate hurdle, RCB Nigma Galaxy stumbles. RCB blazes past. For how long can they keep that up? Over towards that northwest side, they'll have to continue forward with the circle. Pleasantly surprising for RCB and the squad. DRX and D+ weren't letting Nigma Galaxy get out of that one scot-free, but Incilio starts to make their way on through. But with Nigma Galaxy out, you're right, John. Those teams around them can start to soar higher above. D+ being one of those teams that I have my eyes on here. D+ Kia on the southeast edge. Currently looking to push through. 4MV on the north side. I was saying once Na'Vi and 4MV conclude, that edge I think could be quite powerful, but now you've got Alpha 7 up there in the mix as well. See how they could transition down south into this next circle. Voin Donkey ID, very, very central onto this one already. They've got an open area surrounding the compound that they hold. The ridge to the south side, potential vulnerability, but that's currently being fraughtly contested by two teams, by Falcons, by Thundertalk in the center of this circle. Incilio trying to extract from the southeast side, but D+ Kia a lead weight on their feet as they try and rotate. Not to worry though. See if D+ Kia can't earn a couple of points either way. South Korean killers here in the lobby. D+, putting the hurt on the south side of the map. 4 elims already found up to 123 points. என்னடா ஏதேதோ குரங்கு இதெல்லாம் காட்றீங்க. Good stuff from them, and DRX being injured and Cilio being injured means that their northern approach is free and open. Oh god, let DK be the champions of the year. ஆமா எனக்கு DK. NGX தான் நினைச்சேன் நானு. DK கூட ஓகே தான். 4MV versus Na'Vi. On the ridge side, the first opener goes the way of 4MV. Remember Alpha 7's presence on the west side. 4MV. There is a big third-party potential for this one. And if Alpha 7 want to make this ascension work,
they want to change the game, they will need to take this third party, sweep through the north edge, isolate these fights. 4MV look to put more pressure on, but slowly Alpha 7 march forwards. Revo the first to step into harm's way. Flip goes down, and 4MV commit to the push. என்னடா நேடு அது பஞ்சர் Behind all of this, and 4MV, they've made their way onto the inside, but they may have sealed themselves within their own tomb. If Alpha 7 can get here in time, Reaper steps through, goes down to the spray, and Lemon keeps the door frame under control, keeps the inside there for Na'Vi. Apex is down as well. They could res here, and Alpha 7 have established their perimeter all the while. Alpha 7 looking good for a couple more points here on the cards and maintaining a huge amount of presence over towards that northeast side. They're going to be extremely happy. Either way, this breaks down. One even nade starting to send over the top. Doc is hurting. Mafioso looks to deliver the final nail. இவன் அடிடா இவன் மேல இருக்க ஓ ஏசவனோட டீம் தானா அவன் They read this fight like a book. காலி And they add these points to their tally. என்னடா அவன் Na'Vi trying to leave and now ES7 last 3 matchல வந்து கேம் ப்ளே கொடுத்துட்டு இருக்கானுங்க. A headshot landed onto Lemon. The play zone takes him down and Revo doesn't want to let that point slip away from them. Picks it up. Lemon gets eliminated. Puncher now on the back line for Na'Vi. The last to stand in the blue. The high ground though flowed out towards. That is a knocked player and this match number என்ன bro 5 bro last க்கு முன்னாடி match up on the high ground. They can get that res and maybe get a little bit of an answer, but I don't think that they're going to be able to find it. 4MV eliminated. ஆமாயா Alpha 7 அடிக்குறானுங்க பா திடீர்னு. Alpha 7 just going from good to better here inside this map, and Revo, to be fair to him, even though not been too high up in the lobby, he's been eviscerating the competition thus far, reminding them why he is the shotgun of Brazil. But RCB make their way on over on that eastern side to Alpha 7, have an inkling of what's going down. ES7 கட்சி மேட்ச் வந்து மாஸ் காட்றாங்க. கட்சி மேட்ச்க்கு முன்னாடி மேட்ச். Not the ones to find it. It's actually flipped from Na'Vi. At least ஒரு better positionல முடிக்கலாம்யா. Spots McGrellin on the way out. There's cover from the buggy, but it is slim to none. And with RCB, you're right, coming in from this western side, the ridgeline is exposed. Alpha 7, I think they're losing McGrellin here. Not really too much to do about it, but two players looking for an answer, moving up the side of the cliff in the vehicle, trying to scramble their way back to Na'Vi and put the pressure on even further. Turn the screws to them. But all three of these Na'Vi players have somehow... I don't know how that's possible, but the resilience shown there from Na'Vi is nothing short of extraordinary. TJP up against Guild. Jakey doing a pretty good job. Themselves in it. Triple S gets a lot of shots and longs now. Has to deal with the short end of the stick down towards this south side. The player gets right up in his face. And now he looks to finish. Over the top of the smoke, drops down low. Wagner there. High ground potentially a third party as the spray from Longs is their Matic on that. Is the one to put a stop to it. And the rest of Guild under pressure as well. Team Spirit have flexed out. Yes, only two men last year. But they still have 3 to go. And Wagner, he's trapped on the outside here for Guild. I don't think he's going to be able to get away from this unless you rip a real big smoke train, get some reses on board. Guild should be done for here. Yeah, this is a terrifying situation for Guild. Have to marshal the banners if they want to get out of here, but it's just unlikely. Matic fully out of manual, straight into automatic. ரெண்டு பேர் bleeding guildல ஆமா. Downhill, and it's impossible to leave this location. Team Spirit do need to clear it though. So TJB also eliminated. ஆமா. Fire up in front. Molotov reduces the retreat opportunities and immediately forces Guildum போச்சு. Team Spirit handled that one. Guild ES7ல ரெண்டு பேர் 6 elims found for Team Spirit on the western side. யாரா அவன் நாவில flip பைத்தியக்காரன். அவனால போச்சு bro ES7. Right now Thunder Talk slap bang in the middle, 2 hills either side of them, trying to keep themselves INF with 4 players in the middle. The circle does. டேய் DK 3 பேர் அலைவா இருக்கீங்கடா. DRX போட்டு தள்ளுங்கடா. அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே கூட்டமோ. For RCB ஆட்டோக்கார தம்பி हो गया. Which was Alpha 7 and Na'Vi, and I think it was more the fact that somehow, some way, Na'Vi is able to pick themselves up to their feet, looking fairly zombie-like.
keep on walking forward. They do make it into the circle. But RCB has to clear. They want to play over towards that eastern side, which is the only really feasible approach for them. Silas first to cross the road. 2 players from Alpha 7 to face off against them. Silas spotted, and that is, you're right, from Voin Donkey. On the southwest edge of this fight. This scrap is going the way of Alpha 7. Ayyo, Carilo, vada, Carilo. Takes a lot of damage from it, takes a round as well, but will just about stay alive for a moment longer. Outside, does find the knock, but it's Vexy with the Maxi 14. Hitting hard, and Alpha 7 falls. யாரா இவனுங்க? Sara, the lone samurai, now needs to go on by himself. எங்க இருந்து அடிக்குறானுங்க? He doesn't know that Nick McGallisty's out, but he just needs to live. But this is a hard place to do it. NGX gali. RCB தானா? RCB லயும் ஒரே ஒருத்தன் தான். பெருசா பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் எதுவும் இருக்காது. சரியா கேபிட்டலைஸ் பண்ணிக்கல இவனுங்க. They'll need that bad boy going forward. அவ்வளவுதான் போட்ரு எப்படியாவது போட்ரு. சோ ஷிஸ் போட்ரு கமான் சித்ரோம். It's Voin Donkey though, real peppering the edge. அடிங்கடா வண்டி அடிங்கடா. You can see it starting to அவன் அடிக்காத, அவன் சரவணன் அடி. சாரி சாரா அடி. சரவணன் வருது. அவர் நம்ம சரவணன் bro பாத்துறியா, அவர் பேர் வருது. And Sara is trapped, but he's in the zone. Sara in just about. Come on, Sara போட்டு அடிங்க. And will be safe for just a moment longer. கடவுளே எப்படியாவது RCB செகண்ட் போயணும். NGX இல்லனா DK ஃபர்ஸ்ட் வந்துரும். Not so lucky, but Influence Rage, they're rolling around on the south side. ஆடா பாவி, நீங்க ஏடா வந்து மாட்டீங்க இவங்க கிட்ட? The opposing force to put the pressure down, and Diego's the last to stand for Influence Rage. கிரேனேட் மட்டும் மேல இருந்து தூக்கி போட்டானுங்க அப்படினா தரமா இருக்கும் DRX. போட்டானுங்க பா. ஒரே ரேட் 2 கில் போடு DRX மாஸ் காட்றாங்க गाइस. Team Spirit will claim one of those eliminations. Now D+ trying to clear out Incilio. Still with 4 players alive though, John. 4 eliminations. This could come on RCB எப்படியாவது அடிச்சிருங்க. RCB எப்படியாவது அடிச்சிருங்க. யாராவது அடிச்சிருங்க. RCB யாராவது அடிச்சிருங்க. Depends on how far Sara can go. ஓடுறா நேட. Incilio going down, the placements are going to start to add up now. chips ஆயிருப்பான் ஒரு செகண்ட். Plus here 5 eliminations. Slowly approaching. They were 16 points behind the top spot at the start of this match. They are slowly eating into that lead. Na'Vi take a knock, and that actually goes over to D+ here as well. DRX galiya. I don't think he's getting back up with Chips moving into position, flanking out. Yaarukku zone? DT ki da zone. Goes out wide and has the cover. Next circle comes through, and we'll see where it takes us. Again, slam straight on top of Thunder Talk. Eppadi? Masa? Vera mariya? RCB actually not that terrible. This forces Voin Donkey ID to move forward, but again RCB, Sara's got nothing to work with, no vehicle. The pad on down towards the circle here. Has to hope more teams go out on the outside. Top 5 would be ideal. It's not going to be a huge amount of points, but D+ also need to go down for them. Like the boys are saying, I think it is இவங்கலாம் என்ன ஆனாலும் எனக்கு கவலையே இல்ல bro. போட்டு அடிடா ஆமாடா அடிடா இவன் தான் ஏஸ் அவனை ஆட விடாம பண்ணது. அடிடா என்னடா டிடி இவனுங்க வந்து கடைசி மேட்ச் கம்பேக் கொடுக்குறானுங்க. ஏன் எல்லாம் கடைசி மேட்சா கம்பேக் கொடுக்குறீங்க? They keep 4 players alive, but they've had to regroup to the same side. Come on DK, could be an opening. You can RCB மட்டும் ஆஷன் விட்டுறாதீங்கடா தயவு செஞ்சு. Very good hold, difficult buildings to work against as well. Good crossfire. போடே P90 ல அடிக்கிற அறிவு இருக்கு. வேற ஏதாவது கன்ல ஆடுறா. P90. A fearsome sight over any ridge line. Hitting them with the monster. சரியான நேட்ரா அவன். ஐயோ மரத்துல பட்டு வந்துச்சு. Protected by the boughs of it. Come on Kitsun. First attempt. Team Spirit down to 2 ஐயோ பின்னாடி தான் அடி வருது. சரி இவனுங்கலாம் எப்படி செத்தாலும் கவலை இல்ல. Sara, I think from RCB, the last player to go on out wide, but now முடிச்சாங்களா சாராவ? இல்லையா? Know how much further. ஏய் அவன முடிங்கடா. அவன் என்னடா அவன் பாயிண்ட் டேபிள் ஏறிட்டே இருக்கான்டா. பாயிண்ட்ஸ் எத்தனை வந்துட்டே இருக்கான்டா. தயவு செஞ்சு முடிங்கடா அவன. Push over towards the east here. With Na'Vi going down, it actually exposed a lot of space over towards that northeast side, but Nolbu அப்பாடா the front line of the முடிச்சிட்டாங்க. வெக்ஸி முடிச்சிட்டான். The Maxi 14. அப்பாடா NGX க்கு வாய்ப்பு இருக்கு गाइस, வாய்ப்பு இருக்கு गाइस. To say the least.
RCB சுத்தமா கேபிட்டலைஸ் பண்ணிக்கல bro NGX செத்தத. He's been spotted. Vexy does go down, and it's D plus Kia, who now have not got RCB to extend their lead. Commander, D plus Kia. Falling in 7th place. Low placements, low eliminations here. A definite window of opportunity from the east side. Relatively uncontested. They will look to open up the thrusters now. 8 elimination game from Team Spirit. Not bad at all, honestly, considering that they were fully surrounded. Massive standoff between them and a fair few of the squads. But it is D+. Kitsune. All eyes on them at the moment. One of the few teams towards the top side of the table that has that chance to chase. Right now, they control a lot of the eastern side, but they may have just met some of their South Korean brethren over towards the west. Osal comes flying in to assist Chips, Fabian, Nolbu on the back line. Commander. With the standoff. DRX support தள்ளிட்டு DK எப்படியா ஐயோ இந்த ரெட் டீமுமே ஓகேவான டீம் bro. Shit. Moving a little bit closer down to the south. The next circle's going to pop as well as this fight Chips unfolds. தூக்கி போடு QX சோலி முடி. It goes over to Thunder Talk again on the circle shift. So it will be a contest for these buildings. And how firmly can they hold their grasp around them? That's the question for the team from PEL. 5 eliminations found on their side already. Meanwhile, D plus Kia, they seem to have forced DRX to go for the crash first. Or are they trying to leapfrog this? This is a big rotate coming through from DRX. They're now ahead of D plus Kia. Can they stop them here? Adingada! Connect the spray. Oh, this is disastrous for D plus. They've just allowed them straight in. என்னடா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க? என்ன bro பண்றதாங்க இவங்க? Not a single shot at the bro எனக்கு DRX எப்படி போனாலும் கவலை இல்ல bro. D+ எனக்கு சாம்பியன்ஸ் வரணும் bro அவ்வளவுதான். Send over to the front side, get the nades out. Shotgun in hand from Nolbu, has to send back. ஆஹா chips போட்டாங்களே. ஓ chips தான் போட்டானா? This is a real big rotate. தூக்குடா Nolbu தூக்குடா. Nolbu hasn't been flushed just yet. ஐயோ நேடா போடுறாங்களே மீதி ரெண்டு பேர் என்ன bro புடிங்கிட்டு இருக்காங்க எங்க bro இருக்கானுங்க respite for D plus Kia as Voindonki ID from Indonesia move over to the north side of this circle and try and put pressure on. DRX can no longer freely peek over these ridge lines. அப்பாடா DRX கொஞ்ச நேரம் அவனுங்க வைட் டாங்கி அவனுங்க பாத்து பாருங்க வைட் டாங்கி freely move anymore. ஏய் இவனுங்களா காட்டாதீங்க அன்சைட் போங்க They move in. They're here to lay down the law. They find the last player there from Team Spirit. 8 eliminations, 6th place. Voindonki ID looking to take this game further. 5 elims in their hands, and they've got a chokehold over DRX and D+. The east side VD kill DRX. ஆமா. The target for the Falcons as they try and descend. அவனுங்க DRX பாறானுங்கனா யானா bro Falcon பார்த்து என்னடா பண்றீங்க DRX சோலிய முடிங்கடா அப்பதான்டா நெக்ஸ்ட் ஜோன் அவனுங்க DK வருவானுங்க ஜோனுக்குள்ள to keep them safe a little bit more time to play. Voindonki தான் higher edge advantage bro ana take a knock from Voindonki ID. But that should be resable just about. Razak moving the McLaren out from the blue here. Next circle into stage A, and Thunder Talks once again eating good tonight. யாரா அவனுங்க ஜோன் மேக்னெட் மாதிரி இழுத்துட்டே இருக்கானுங்க ஜோன் அவனுங்கள சென்டரா வெச்சு ஆனா இப்போ போட்டுருவாங்க गाइस Western building cuz Thunder Talks smartly have regrouped and என்ன பண்றானுங்க இவனுங்க என்ன பண்றானுங்க இவனுங்க is able to meet it blow for blow. Razor goes ஐயே high chiming in as well. 2 more points added to the tally for the Thunder Talk. இதுக்கு இவனுங்களே குத்தி இருக்கலாமேயா Voindonki ID shredded down to 2, but they make their way down to the roadside. TTவே குத்தி இருக்கலாம் அவனுங்க அதுக்கு mistake from Voindonki ID. You understand the thought process. TT what they were doing all this time அமைதியா இருந்தானுங்க எதுமே பண்ணல zone திருப்பி zone அவங்களுக்கு reaggress. Now that the annoying fly to the side has been dealt with. Wow. And they're going to go for it again. The donkeys. ஆடா டேய் ஏன்டா போறீங்க இப்போதான்டா உன் டீம்மேட் ரெண்டு பேர் வாங்குனாங்க ஐயோ The last roll out for Vexy somehow staying எப்படியோ போய் குத்திட்டான்டா big old question mark on that முடிச்சிட்டாங்க bro முட்டாளுங்க bro சத்தியமா வீடியோ ஆனா எதுக்கு என்ன மைத்துக்கு போனானுங்கனே தெரியல DK போடு plus Kia able to win out the fight against DRX.
And with 2 players down, they can res. DK mass காட்றானுங்க guys. Flexes out now. 10 elims found for the Thunder Talks. And goodness me, what a lot of pressure onto D+ here. Commander DK கீழ போங்கடா. More placements out of this game. Somehow Icy's still alive for Falcons, but 4v4 proper 4v4 ஃபைட்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃபால்கன்ல அவன் ரிவைவ் ஆயிட்டானா? ஓ ஹீல் பண்ணிட்டானா ஐசி. ஓகே. After the opportunity was given to them, after the door was ஐசி opened, சாலா அவ்வளவுதான் போட்டு முடி. DK OP in the chat guys. DK OP in the chat guys. Game indeed from D+. பாடா proper 4v4 fight. 10 eliminations. Dinner 10 பாயிண்ட். on either side. இப்போ எத்தா 4 பாயிண்ட். போடியம்ல வந்துருவாங்க. ஆல்ரெடி போடியம்ல தான் இருக்காங்க. டாப் 2 வந்துருவானுங்க. You can see 15 smoke. அந்த சாம்பியன்ஷிப் பேட்டில் குள்ள வந்துருவானுங்க. Frags. And D+ here. ஒரே ஒரு ஓபனிங். அட்வான்டேஜ் டிகேக்கு தான். ஆனா ஒருத்த மட்டும் லெஃப்ட். ஐயோ டே ஏன்டா ஐயோ செத்து போயிட்டான்டா. நோய் தூக்குதா? அமைதியா போடு. வெச்சாம் பாறா. மாஸ்ரா செக்யூரிட்டி அடிச்சாயா? சூப்பர்ரா. போ முன்னாடி ஏறு. முன்னாடி போ. மரத்துக்கு போடா. அழகா அடிக்கலாம்டா. மரத்துக்கு போடா. goes AJ. Dangerous positioning. Nade could be good. ஐயோ. It's all down to Fabian. He's got the roadside, but nothing more. A 1v3 on the cards. முடிஞ்சு. D+ here needed TT dinner guys. King moves forward, surges into the fight. The spray is good. No movement. And it will connect. Thunder Talk. அட போங்கடா. Dinner match bro. Lightning struck not once, not twice, 3 times, 4 on that circle. Shit. And Thunder Talk will take themselves a chicken dinner here in match 5. Bro, மரத்துல ஏறி இருந்தா அப்பவே மரத்துக்கிட்ட ஏறி இருந்தானா அழகா அடிச்சிரலாம் bro. கால் என்ன bro பண்றானுங்க? பீ மாதிரி குடுத்துக்கறானுங்க bro. மாத்தி. To be honest, all of our talk is really focused on D+ here, having a phenomenal match with a good amount of eliminations. I think finishing around 10 plus the 6 points of worst bro, shit bro. points and keep themselves in reach of that trophy. Such an important. யாரா இவனுங்க கடைசி வரையும் கம அட்டபூச்சி மாதிரி ஒட்டிக்கிட்டு கடைசில வந்து டின்னர் போட்டானுங்க bro. இந்த மேட்ச் மட்டும் டின்னர் போட்டுறானேனா செம்ம காம்படிஷனா இருந்திருக்கும். AJ MVP 3 eliminations தான் எடுத்துர்க்கான். ஏய் TT 11 kill எடுத்துர்க்கானுங்கயா. This is why this team, I mean, going into the last 2 matches before this match I was saying D+ இவனுங்க ரெண்டு நேடு போட்டானுங்க பாருங்களேன். அந்த கிங்கும் ஜிங்குமா. I'm really impressed with what they were able to do in regards to the 3-1 splits. At one point Max, அதான் கிங் AJ இந்த ரெண்டு நேடு தான். You were a little bit worried. Yeah, I was a little bit worried they were getting too close to DRX and influence range, but I think that themselves understood, okay, we're maybe a little bit too close ஒரு மூவ்மென்ட் போட்டான் பாரியா. in the city of El Azhar. We're going to just hold our position, wait for the circle, and then they go east and they clear Incilio, they clear Navi, they just want to destruction to the east and then claim 50% of the circle. And for D+, not even after that, the way that they were able to just fully control the east of that circle, on top of that, continuing on that 3-1 split, they had no being able to get some angles. So far this team இத வந்து அப்படியே DK எடுத்துக்க வேண்டியது. Well, I'm hoping அவனுக்கு எவ்வளவு 11 கில். 4 points they just lost Second out version on 20 பாயிண்டா. Come back to bite them because that was a great push you were saying Max, going up that Dinner ridge, விட்டானுங்களே their bro. advantage with the help of the smokes to actually win the game for Thunder. டின்னர் போட்டுறானுங்கன்னா 24 பாயிண்ட்யா. For that position and that second place because they tried to நான் தேவையில்லாம DK ன்னு சொல்லி ஜண்டா போட்டேன் போல. போயோ bro, ஏன் bro இப்படி பண்றீங்க? bro அவனுக்கு தான் bro ஆக்சுவலா வந்து பயங்கரமா ஆடுறானுங்க. எப்படிப்பட்ட கம்பேக் தெரியுமா DK? Insane utility coming on through and then they claim the high ground. சரியான கம்பேக் இந்த மேட்ச். In a 1v3 this is just not much can do that. பாருங்க சீரிட் வந்தது பீரிட் வந்தது எல்லாத்தையும் அடிச்சிருக்கானுங்க அவனுங்க. கடைசில வந்து விட்டானுங்க. கால் சரியா தெரியல. 3 பேர் டிடில வந்து 4 பேரும் அந்த செட்டில்மென்ட் தான் நல்லா தெரியும். ஒரு நாக் வச்சு செக்யூர் பண்ணிட்டான் ரைட்ல இருந்தவன. பின்னாடி இருக்கிறவன் எல்லாரையுமே டிடி தான் கிளியர் பண்ணான். மலைக்கு மேல இருந்து கவரும் இருக்கு. இவன் எவ்வளவு அழகா போயிட்டு மரத்துக்கிட்ட போய் நின்னு ஆடி இருக்கலாம் தெரியுமா? டிடி அவனுங்க மரத்து ஏற இவன் கவர் கொடுத்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டானா மேல இருந்த 2 பேர் பாத்துப்பாங்க. நேடே போட்டுக்க மாட்டானுங்க டிடிய.
சட்டி ஒருத்த மட்டும் முன்னாடி போயிருந்தான் பேவியன் ஒருத்த மட்டும் முன்னாடி போயிருந்தானா மேட்ச் வந்து DK ஓட மேட்ச் போலார் பண்ணிட்டானுங்க ப்ரோ சிப்ஸ் சூப்பரா ஆடுனானா சரியான கவர் சப்போர்ட் Once they saw that the fight was going to be over, you saw Raul என்ன ஃப்ளாங்க் அடிப்பான்னு தெரியும் மரத்துக்கு அடிப்பான்னு நினைச்சேன் அவன் பார்த்தா போயிட்டு எங்கோ டிராப் பின்னாடி அடிச்சிட்டு இருக்கான் ஃப்ளாங்க் லாஸ்ட் மேட்ச் எரங்கலா லாஸ்ட் மேட்ச் மிராமர் ப்ரோ if they want to get a chance at winning the championship. Last match is Miramar. Going to cut it if you want to go the entire way and become the 2024 champions of RCB சாரா வெக்ஸி போட்டு தள்ளிட்டான் இங்க தான் எனக்கு நிம்மதியாச்சே அப்பாடான்ற மாதிரி ஆயிருச்சு எனக்கு Galaxy but today it's just in the late game there's just one or two எனக்கு இது போதுன்ற மாதிரி ஆயிருச்சு as we said right are a little bit desperate and maybe at the bottom maybe don't care as much and I'll just if we see a team we'll just send it because Miramar ஆமா bro கடைசி மேட்ச் Miramar bro huge impact on the top of the ranking ஒரு சானாக் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் சானாக்கு அதுக்கு அடுத்து தொடர்ச்சியா 3 மேட்ச் எரங்கல் அதுக்கு அடுத்து ரெண்டு மேட்ச் மிராமர் கொஞ்சம் பீ மாதிரி தான் இருக்கும் மேப் செலக்ஷன் when we see that crazy மூணு சானா காடுவானுங்க really not caring in regards to the engagement they know what they're going to end up placing anyways they're just going to go for crazy stuff and the teams at the top with how close it is they need to watch out. I mean, the Vicious, you might want to recall them the villains right now if they do go for these hot drops here and potentially some of these top teams. DK 17 point DRX 9 பாயிண்ட் ஓகே DRX பிரச்சனை இல்ல VD Falcon நாதி ஏசவன் அப்பாடா டாப்ல இருக்கிற ரெண்டு டீமுமே வரல ப்ரோ எல்லாரும் DK வந்து சாம்பியன்ஸ் ஆகணும்னு வேண்டிக்கோங்க DK தான் சாம்பியன்ஸ் ஆகணும் right they had a little bit of a point difference what was it 60 யானா தான் கரெக்ட்டா இருக்கும் and the first place team of RCB so come on DK that is definitely the game they needed if they want to have an opportunity to compete and it's going to be between 3 teams right the trophy is going to be going between these 3 different regions going to be point தான் எடுத்துறானுங்க எங்கடா NGX ஒரு பாயிண்ட் கூட இல்லையா to the side of South Korea one of them will be taking it home right after இல்லனா DK 90% we don't know who's going to be the champion எங்க bro மங்கோலியாவா என்ன கண்ட்ரி NGX these teams I never would have expected actually all 3 of those teams I would not have put there in my top 3 but we can see here D plus has surpassed Nigma Galaxy DK hashtag 2 வந்துட்டாங்க ஒரு பாயிண்ட் bro dinner எடுத்தா are a massive part that is the first time so D plus need 2 points to surpass them and அவன் மட்டும் ஏறி நல்லா யோசிச்சு பாருங்க அவன் மட்டும் மரத்துக்கிட்ட போயிருந்தானா கிரேனேட் போடும்போது ஸ்ப்ரே பண்ணிருப்பான் கிரேனேட் போடுறதுக்கு டைம் வந்து இவனுங்களுக்கு கிடைச்சிருக்காது யாருக்கு என்ன டிடியா அவனுங்களுக்கு கிடைச்சிருக்காது அழகா எடுத்துக்கலாம் வீக்கெண்டில BGMI டோர்னமெண்ட்ல தான் போல இன் PMGC நோ வீக்கெண்டி PMGC ல எப்பவுமே வீக்கெண்டி போட்டதே இல்ல ப்ரோ அவனுங்க இன்னைக்கு ரிமூவ் பண்றாங்க 1 பாயிண்ட் ப்ரோ if DK took dinner means வெரியா இருக்கும் ஆமா DK மட்டும் டின்னர் எடுத்துட்டானுங்கன்னா sama competition Algeria va what they were able to do in the past in regards to Miramar they just control the center of the circle if they are able to find a great location okay guys and then எல்லாம் போயிட்டு பிரேக் எடுத்துட்டு வாங்க நானும் போயிட்டு பிரேக் எடுத்துட்டு வரேன் least amount of eliminations we know that they can definitely start fragging out as we saw earlier in the day. I'm just imagining a world where Sara is the last player left alive for Ragnam Karya and gets him the win. The funny thing is, though, the trophy back to Turkey, not to Japan. But maybe it gives them the drive coming up next year to make Team Reject be the one to lift the trophy. For you guys at home, though, a big shout out here to Infinix as they are official phone provider here. The Infinix GT20 Pro, this dual chipset, 144 hertz AMOLED screen with 120 FPS. You guys can pick one up and play like the Pro. I feel like we're going to have to replace this wallpaper with the winning team, though, at some point here. We'll have to do that. That'll be a good wallpaper for all of 2025, and then 2025 we'll swap it with a new one. Yeah, there you go. Every year. Or we wait, where'd it go? Well, hey, you know Pekko, what? give that back. Your new Infinix device, you can make sure to go command the Frozen Battleground with the Icemire Frontier version available. If you guys missed the show match we had earlier on as well, it was crazy to see that Frostborn Dragon being taken out. And again, we're going to say this for the last time. Our favorite event that's been in PUBG Mobile ever. It keeps getting better and better, update after update. I'm really excited for 2025. We saw Rondo. I could talk about that quite a bit. Like that's going to be very exciting. Oh, we're going to have a ton to talk about. We will. Where? Pandemonium_news. There you go. He's asking us to do a plug. I thought he was going to say a PMGO next year. Oh, okay. That too. That's about the time it releases, right? And on top of this, you guys at home who want more freebies, there is 100,000 packs left here. If you use the code PMGC Home on the official PUBG Mobile website at PUBGMobile.com/redeem, and you can build your own ice home. But only 100,000 is available, so make sure you guys go redeem it right now, and then come right back, obviously, for the last match here. I got mine. Redeem that one. I forgot. Really? I got the Dragon one. I did not get that one. Only 100,000. I'm thinking we're not allowed. We're not allowed.
Yes, we are. Well, we better be, because I think you are. I hope we are, because I've been redeeming every single one. So I'm going to bring up Since this topic rehearsal. again, and honestly, I feel like it's a very valid topic to always discuss. Last match, do you go for a different drop? Do you try to play extra safe here? Well, you know what? In the meantime, we're going to head down to the stage one more time here before we get into this last match with Sandstorm. Ladies and gentlemen, in the XL Arena in London, how are we feeling? Okay, we have one game to go. And after this next match on Miramar, we will have our 2024 PMGC champions. Who do you think's gonna win it? I mean, we have 3 teams currently in the race for first place. Regnum Carrier Bra Esports, Nigma Galaxy, and D+ Kia. Records waiting to be set by every single one of these teams. $400,000 on the line. One last game. XL Arena, are you ready? We will be diving into our final map very shortly. Don't go anywhere. I'm ready. Are you ready? Are you ready? I am ready! Hey! Hey! I got some people there. There you go. Well, I wish we could do the stop caster talk and start game, but we do have to wait a little bit longer because we have to obviously build up what's going to be happening here. We could see for the first time South Korea taking home the trophy. For me, that just blows my mind, considering this is a region haven't really expected a ton of. We've seen them consistently at these PMGCs, thinking back to Archer, I believe in Season 0, and we're seeing them on the brink of showing what South Korea has. It would be the year of underdog regions, right? Japan, PMGO, winning that trophy, then getting second place in PMWC, dominating the international stage, and then followed up with South Korea, their brethrens. They're always fighting the Rivals Cup, right, of South Korea versus Japan, able to maybe claim the trophy. But of course, it is not going to be an easy access to it because Regnum Karabra and Nigma Galaxy, sure, they might have been a bit topsy-turvy, but you know they're going to give it their all here in this last game. And as well for Nigma Galaxy, I mean, this team has just been battling through haters saying, no, you're not going to be able to make it to the grand finals. Raouf, even though he is a humble man, he wanted to say a lot of stuff. He said, I'm going to save it until I become the champion of PMGC Grand Finals in London 2024. I'm pretty sure they're going to be hunting that down, but can they bounce back after those back-to matches that haven't been that well? I mean, for Navarro, Snowix, and Redox, this is basically like their first time coming so close. Raouf, he's been in positions like this before, and for him to just have that integrity and focus to just keep grinding, even through roster changes, even through ups and downs within his own team, it would honestly be a great thing to see. And of course, Sara, I mean, he's feeling it. I still think this would be the craziest thing to happen, to have to go for an emergency replacement, bringing him in because your other player, Razy, broke his arm. And I love it. To win PMGC with a player you can't even communicate with? It must be confusing if you're a Regnum Karabra fan. You're like, my favorite player from Turkey is Sara? Indiaல இருந்தாடா போயிருக்கான் அவன். What does Regnum Karabra do? Do they just decide to? We're moving to Japan. They're like, reject. We would like to have him for the whole year of 2025. Hey, pick him up, man. Honestly, I mean, if you end up winning PMGC with him, you're gonna have to. Your boy Reggie Osio? Yes. Reggie, requalify, please. Oh, no. He needs to requalify. I mean, but you are seeing, like, the fact is, communication is very tough for them. We've already said before, they're not really speaking English to each other. It's just a couple of small commands here or there. I think that kind of shows just the individual skill that Sara has as a player to adapt around the style to a team that he can't really communicate with, and for Silas to be able to take that into consideration when leading his team. Japani. Nepali. Silas is so experienced when it comes to these tournaments, right? Nepal la irundha athana per poirukangala bro. So I think that he's like, I'm experienced, I can maybe spend a little bit more of my resources Hey, and kodiya time to talagila get Sara pudikireenga where we want him to be in the fights and in these engagements, and so far it's been working really, really well, enough to actually be contending for the trophy. For all just 3 teams at the top, currently separated by just 5 points, I want to see how they're going to be reacting through adversity. We have already seen RCB being able to react earlier on. The last match! We know what they can definitely do whenever we come to Miramar. They were able to just showcase it. Nigma Galaxy, they've been working out on stuff. But be the one. Fragging power going to be there for this squad to push to first place? I'm not sure. That Frostborn Dragon better be careful.
Saw that cold on Miramar here, and again, there are no hovercrafts for these teams, but as you can see, it looks like we are just moments போறா கடைசி மிராமர் மேட்ச்ரா. this final match. I cannot believe the entire year is all coming down Come to on, this. DK. Let's go back to our commentators for the last time here in 2024 with John Allen and Blake. With one more match to play, the trophy remains firmly placed on the stage, but that will change all too soon. The full set of 18 matches to conclude here, and our plane sends us straight down the middle. A nice fair start. We don't know who's going to win, who's going to be crowned victorious, but London, let me hear you make some noise for these teams. That's the sort of energy they'll need to take away this top spot at the moment. A bit of a three-horse race towards those tables, but we've seen record-breaking games here. There is always that possibility. It's not over till it's over. Right now, down from the south side up towards the north, RCB chewing away at their fingernails because this is tough. This is டார்கெட் very போடுங்க tough. டக்குன்னு. It's nice to ஐயோ see the ஜோன் amount of fans கோளாறான that came ஜோன். out to support them. What is this? Circle up to the east side. கோளாறான ஜோனியா. There's no way. There's no way we go island. There's surely there's no way. ரெண்டு ஐலாண்டுக்கு போய் விழுந்துறணுமா எண்ட் ஜோன். Out on the eastern side, beyond Impala. I've only ever seen it once in competitive play, and Blank, let me tell you, it was pretty crazy. You were there, I was there, and I think most of the players do not wish they were there. Ralph was there. He was. I don't think he wants to go back, I'll tell you that now. But Nigma Galaxy down towards Port Paraíso. On that south side, looting up. The Vicious, nice and central once again, but it's D+. First to the center. இவனால தான் போன மேட்ச் டின்னர் போச்சு. ஆனா இவனால தான் செகண்ட் பொசிஷனே வந்துச்சு. Breathing down the necks of RCB. And there is just these moments of calm before it will all inevitably pop off. NGX gather their resources, gain some steam, put their pilfered goods in their pockets, and parade their way to a potential top spot. There's only 3 teams really in it. With Influence Rage, DRX, Void Donkey ID, a real outside chance, looking at 30 points behind. அவ்வளவுதான் கொத்திக்கிச்சு. இல்லையா? He's not wedged it. He's all right. Yeah, always awkward, but we get past it. Nigma Galaxy will be continuing on their way. No wedges orders, no wedges found. It will be DRX and Incilio towards that north side. Incilio, no hovercrafts. So, not too many antics, you'd hope. எல்லாம் புயலுக்கு முன் அமைதி மாதிரி over the course of this tournament have really displayed something special. And I think that this team from Kazakhstan should really be proud of what they've accomplished here. 100 points earned and a display of adaptational skill that I don't think we've seen in a long time. So I am impressed with these guys, and I think we'll be seeing more of them. Yeah, Incilio just straight up taking the Jin Woo route, honestly. Solo leveling their way through PMGC, it would seem. But they've done well. They've done very well. I'm excited to see them into the எங்க எத்தனை போய் வண்டியை நிறுத்திருக்கான் பாருங்கயா. Chips stuck, vehicle stuck. Uh-oh. This ain't good. It's not good at all. I mean, not having an escape route like this on a position like this is dangerous. Oh. Shots going over towards them as well. That's worrisome. Just a miss. RCB or DK or NGX, your predictions, bro. DK. D plus Kia. I think he has just wedged it. No, he's managed to fling it out towards the high ground there. He steps back in. So, no harm, no foul. Influence Rage managed to get on in towards the middle. A lot of teams have made this dash out towards the east. Incilio currently pushing in from a little bit closer to the south edge. Team Spirit just behind them. Influence Rage moving in on the north side. Thunder Talk as well. It's all centering up around Impala for this group of teams. It's definitely a tough one. There's a lot of high ground around this area.
teams who got there early definitely going to benefit. For Alpha 7, TJB, 4 and V, Na'Vi, a lot of ease. Certainly is. Will definitely struggle. BMPS 2024 பாத்தீங்களா? BMPS 2024 தமிழ் கமெண்ட்ரி பண்ணதே நான் தான் bro. Those squads for as long as possible. Again, wait for that circle shift. Where's it going to go? Work with that. It's always that second circle shift that's the worst, and I think it's the right decision. நீங்க பாத்தீங்களா? Teams on the western side just be like, let's prioritize looting. Let's get as much on board as possible. We'll need smokes. Finals கேக்குறேன். Finals தான்யா, நான் தான்யா தமிழ் கமெண்ட்ரி பண்ணேன் BMPS 2024. The hands of chips, not a whole lot of ammo, but definitely make. Come on, போடே. இறங்கி போடா அவனே. Enough ammo to do some damage, that's for sure. Question is, how much longer can he stay up there, isolated from the rest of the team on a 3-1 wide split right now? They're about 400 to 500 meters away from each other, so really can't cover off one another. But what Chips is doing is providing information. He could catch someone unawares if they try and send up towards the top of that mountain as well and try and get that under control. இவனுங்க என்னடா பஸ் வெச்சு உருட்டிட்டு இருக்கானுங்க? Wrapped in that dangerous situation that if Chips gets knocked, he's done for. There is no recovery on that. It's a gamble. It's a gamble you're going to have to take in this scenario, and I think for D+ being so close to the central of that circle when it popped. நீங்களா அப்ப உங்களை ஸ்ரீனு தான் மென்ஷன் பண்ணாங்க, டெட் லைட்ஸ்னு இல்லையா? ஸ்ரீ தான் என்னதான் D3OP அப்படினு இருக்கும். டெட் லைட்ஸ்னு இல்ல, D3OPன்ற பேர்ல இருக்கும். It's just a difficult play to make work. But they trust themselves. They have confidence. That's what matters. RCB did make their way over towards truck stop. Pretty decent position to play. I mean, in terms of the rotational paths around them, obviously they don't want to stay there. For Enigma Galaxy, they are right at the back of a very long queue on the south side of the map. Come on! Rotational paths have never been planned more carefully, Blank, than in this match. With so much on the line, a 5-point difference between first and third place right now. The difference between bronze and gold here at PMGC. ஐயனஃப் ஒரு 24 கில் எடுத்து சாம்பியன்ஸ் ஆயிரணுமாமா. முட்டாள்தனமா இருந்தாலும் எப்படி இருக்கும்? On the tables at the end of this one. It's a terrifyingly close game. RCB சாரா ஐயனஃப் லாவா போட்டு தள்ளிட்டான் RCB. To open up onto the fourth place team, already one elimination found. இவனை போட்டு தள்ளுங்கடா முதல்ல இந்த சாராவை. EMEA and Turkey all happy. எப்ப பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒரு வேலை பண்ணிட்டே இருக்கான் bro அவன். Layered on top of the 137 RCB already has, but it is still not out of the woods. They're only 2 points lead ல இருக்காங்க RCB. It's a closable gap, but Enigma Galaxy and D+ Kia என்னடா சிப்ஸே on the south side. சிப்ஸே அடுத்த ரெண்டு ஜோனுக்கு ஜோன் தான் சிப்ஸ். D+ pretty split right now actually, like you were saying. கடல் சைடு இழுத்துறணும், கடல் சைடு இழுத்துறணும். ஓ! போடு! கடல் சைடு guys. Oh my god, there is absolutely no way we are going. Very matchயா. அவன் பாரியா பறந்துட்டு வரான் அவன். PMGC, what is this? Make your moves now. D+ Kia are moving fast. They're moving fast as well. ஏய் போடி HX இறங்கிட்டானுங்க bro. This is disgusting. Everyone making the swim. Enigma Galaxy in the water. Luckily for Ralph, he's one of the few players. அவனுங்க ஃபர்ஸ்ட் போறானுங்க. Seen this exact circle. And he's played on top of it as well. நான் சொல்லல அந்த ரெண்டு ஐலாண்ட் சைடு ஜோன் வந்துட்டா நல்லா இருக்கும்னு. They're into the middle island. The question is, which one will it go to? Oh my god, guys. Down towards that southern edge, that island that currently Enigma Galaxy is making. Zone rocked, everybody shocked. But it's a coin flip. It is a coin flip at this point in time. Your fate is decided by a 50-50. ஐயோ யாராலையுமே சொல்ல முடியாதியா. This one just dragged away from the fingernails digging into the cliffs of Impala. இவனுங்க ஓடோடா. Start to fall. Falcons as well. Everybody lemming after lemming into the water they go. This is truly unbelievable. I actually can't fathom this happening at this point in time. Well, they'll have to fathom those deeps. On the eastern side, heading to the water.
ஐயோ டேய் இவனுங்கலாம் விட்டு தொலைங்கடா போங்கடா வேற எங்கயாவது. ஆர்சிபி போட்டுருங்க தள்ளிரு போட்டு தள்ளிரு கமான் டீம் ஸ்பிரிட். ஐயோ லெஃப்ட் ரைட் அடிக்குறானுங்களே டீம் ஸ்பிரிட் எஃபெக்ட் ஏதாவது எஃபெக்ட் காட்றா முடிச்சுட்டாங்க. Shit bro. DK டேய் ஏதாவது பண்ணுங்கடா. யாரா இவனுங்க ஆர்சிபி டேய் சாரா சாலா. Thunder Talk spot a player on D+ Kia on the mainland, the tiny little island. You're kidding me. This is insanity. Thunder Talk are taking their pound of flesh on the north side of the டேய் இவனுங்கள அடிக்காதீங்கடா. இவனுங்க வந்தா கூட பரவாயில்லை அந்த ஆர்சிபி அடிங்கடா. And we just don't know where it finishes. ஐலாண்ட் எடுக்கறவங்களுக்கு அட்வான்டேஜா? ஆமா bro. Maybe going for a different approach here, looking to hold down. போடு மாசே டிகே உள்ள வந்துட்டாங்க. ஐலாண்ட் எடுத்துட்டாங்க. ஹையர் ரிட்ஜுக்கு போறானுங்க. டேய் அந்த பக்கம் யாரும் வர மாட்டானுங்கடா. That's a good average on the map. That's the average you want. Nigma Galaxy, they could just go down right now. They're playing on that southwest side. DRX are getting ahead of them. For RCB, they may have made the right call here. RCB செம்ம பைட் பண்றானுங்க bro. Volatility of this circle blank. This is an outside chance situation. This is perfect. On towards D+ Kia's island with Falcons and an outpost there as well. Everybody swimming. D+ Kia மட்டும் ப்ராப்பரா ஆடுனா D+ ஓட மேட்ச். Over to this mainland, but NGX எங்கடா? Pick up 30-point games, and on a circle like this, we've seen it. Nigma Galaxy எங்கடா? ஓ இங்க இருக்கானுங்க கீழ இருக்கானுங்களா அவனுங்க? Usually it's one team that kind of goes home with the whole cake, honestly, and that could change. ஐயோ கிறிஸ்டியானோ வா bro வா bro. Influence raid. They're an outside chance now. They're over towards the northwest side. They're Viria. 7 with Navi. Kills making it across, and RCB are the போடு நாவிய முடிச்சிட்டல A7 ரிவெஞ்ச் எடுக்கறானுங்க A7. கம் ஆன் गाइस 4 பேர் லைவ் பாக்குறீங்க. லைவ் பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. Galaxy are playing this so slow. They could have been on this island already. மேட்ச் ஸ்டார்ட்டட் ஆவா bro. தண்ணி ஜோன் bro. அந்த மிராமர்ல அந்த ரெண்டு ஐலாண்ட் இருக்கும்ல அங்க bro ஜோன் வெரியா இருக்கு bro. Which is going to slow the approach for D+ Kia. They've lost a player. Oh, they're out. John, they're out. என்னடா DK எப்படா மேலாஸ் ஆச்சு? They have to push the DRX. What a way to close down the PMGC. 2024 has been ஒண்ணுத்த வெச்சி அட்ரா ஃபுல்லா for these rosters, for these teams, these players. Everyone pulling அவ்வளவுதான் காலி. now. It is ஐயோ மேல ஓடு கீழ வந்துருவே. For the final match. சரிக்கிட்டான் bro. பைத்தியக்காரன் bro. மேல ஓடி இருக்கலாம் bro. And ahead of it all, it's RCB with 6 elims still on that mainland. For RCB, basically they need to get a lot of success over on this western side. The difficulty is D+ technically have an unbelievable spot inside this circle. It's not out of the realm. போடு முடிச்சுடே VC எல்லாம் முடிச்சுடே. From that spot, they do have 3 players. இந்த 1v4 மட்டும் புல் அவுட் பண்ணிட்டானா மாஸ்ரான் சொல்ல வந்தேன். அதுக்குள்ள அவனை முடிச்சிட்டாங்க. Chips finished by TT AJ. Chipsா போட்டோம். Chips செத்தா பிரச்சனை இல்ல. ஏய் அவனா நல்லா சப்போர்ட். ஐயோ Guild have made their way across as well. This fight with Nigma Galaxy and DRX. கமாண்டரா கோபால். Nobody really making a move. DRX எல்லாம் முடிச்சிட்டுவாங்க. DRX எல்லாம் வாய்ப்பு இல்ல. INF DRX #4 develop over these next few phases, but there's the first opener. And we're looking for more. RCB continue to collect their toll on the mainland side. NGX DK I think they played a blinder with this one. ஐயோ கில்ட ஏற விட்டானுங்க. ஆனா கில்ட் எல்லாம் பிரச்சனை இல்ல bro. கில்ட் எல்லாம் போட்டு அடிச்சிருவாங்க bro DK. In our team fight, they're taking shots over towards that north side. They're taking more names. RCB சைடு மட்டும் இப்ப ஜோன் எழுதிருச்சு ஹார்ட் ஷிஃப்ட்னு வெச்சுக்கோங்களே. செத்தானுங்க எல்லாம் செத்தானுங்க. Zone rocked. Everybody shocked guys. Everybody shocked. RCB sure they've got points here, but D+ Kia have so much more distance to go in this one in terms of placements, in terms of being able to rack up the swimmers. சத்தியமா சொல்றேன்டா. நான் பார்த்த லீக்லயே நான் பார்த்த எல்லாத்துலயுமே அதாவது எப்படி சொல்றது தேர்ட் பார்ட்டி எடுத்துக்கோங்க. அன்அஃபிஷியல் தேர்ட் பார்ட்டி, அஃபிஷியல் ஈவென்ட், BGMI ஈவென்ட், PUBG ஈவென்ட், PL ஈவென்ட், எத்தனையோ லீக் பார்த்திருக்கேன் ப்ரோ.
இந்த PMGC 2024 மாதிரி சத்தியமா நான் பார்த்ததே இல்ல ப்ரோ. வெரி பெஸ்ட் ஆஃப் எவ்ரிதிங், பெஸ்ட் எவர். அந்த மாதிரி இவனுங்க என்னடா கில்ல அடிச்சிட்டே இருக்கானுங்க, அவன் மட்டும் 6 கில் அடிச்சிருக்கான். would be phenomenal to be able to cross this 9 gap, கில்லையா but அவனுங்க. not here, not now. Incilio do not have it. They will fall. ஐயோ RCB என்னது இது? Little boy still off in the distance. NJX காலி போலயே. Much value out of this as possible. They've had to send players all over the place to make போடு DK வா. அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான். T plus Kia desperately need these points. They've got nothing so far, and RCB have got value. They are இல்லடா அவன் கில்ல செக்யூர் பண்றான் நோல்பு. Looking at the score lines before this one on a tiebreaker, unless T plus Kia என்ன win, பண்றானுங்க they would RCB? win the tiebreaker. ஷார்ட்கட் எடுக்கறானுங்க இவனுங்க. டைரக்டா நீந்தல வண்டி எடுத்துட்டு லெஃப்ட் போயிட்டு லெஃப்ட் வழியா என்ட்ரி குடுக்குறானுங்க. ஏன்னா அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஆல்ரெடி ஜோன் மூவ் பண்ணிருப்பானுங்கன்னு. அடேங்கப்பா டேய் லாங்ஸ் ஸ்பாட் பண்ணிட்டாயா. 676 பார்ட்டி ஸ்பாயிலரா. TJB they பாத்துட்டான் வைல்ட மட்டும் தூக்கிரு ஒரு ஆள் போனாலும் பரவாயில்லை தூக்கிரு தயவு செஞ்சு. ஷிட் now they know that TJB is on the way. TJB spray வைல்ட மட்டும் தூக்கி அப்படிதான் போடு வண்டி போகுது 18 புல்லட் வண்டி அது. கவர் வந்துருச்சு. Into the water they go, and RCB no zone to RCB life left in them, and Silas sweet will be able to shut down the high ground. 6 elims for Sara on this match. Blank. RCB खत्म हो गया guys. खत्म guys. RCB खत्म guys. Zole எங்கத்ரா வந்தது போட்? They find a boat as well. போட்ரா அட பாவிகளா முடிஞ்சு நினைச்சடா நானு. கேம் சேஞ்சரா. போடு உள்ள இருந்து எவனாவது அடிங்க, உள்ள இருந்து யாராவது அடி. எப்படியாவது DK கையில சாவணும், D+ கியா கையில சாவணும் RCB. ஐயோ எல்லாரையும் அடிக்கிறானுங்க கில்ட். போடு அவ்வளவுதான் எல்லா சைடு அடி அவ்வளவுதான் முடிச்சு. ஆனா 4 பேர் அலைவு. டேய் யாரா நீங்க RCB need to make it now. The mad ஒரே நேட்ல 2 நாக்கு. Another goes over the top. RCB lives are on the line here. 2 players down. RCB தான் சாம்பியன்ஸ் போல. இல்ல இன்னும் வாய்ப்பு இருக்கு. D+ ல 3 பேர் அலைவே 3 கில் எடுத்துட்டாங்க. வாய்ப்பு இருக்கு. RCB ல பாருங்க திணறாங்க. கமான் அந்த 2 பேர் பின்னாடி இருந்து அடிச்சிருங்கடா எப்படியாவது. லாக்ஸி வைல்ட எப்படியாவது அடிச்சிருங்கடா. தயவு செஞ்சு RCB தூக்கிருங்கடா. டேய் கில்ட் ஏரியாடா. அவ்வளவுதான் வாங்கிட்டான். லாக்ஸியும் வாங்கிட்டான். வேற மாதிரி Last remaining will go for the res, but Wagner he's pushing, he's waiting. வேக்னர் டேனிங்க அட பாவி டியாகோ அப்பாடா முடிச்சிட்டானுங்கப்பா. லாக்ஸியை ரிவைவ் பண்ணிடுவான். லாக்ஸியை ரிவைவ் பண்ணிட்டானா ஜேகே வர முடியாது. டியாகோ நாக்கு வேக்னர் ரிவைவ் பண்ண முடியாது. இவனுக்கு இன்ஃபோ கொடுத்துருவானுங்க. சாராவும் இவனும் ப்ளீடு. ஜேகே லாங்ல இருக்கான். நாசமா போச்சுடா. திருப்பியும் அவனுக்கு ப்ரோ திருப்பியும் சான்ஸ் இருக்கியா அவனுங்களுக்கு. ஜோன் எடுத்துட்டானுங்க ஓரளவுக்கு. RCB எப்படியோ நூலையில போயிட்டு தப்பிச்சிட்டானுங்க ஓரளவுக்கு. அப்பா நல்ல வேலை DK ல 3 பேர் அலைவு. பிரீத்திங் ஸ்பேஸ் கிடைச்சிச்சு 4 பேர். எப்படியாவது டின்னர் எடுத்துறங்கடா DK கமாண்டரா. என்னடா டேய் RCB எப்படியா இப்படின்றதுக்குள்ள எல்லாத்தையும் மாத்துறானுங்க இவனுங்க. வைல்டையும் ரிவைவ் பண்ணிடுவான் போலே. பின்னாடியே இன்னொருத்தன் வரான். எவனோ ஒருத்தன் வரான். மஞ்சா கலர் டேக் வச்சுன்னு எவனோ ஒருத்தன் வரான். மாஃபியாஸா வரான். மாஃபியாஸா வர்றது சுத்தமா தெரியாது. ஓகே அவ்வளவுதான். லெஜெண்டரி ப்ரோ. RCB 12 into the placement point. பா JK commander JK inhuman. என்னயா இது RCB டேய். RCB still kicking. Pin pulled.
ஐயோ அவனை பின்னாடி இருந்து அடிக்குறாங்க ஒரு நாக்கு ஆர்சிபி மட்டும் முடிச்சிரு முடிச்சிரு but they can't because the Vicious are here suppressing. Wild is down and it's still up to Loxy. Jakey with the DBS. Come on, ஏறா Influence Rage made landfall somehow through பின்னாடி இருந்து அடி விழுது. And the nade over the top is Lil Boy. The crossfire. Another point goes away. Bro. This is disgusting. Hey! From RCB, Loxy has clocked in today. முடிச்சிரா INF come on ra. Left behind earlier. Warnings. Sorry, 13 points on. Ana enna bro game RCB enna lakka skill They need a chicken Day. and they need it now. யாரா நீங்க எப்பா? He's the only one left for Enigma Galaxy. He's பா முடியலடா. And he's down in the dirt. போடு D+ கே வராங்க வேற மாதிரி A third place guaranteed, but they will not go all the way. Top 4 team வந்துட்டானுங்களா அதுக்குள்ள? எப்படியாவது D+ டின்னர் எடுத்துறங்கடா. Behind at the start 13 elims found for RCB, the placements added on as well. I'm not sure I can track who's in the lead right now if a chicken வேணடா கீழ இருக்கான் பாதாளத்துல இருக்கான் டேய் ஏறி போடா மேல. Have more to go. They've got 3 players alive, leaving 6 more points available in the lobby. An 11 elimination chicken dinner, if they can get it all, would give them 21 points blank. And I think that may just be enough, but only if they get it all. Whoa! They get it now. Oh my god, what the fuck? Both teams are அப்பாடா ஃபேவியன் டே காப்பாத்துறான்டா ஃபேவியன். Come on VC இவனையும் நாக்க வச்சு அடிச்சிரு எப்படியாவது. அடா கில் ஸ்டீல் பண்ணிட்டான் bro அவன். The points going over to the Vicious could be shit. All that RCB need to hold on to this to give Silas his second title, to give the super sub his chance to lift the trophy. டேய் என்னடா இப்படி இருக்கு மேட்ச்? Titanic effort coming through from RCB. The way that we have D+ set up here, it feels like maybe a chicken dinner. ரோல்பு நாக்கு வாங்கிட்டானா காலி bro. Would turn the tide. அட்டே சாத்திட்டு இருடா கொஞ்ச நேரம் நாக்கு வாங்குறதே வேலையா வச்சிட்டு இருக்கான் ரோல்பு. Goodness me, what a final circle. And this, I mean, I could not have asked for a better way to close this tournament down, to close this. ஆனா RCB உண்மையிலே அவனுங்க ஆடின ஆட்டத்துக்குலாம் செதறிட்டேன் நானு. பா உள்ள போய்ட்டான் இவன் அமைதியா இருந்தாலே போதும் மேன் அட்வான்டேஜ் இருக்கட்டும். Nolbu, Osal and Fabian. சமய zone possession hold பண்ணிருக்காங்க. Need to lock it down. பொட்டேட்டோவோட ஃபினிஷ் இப்ப யாருக்கு போகுதுன்றது தான் கேள்வி. Deminar எடுத்துட்டான். From Voin Donkey ID goes out. It has been a great run from them throughout PMGC groups into PMGC. Dinner and 3 kills for DK. அத தேவை. The Vicious D+. ஐயோ இவன் பண்றாலே பயமா இருக்கு bro. அவன் பண்றதெல்லாம் பார்த்தா அந்த நோல்பு அமைதியாவே இருக்க மாட்டறான் bro. 3 minutes. One of the fastest matches here on one of our longest maps. 23 minutesல இவ்வளோ வேகமா முடிஞ்சதே இல்லப்பா. ஆமா மிராமர்ல 30 நிமிஷம் 35 நிமிஷம் கிட்ட போகும். 23 minutesலயே டாப் 3 டீம்ஸ் வந்துருச்சு. They have got one player out there, but the Vicious, I mean, they're taking these points away. கேள்வியே D+ கியா வந்து எடுப்பாங்களா இல்லையான்றது தான் டின்னர். நேடு நாசமா கேவலமான நேடு சத்தியமா. போடு ரேஸ் முடியே அவ்வளவுதான். ரேஸ் முடிஞ்சே. ஐயோ நேடு வருது. ஆஹா ஐயோ maybe not long for it as the spray with the UMP finally connects. The point earned. டேய் D+ கியா என்னடா பண்றீங்க? லெஃப்ட்ல ஓடாத அங்க லில் பாய் இருக்கான். One player left remaining from Influence Rage. It will be Lil Boy, but D+ on the march out, looking to send round the eastern side of the map. DK தான் guys champions. Come on guys, DK OP in the chat போடுங்க. DK OP in the chat guys. I think it might be enough if they're able to get all 3 of these blank. All 3 points remaining. 3 பேர் அலைவு. One more stumble and it's over, but RCB 3 பேருமே இவங்க finish எடுத்துட்டாங்கன்னா மொரட்டா இருக்கும்யா. From the mainland could not make the swim. Come on D+ கியா. From RCB. But it is that last game we saw D+ get themselves a second place into. ஒருத்தன் எக்ஸ்போஸ் ஆயிட்டான்.
நோல்பு ஐயோ இவனா நேடு மட்டும் கரெக்டா போட்டுறா டே தெய்வமே அப்பாடா பாதி டேமேஜ் வந்துச்சு ஹையர் ரிட்ஜ் அட்வான்டேஜ் இருக்கு ரிட்ஜ் அட்வான்டேஜ் இருக்கு 2 nades in hand for Nolbu. He's seen them. He knows their location. A flank out wide from Osal. போடு நோல்பு மோப்பிங் தி சாட் गाइस மாஸ் பண்ணிட்டாங்க गाइस ஐயோ அவன் ஒரே நேட்ல 3 பேர் தூக்கிர போறான் ஸ்ப்ளிட் ஆவுங்கடா தூரமா போங்கடா நேடு போட்ற போறான்டா and D+ Kia could go all the way for Nolbu. This be a point. ஐயனஃப் லில்பாய் பாருங்க அமைதியா போயிட்டு ஜோன் எடுக்க போறான். A change in behavior from him and PMGC descending to the front lines. And they didn't doubt him for a second as soon as he started spearheading into the water over towards that east island. They followed him. DK dinner mementa DK dinner எடுப்பாங்களா? 2024. Two players stand in their way. Influence Rage and the Vicious, the Americas, in the way of South Korea now. And Lil Boy with his back to the blue will be forced out. Point denial could change things here, Blank. I haven't run the numbers on it, but it could have an impact pretty significantly. Could change the tide of this tournament. It depends on the placement points from RCB. ரெண்டு பேருமே zone இல்ல. I don't even remember when they went down. So shocked by this circle. VC zone out ஆகிருவான் போலயே. ஆமா. இல்ல அவன் பாயிண்ட் வேணும் D+ கியா ஸ்பாட் பண்ணிட்டாங்க அவ்வளவுதான். ஐயோ லில்பாய் போட்டான் அவனே. Blank one has been denied. ஐயோ Lil Boy முடிச்சிட்டாங்க DK. இப்போ பாயிண்ட் ஸ்டேபிள் வரட்டும் யாருக்குமே தெரியல गाइस எனக்குமே ஐடியா இல்ல D+ கியா வின் பண்ணிட்டாங்களா இல்லையான்னு சாம்பியன்ஸ் மாஸ்ரா டேய் சொல்லல DK வந்து டின்னர் எடுத்து சாம்பியன்ஸ் ஆகிடுவாங்கன்னு your PMGC 2024 champions. பா D+ கியா டேய் மொரட்டு கேம் ப்ரோ லாஸ்ட் டேல சரியான கம்பேக் ப்ரோ. நானு உண்மையிலே சொல்றேன் गाइस எத்தனையோ மேட்சஸ் பார்த்திருக்கேன் எத்தனையோ லீக்ஸுக்கு நானே கமெண்ட்ரியும் பண்ணியிருக்கேன். ஆனா வந்து பை ஃபார் என்னென்னமோ எடுத்துக்கோங்க PEL எடுத்துக்கோங்க PMPC எடுத்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து வந்து வேற என்ன இருக்கு PMPCன்னு ஏதாவது இருக்கு அந்த சாரி அதுக்கடுத்து வந்து என்னென்னமோ எடுத்துக்கோங்க BGS BMPS BGMS அதுக்கடுத்து PEL அதுக்கடுத்து அந்த சைடு என்ன ஏதோ இந்த ரீஜியனா அந்த ரீஜியன்லாம் இந்த PMGCக்காக நடத்துவாங்க. அது போன வருஷத்து PMGC இதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கோங்க. பை ஃபார் நான் பார்த்ததுலயே இதுதான் பெஸ்ட்னா எப்படி சொல்றது நெயில் பைட்டிங் ப்ரோ செம இன்டென்சிட்டி D+ கியா அப்பா பிரிச்சு மெஞ்சிட்டானுங்க ப்ரோ. அப்பாடா நான் நிம்மதியா போய் தூங்குவேன்டா இன்னைக்கு இத பார்த்துட்டு. as a esports fan I am happy guys. I am happy by seeing this match. Pa satisfied ra. Koreans open in the chat guys. Yeah. The most sensational grand finals we have ever witnessed in PMGC history. Ladies and gentlemen, your 2024 PUBG Mobile Global Champions are D+ Kia! வெரி பண்ணிட்டானுங்கயா.
4 பேரும் சோடாவை விட்டீங்க வச்சு செஞ்சிட்டானுங்க ப்ரோ. நல்ல வேலை நான் 1 or 2 பாயிண்ட்ஸ்ல போயிடும்னு நினைச்சேன். நானும் அதான் நினைச்சேன். ஐ டோல்ட் ஃப்ரம் டே 1 கொரியன்ஸ் வில் வின்னு. ஆமா ப்ரோ. பாவம்யா இவனுங்களை நினைச்சாலே கவலையா இருக்கியா எனக்கு ஆர்சிபிய. ஆர்சிபின்னு பேரு வச்ச சாபமா என்னன்னு தெரியல. அவங்களால பாவம் இதுலயும் சாம்பியன்ஸா வர முடியல. செகண்டா வந்துட்டானுங்க. ஐயோ பகவானே. ஆனா என்ன காட்டுனானுங்கயா அந்த ஆர்சிபி. பா வெறியா ஆடினானுங்க ப்ரோ. செதறிட்டேன் ப்ரோ நானு. பா In the year of uncertainty, ஒரு பாயிண்ட்யா. What? That D+ take home the trophy by 1 point. You 1 point. Joking. A 1 point difference between D+ Kia and Regnum Carabra down to the most insane finish we have ever. எல்லாரும் பேசிட்டு இருந்தது என்னன்னா ஆர்சிபி எடுக்குமா, என்ஜிஎக்ஸ் எடுக்குமா, ஐஎன்எஃப் எடுக்குமா, ஐஎன்எஸ் எடுக்குமா, 4MB எடுக்குமா. இதுதான் பேச்சு. எங்க இருந்தோ வந்தான்ப்பா D+ Kia கட்சி நாளு தூக்கிட்டு போயிட்டான்ப்பா சாம்பியன்ஷிப்பை. மை காட் கைஸ். Koreans first, and we've been talking about the whole year. We don't know what's going to happen. I definitely didn't expect that circle to. ஓகே நண்பர்களே, லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கிற அனைவருக்கும் நன்றிகள் பல. இந்த லைவ் நம்ம இப்போ முடிக்க போறது இல்ல, கண்டினியூ பண்ண போறோம். பட் இதை நான் வந்து வீடியோவா எடுத்து போட போறேன். பை ஃபார் தி பெஸ்ட் மேட்ச் ஐ சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நான் வீடியோவா எடுத்து போட போறேன். அதுக்காக நான் சின்ன எண்டு கார்டு மட்டும் நான் ஒன்று கொடுத்துக்கிறேன். நம்ம இந்த மாதிரி நிறைய வாட்ச் பார்ட்டிஸ், கேம் பிளேஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம சேனல்ல இருக்கும். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். ஓகே, பீஸ் அவுட். ஓகே, அவ்வளோதான் கைஸ். எண்ட் கார்டு போட்டாச்சு. அந்த வீடியோவை நான் அப்படியே முடிச்சிடுறேன். இப்போ நம்ம வந்து நம்ம கேம் போவோமா? என்னடா பாவமா இருக்குடா எனக்கு இவனுங்க ஆர்சிபியை பார்த்தா. ப்ரோ ஐ அம் கோயிங் டு ஸ்லீப் ஹாப்பிலி. ஓகே பை ப்ரோ. நான் இன்னும் கேம் பிளே போட போறேன் ப்ரோ. நான் இப்போ பாயிண்ட்ஸ் டைனாலும் டிகே தானா சாம்பியன்ஸ், பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அதிகம்னால. ஆமா They're going to be the first team to have access to the island on the east of Miramar. They knew we're not going to get many players. இவனும் கூட சூப்பரா ஆடுனானுங்க ப்ரோ. பாவம் ஆனா முடியல. Is eliminating as many teams as we humanly can on the west. அங்க பின்னாடி இருக்கிற அக்கா அழகா இருப்பாங்க. சொல்லல. Exactly what ended up doing. Wild in the car just chasing down TJB. நீங்க நல்லா தான் ஆடுனீங்க, ஆனா என்ன பண்றது அப்படின்றாங்க அந்த அக்கா. I don't care how long you've been playing PUBG Mobile, especially at the competitive level. There's no way to prepare yourself for a zone finish like this, the position you're in for Silas. Insane stuff. Not to mention we had some records being broken as well, as Reza able to get himself the 17 rescues to break out Fluke. Wow. Vampire Esports, but RCB, man. 17 rescues. Ridiculous stuff. Like, for them to know we have to go for limbs. We're not making to that island. And to come one short. வேற என்னென்ன ரெக்கார்ட் பிரேக் ஆயிருக்குன்னு பாப்போம். Loxy in particular, keeping his team alive. 1.2 MG. Yes. Bro, I am so satisfied everybody. அந்த கப் வேல்யூ எவ்வளவு ப்ரோ இருக்கும்? தங்கம்லாம் இல்ல ப்ரோ, அது ஏதோ பித்தளை கப்பு தான் ப்ரோ. ஆனா அது குடுக்குற பிரைஸ் பூல் அதிகம். 24 crores யா. Their full roster with them. The fact that they were able to get second place finish with Sara and emergency 24 crores நினைக்கிறேன்ல. Greatness out of this squad. It shows masterpiece out of 24 crores with his IGL. 7 crores என்னன்னு தெரியல. PMGC. Second place PMWC. Second place PMGC. He can still go home with his head held high because he put up a phenomenal performance here, and so did RCB. I do have to say that looking back at Silas in particular, right, whatever team he gets on, you know he can make absolute. ஆமா RCB ல சைலஸ் சாரா என்ன அடியா. லாக்ஸி சாராலாம் அப்பா. Always going to be by next year on what team if he's going to maybe remain on this team, but I can tell you if you're on his squad, you're going to have a good shot to go the entire way. Is Sara going to remain on reject? That's what I want to know. Move to Istanbul, Sara, please. Get into some Turkish lessons ASAP, man. It is ridiculous, and obviously you can see the look of defeat in their eyes. Yes. They have to come out with their heads held high because that was an amazing performance. There was
there was no expectations on this team having to use an emergent sub, and to come out second place, you have to be happy about As soon as we heard about the sub, coming into this grand finals, I had him in top 5. I heard about the sub. I put him out of my top 5. I was like, okay, I don't think they're going to be able to adjust. Boy, did they prove me wrong. Sada being able to be clutch too for the squad at times. Even though they had that communication trouble, it didn't matter here. Second place finish for the squad. It was pretty much just eliminate everyone on the Yeah. Like, I understood that. Push. I cannot wait to see all the clips as well. They're going to be happening over on TikTok. Make sure if you do post any content, use that tag PMGC 2024, because there's going to be so many clips made of the most insane ending in PUBG Mobile history. I said it's one of the best moments in PUBG Mobile esports history. It's one of the best moments in esports as a whole, in my opinion. Like a finish like that, with a circle like that, with as close as between those two teams we just witnessed today, that is madness. The best guys. The best tournament ever. The best tournament ever. வாத்தின லைவ் போட்டிருக்காரா? ஏன் ப்ரோ புஷ் என்ன வண்டி நீங்களாங்க தண்ணியில போறதுக்காக வண்டி அவனுங்களுடைய மெயின் எல்லாமே கிளியர் தான். அவனுங்க இருக்கிற எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணானுங்க. வெஹிக்கிள் எடுத்து உள்ள போனானுங்க. கில்டுல ஆமா, இதுக்கு மேல அவனுங்களும் பெஸ்டா ஆடினானுங்க. D+Kவும் தி பெஸ்டா ஆடினானுங்க. NGX மட்டாமா விளையாண்டானுங்க. லாஸ்ட் 3 மேட்ச் NGX மட்டாமா விளையாடுனாங்க. அதனால தான் சொன்னேன் லாஸ்ட் மேட்ச் முந்தின 2 மேட்ச் மட்டமா விளையாடுனதுனாலே லாஸ்ட் மேட்ச் கன்ஃபார்ம் வேலைக்கு ஆகாதுன்னு சொன்னேன். பட் the லாஸ்ட் மேட்ச் வந்து தி பெஸ்ட் அப்படி ஒரு லைன் போட்டேன் ப்ரோ. இது மட்டும் ஜோன் மட்டும் அங்க இழுக்குறனா RCB யாருன்னு காட்டிருப்பானுங்க ப்ரோ. இந்த ஒரு சந்தோஷமான தருணத்தில் அனைவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக்கா போட்டுட்டு ஐயோ அது பேர் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி விட்டு போங்க. யாராவது புதுசா பாக்குறீங்க வாய்ப்பு இல்லை அதுக்கு. ப்ரோ அவனுக்கு மும்பை இந்தியன் ஏன் பேருன்னு வச்சு இருந்தா கன்ஃபார்ம் கப் அடிச்சதுபானு வாட் எவர். பட் ஆல் கேட் கன் பவர். அந்த ஃபைட்ஸ் எல்லாம் ஆமா தரமா எடுத்தானுங்க. A different region for the very first time to claim an international trophy, not just an international trophy. Nice. That's if you're going to win a first global event for your region, this is probably the best one to take home for yourself. I mean, obviously we're talking a lot about D+, we're talking a lot about Regnum Karya. சவுத் கொரியாவோட ஃபர்ஸ்ட் கப்ல இதான் PMGC. ஆமாயா, சவுத் கொரியா போன வாட்டி யாரு? டர்க்கி. அதுக்கு முந்தின வாட்டி யாரு? தாய்லாண்டா? அதுக்கு முன்னாடி தாய்லாந்து. அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் 2 இல்ல வின் பண்ணது நோவா. ஆமா, ஃபர்ஸ்ட் 2 நோவா சைனீஸ், அதுக்கு அப்புறம் STG ISC, இதுக்கு அப்புறம் இப்போ D+K. நைஸ் மாஸ் அடிச்சானுங்க. சாம்பியன்ஸ் பார்த்தாச்சு. குளோபல் சாம்பியன்ஸ். சரி நான் பை பைடா. DK ஏர்லியா மேன்லாஸ் ஆனாலும் நல்லா பண்ணிருக்காங்க. சூப்பரா ஆனாங்க. என்ன ப்ரோ நான் கண்டென்ட்டே போட போறேன் ப்ரோ. நானு பை ஃபார் தி பெஸ்ட் மேட்ச் ஐ எவர் சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாளானிக்குள்ள வீடியோ வரலன்னா என் பேரு ஸ்ரீ இல்ல ப்ரோ. பா என்ன ப்ரோ இப்போ என்ன ஆட்டம் ஆடுறானுங்க அவனுங்க RCBயும் சரி D+Kவும் சரி. அடாடாடாடாடாடாடா செதைச்சிட்டானுங்க, புதைச்சிட்டானுங்க, பிரிச்சிட்டானுங்க, விரிச்சிட்டானுங்க. என்ன வேணா சொல்லலாம்யா. என்ன ஆட்டம். ஐயோ பை ஃபார் தி பெஸ்ட். 5 பேர் லைவ் பாக்குறீங்க கைஸ். லைவ் பாக்குறவங்களாம் கொஞ்சம் லைக்க போட்டு பாருங்க கைஸ். நல்ல வேலை நான் வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணேன். இல்லனா அவ்வளவுதான். ஒரே நிமிஷம் கைஸ், நம்ம கேம் பிளே போயிடுவோம் இப்போ. என்ன ப்ரோ இது? என்ன ப்ரோ இப்படி ஆடுறானுங்க? ஆனா ஓகே ப்ரோ. பாயிண்ட்ஸ் டைனாலும் DK தான் சாம்பியன்ஸ். பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட் அதிகம்னால அரௌண்ட் 3.7C வருது ப்ரோ. இந்தியன் அமௌண்ட்டுக்கு ஆஷ்வன். ஓவரால் எவ்வளோ ப்ரோ? ஓவரால் பிரைஸ் பூல் எவ்வளோ? எப்பா டே சாமி, 1 மில்லியன் USDயா ஓவரால்? செதறடிச்சிட்டானுங்கப்பா. சேரை விட்டு நான்லாம் வந்து எந்த மேட்ச் பார்க்கும்போது இப்படி கத்துனது இல்லையா?
ஆர்சிபி தான் என்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர்சிபி. எத்தனையோ டீம் இருந்தாலும் அவனுக்கு ஒரு காட்டுனானுங்க பாத்தீங்களா ஆர்சிபி. வெரி வேற மாதிரி. இந்த பேர் வச்ச சாபமா என்னன்னு தெரியல. அவனுங்க #2லயே முடிச்சிட்டானுங்க சாம்பியன்ஸ் ஆக முடியாம. 3 மில்லியன் யூஎஸ்டியா? ரைட்ரா 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 3 மில்லியன் யூஎஸ்டி அவ்வளோ இருந்தா போதும் கைஸ். எனக்கு 3 மில்லியன் யூஎஸ்டி இருந்துச்சுன்னா நான் ஒரு டீம் எடுத்து நல்லா ஆட வைப்பேன். அற்புதமா ஆட வைப்பேன். போன முறையே வந்து நம்ம டீம் எடுத்து ஸ்பான்சர் பண்ணுவோம். ஆனால் ஒரே ஒரு தமிழ் பையனுக்கு மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணியிருந்தோம். அடுத்த ஒரு 2 வருஷத்துக்குள்ள ஒரு கம்ப்ளீட் தமிழ்நாடு டீமே எடுத்து ஃபுல்லாக வந்து நம்ம ஸ்பான்சர் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம வளரணும். வெயிட் வில் டீம் அப்பா அவன் வரமாட்டான் ப்ரோ. சும்மா சொல்லிட்டு அப்படியே போயிடுவான் ப்ரோ அவன். என்ன அடிப்பா. கமான் கைஸ், லைவ் பார்க்குறவங்களா கொஞ்சம் லைக்கை போட்டு பாருங்க கைஸ். வித்தவுட் எக்ஸ்ட்ரா ரிவார்ட்ஸ் ப்ரைஸ் பூல் மட்டும் 1.4 மில்லியன். ஓ எக்ஸ்ட்ரா ரிவார்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து தான் 2.6ஆ? சி இன்னும் 1.6ஆ? அதுல 400k வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் இல்ல? வெரியா 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 கூஸ் பம்ஸா இருக்கு எனக்கு. PMGC OP in the chat guys. Third place ke 1,20,000 ஐயோயோ லேட் லேண்ட்ரா டே ஷிட்ரா மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஆமாண்ணா ரைட்டு. PMGC டிராஃபியை ஒருக்காவது கையில தொட்டுறணும் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் இயர் இந்தியா அன்பேன் பப்ஜி ப்ளீஸ். கதறிட்டு இருக்காரு ப்ரோ. யார்? நவீன் ஒருத்தர் போயிட்டு கண்ணா பின்னான்னு கதறிட்டு இருக்காருங்க. எல்லாம் இறங்கி சண்டை போட்டுட்டு இருக்கானுங்க. ஐயோ இந்த வீட்ல எனிமி. எவன் எங்க அடிச்சுக்கிறானே தெரியலையேப்பா. கமான் கைஸ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பார்த்துட்டு இருக்கவங்களா கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் தூக்கி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. ஏறின உடனே ரைட்டா? இல்லையா? அவ்வளோதானா? ஒருத்தன் தானா? எங்கடா ஓடுறான் அவன்? ஐயோ ப்ரோ, நான் போட்ட ஸ்மோக் எனக்கே வினைய அமைஞ்சிருச்சு ப்ரோ. எங்கடா இவன்? ஏய் ஐயோ போச்சுடா. ஷிட். $400k D+ கியா. உச்சக்கட்ட வெறியான ஆட்டம் கைஸ். செதற அடிச்சிட்டானுங்க ப்ரோ ஆர்சிபி.
இந்த மேட்ச் ஒழுங்காவே ஆடல. சி ஒரு கில் கூட எடுக்கல ஈவெண்ட்ல. சட்டித்தனமா ஆட்டேன். கமான் கைஸ், லைவ் பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. ஏய் வண்டி எடுத்துன்னு ஓடுறான்ப்பா. ஐயோ அடிக்கிறாங்களே, கண்ணா பின்னான்னு அடிக்கிறாங்களே. ஏன்டா பி மாதிரி லேண்ட் பண்றது தான் ப்ரோ. அந்த மேட்ச் லேண்டிங் மட்டும் கோளாறு ஆயிடுச்சுன்னா மொத்த மேட்சும் அவ்வளவுதான். யூனிவர்சல் MVP அவார்ட் கோஸ் டு ஜானதன். இன்னும் இவனுங்க அதான் சொன்னல, இவனுங்கலாம் வரவே மாட்டானுங்க. ரிசல்ட்ஸ் ஆர் பீயிங் கால்குலேட்டட். வெயிட் கீட் ஸ்டார்ஸில்லா ராங் கிரை. முகமது பார்வேஸ், ஹாய் ப்ரோ. பார்வேஸ் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? சாப்பிட்டீங்களா? நேற்று தான் வந்தீங்க ப்ரோ. தூக்கம் வரல, ஒரே குஷி தான் ப்ரோ. ஏய் நான் கூஸ் பம்ப்ஸில் இருக்கேன். நான் செம கூஸ் பம்ப்ஸில் இருக்கேன் நான். எப்படி நான் சொன்னேனா ப்ரோ, டிகே வந்து எடுத்துருவாங்க நான் சொன்னேனா? நீங்கள் கேட்டீங்கப்போ நான் சொன்னல டிகே எடுத்துருவாங்க ப்ரோ அப்படின்ட்டு. மாசம் அப்படியே நடந்துச்சா? என்னையா வாட்ஸ்அப்பில் டெக்ஸ்ட் பண்ணு பார்க்கவே இல்லை. சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. வாட்ஸ்அப்பில் டெக்ஸ்ட் பண்ணீங்களா? தெரியல ப்ரோ. நான் அப்பயே உட்காந்துட்டேன் ப்ரோ. லைவ்ல உட்காந்துட்டு நான் இன்னும் வாட்ஸ்அப்பே ஓப்பன் பண்ணல ப்ரோ. நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் ப்ரோ. ஓகே ஐயோ ஜாலியா இருக்கானுங்க அவனுங்க கொரியன்ஸ் குண்டா இருந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். ஆஸ் எ eSport ஃபேனா நான் செம குஷி ஆயிட்டேன்யா. சீரியஸ்லி லாஸ்ட் 2 மேட்சஸ் தான் ப்ரோ. அதுவும் லாஸ்ட் மேட்ச் ஃபுல் அட்ரினலைன் தான். ஆமாம் ஆக்சுவலி நான் டெக்ஸ்ட் பண்ணிட்டேன். சென்னை ட்ரேடில் ரெட்புல் எம்இஓ ஈவெண்ட் பப்ஜி டோர்னமெண்ட் நடத்துகிறாங்க, அது பார்க்க வண்டிங்களான்னு கேட்டேன். அப்படியா? இல்லை ப்ரோ, நான் அது பார்க்கலாம் போல ப்ரோ. பிஎம்ஜிசி தான் ப்ரோ பார்த்துட்டு இருக்கேன். பிஎம்ஜிசி என்னமா போயிட்டு இருக்கு. ஜானத்தன் ஸ்கவுட்டு சோல் அவங்களாம் வந்திருந்தாங்களா? பிஎம்ஜிசி தான் ப்ரோ பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஐ வில் நெவர் ரிக்ரெட் மிஸ்ஸிங் ஏ ரெட்புல் எம்இஓ ப்ரோ. அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ப்ரோ பிஎம்ஜிசி. உக்காந்து பார்த்ததுல ஒர்த்து. அவனுங்க டக்குன்னு அந்த இடத்துல லூட் அடிச்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள நம்ம இங்க லூட் அடிச்சிடணும். இல்லைன்னா வந்து கூரை மேலே ஏறி நம்ம கதையை தாலி எடுத்துன்னு இருப்பானுங்க. கமான் கைஸ், லைவ் பார்க்குறவங்களாம் லைக் போட்டு பாருங்க. அவ்வளோதான். பாய் ப்ரோ என் மைண்ட்லயே இல்லை ப்ரோ. சி
ஐயோ! நான் PMGC இது பார்த்துட்டு சிதறிட்டு இருக்கேன். நான் இன்னும் அது இந்த எஃபெக்ட்ல இருந்தே வரல ப்ரோ. விளையாடுனாங்க, முடிச்சு விட்டாங்க போங்க. டீம் தமிழாஸும் விளையாடுனாங்க ப்ரோ. செம கிளட்ச் DBSல. யாரு ப்ரோ? யாரு ப்ரோ வின் பண்ணது? இது வசிஷ்டா தானே? திடீர்னு வராங்க. திடீர்னு போறாங்க. வசிஷ்டா என்னதான் கதைன்னே தெரியலப்பா எனக்கு. திடீர்னு பார்த்தா ஒரு டோர்னமெண்ட் சாம்பியன்ஸ் ஆறாங்க. திடீர்னு பார்த்தா இது பண்றாங்க. ஆனா காணாம போயிடுறாங்க. என்னதான் கதை? கமான் கைஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துட்டு இருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சுத்தண்டா. ஒருத்தன் வரல. வசிஷ்டா. இது டிடி எத்தனாவது பொசிஷன் ப்ரோ? கமான் கைஸ் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே எனிமி இருக்கார். ஏய் எதை போட்றா M16 எடுத்தேன் நானு? ப்ரோ ஸ்காரல் போட்டு M16 எடுத்தனா? ஐயோ ஷார்ட் டைம் மெமரி லாஸ் ஆயிடுச்சே. இல்ல இப்பதான் எடுத்தனா? நான் கருமோ. ஓகே M16 M4 சாரி 4X. M16 4X AKM AKM தான். அவ்வளவுதான் வண்டி எடுத்துட்டு கிளம்பும். என்னதுடா இது? இந்த வீட்டுக்கு கதவு ஓப்பன்ல இருக்கு. பாட் லூட்டா தான் இருக்கும். பாட் லூட்டா தான் இருக்கணும். ஜானத்தன் வின் பண்ணிட்ட இன்டர்வியூ எடுத்தாங்க. அவன் சொன்ன மேட்ச் வேற மாதிரி போச்சு. ஆனா 1v4 தான் பண்ணலன்னு சொன்னா. அதுக்கு அடுத்த மேட்ச்லயே ஒன் டீம் ஜானத்தன்ட்டு தான் எலிமினேட். ஜானத்தன் வின் பண்ணிட்டு இன்டர்வியூ எடுத்தாங்க. அவன் சொன்னா மேட்ச் வேற மாதிரி போச்சு. ஆனா 1v4 தான் பண்ணலன்னு சொன்னான். அதுக்கு அடுத்த மேட்ச்லயே ஒன் டீம் ஜானத்தன் தான் எலிமினேட் ஆனாங்க. ஓ க்ரௌடே சைலண்ட் ப்ரோ. இப்பயே எனக்கு புரியல. லீ ப்ரோ ஹை ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. சாரி ப்ரோ கேம் கமெண்ட்டும் மும்மரமா பார்த்துட்டு இருக்கேனா அதனால ஒன்றும் தெரியல. சாலா பாட்டா பிளேயராடா என்ன கருமண்டா இது? கமான் கைஸ் லைவ் பார்க்குறவங்களாம் கொஞ்சம் லைக்கை போட்டு பாருங்க. கிளம்பிட்டானுங்களா? கிளம்பிட்டாங்க. ஷிட். ஃபர்ஸ்ட் டீமே அவன்தான் எலிமினேட் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் டீமே அவன் டீம் தான் எலிமினேட் ப்ரோ. ஓ அதாவது ஜானத்தன் வின் பண்ணிட்டு 1v4 தான் அடிக்கல அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனா அடுத்த மேட்சே வந்து ஜானத்தன் தான் ஃபர்ஸ்ட் எலிமினேட் ஆனானா? ரெண்டுரா சாமி. செம்ம சீன் இது இன்னைக்கு.
அவ்வளவுதான் ப்ரோ நானு. அவ்வளவுதான் ப்ரோ நானு. 4 பேர் ப்ரோ. சீட்டை மாத்திட்டு போய் பார்த்தா 4 பேர் இருக்கானுங்க ப்ரோ. ஐயோ கடைசியில வந்து இப்படி உழப்புறனே. கைஸ் அந்த அவங்க இதுதான். ஐயோ ஷிட்ரா. பியாட்டம் கைஸ். பாவம் அவனுங்களை பார்த்தாலே ஆர்சிபிய பார்த்தாலே 1 பாயிண்ட் லீடியா அவனுங்க. ஆர்சிபி பார்த்தாலே கவலையா இருக்கு ப்ரோ. எல்லாரும் பக்கி காருக்கெல்லாம் லாஸ்ட் ஜோன் வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ப்ரோ. ஆமா என்னது இது? பக்கி கார்லாம் காம்படிட்டிவ்ல பொண்டாட்டி மாதிரி ப்ரோ. கூடவே இருக்கணும். லாஸ்ட் ஜோன் வரைக்கும் எடுத்துட்டு போறாங்க. ஆமா அப்படிதான் ப்ரோ இருக்கும். அப்படிதான் இருக்கணும். கவர் போடுறதுக்கும் கரெக்டா இருக்கும். மூவ்மெண்ட்டும் ஃபாஸ்டா இருக்கும். ஆனா எனக்கு என்னமோ அந்த லாஸ்ட் ஜோன் பிக்சிங்னு தோணுதியா பிஎம்ஜிசில. ஏன் ப்ரோ கிறிஸ்டியானோ குமார் இருக்கியா ப்ரோ? இந்த பிஎம்ஜிசி வந்து இந்த மாதிரி வரணும் அப்படின்னு முன்னாடியே ஃபிக்ஸ் பண்ண மாதிரியே இருக்கு. எனக்கு என்னமோ அப்படி தோணுது. எனக்கு மட்டும்தான் அப்படி தோணுதா? சரி எப்படி தோணினாலும் ஜோனு அவனுங்க எடுத்து ஆடினது தான். தண்ணியில் ஜோனியான ஊர் நான் வந்து ஆக்சுவலாக தண்ணியில் மட்டும் இந்த மேட்ச் ஜோன் வராமல் இருந்து டி+ கியா வந்து டின்னர் எடுக்காமல் அதான் டின்னர் எடுக்காமல் இருந்திருந்தானுங்க வச்சுக்கோங்களேன். செம வருத்தப்பட்டிருப்பேன். செம்மையாக கவலைப்பட்டிருப்பேன். ஐயோ ரெட்புல் எம்இஓ ஈவெண்ட்டுக்காவது போயிருக்கலாமே அப்படின்ட்டு. இவனுங்க வந்து லாஸ்ட் ஜோனும் நான் நினச்ச மாதிரியே போட்டானுங்க. சொன்னேன் ப்ரோ அந்த 2 ஐலாண்டில் ஜோன் போய் விழுந்துட்டா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு. ஆர்சிபி வாத்தியா நான் சொன்ன மாதிரி ஆர்சிபி மட்டும் இந்த மேட்ச் ஜோன் அட்வான்டேஜ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு காட்டியிருப்பானுங்க. அவனுங்களது கருமோ லக்கா ஸ்கில்லா என்ன இளவுனே தெரில. வாட்டர்லே ஜோனா அதேதான். லக்கா ஸ்கில்லானே தெரில ப்ரோ. ஆர்சிபி ஆடுறானுங்க ப்ரோ. அப்படி ஆடுறானுங்க ப்ரோ. பார்த்தாலே ஒரே கூஸ் பம்ப்ஸ். டே நாசமா போச்சுடா. யோயோ மாட்டிக்கிட்டேன். கருமம் ப்ரோ. ஐயோ லேண்டிங் என்ன 3 மேட்சா லேண்டிங் கோளாறு ப்ரோ. வாய்ப்பே இல்லை போறதுக்கு. 3 மேட்சா லேண்டிங் கோளாரியா? மைனஸ் ஆகுது போல. ரெட்புல் ஈவெண்ட்லயும் சேம் ப்ரோ. நீ வேணா ஹைலைட்ஸ் பாரு ப்ரோ. அங்கேயும் அதேவா? என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? வாட்டர்ல ஜோனா? ரிக்ரெட்டே பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ உட்காந்து பார்த்ததுக்கு. எதை எடுக்க? யூஎஸ்ஏ போடுவோம். கமான் கைஸ் லைவ் பார்க்குறவங்களாம் கொஞ்சம் லைக்கை போட்டு பாருங்க.
வருவானா? அவன் முடிக்கிண்டு சென்றே விட்டான் ஐயா. கமான் கைஸ், லைவ் பார்க்குறவங்களாம் கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க. ஜீசஸ். வா, நூலிலே எஸ்கேப்டா சாமி. ஐயோ, பின்னாடி அவன் டீம்மேட் 3 பேரு. ப்ரோ என்ன ப்ரோ வெரி பண்ணிட்டாங்க டிகே. ஆமா ப்ரோ பார்த்தேன் ப்ரோ. நீங்க வாட்ச் பார்ட்டியை பார்த்துருக்கணுமே. நீங்க நாளா கத்திக்கிட்டு செதறிக்கிட்டு இருக்கேன் நானு. என்ன கத்து என்ன செதறு. என்ன ப்ரோ பாயிண்ட் கம்மி ஆயிடுச்சா? மைனஸ் ஆயிடுச்சா? 3 மேட்சுக்கு மேல நான் தோத்துட்டு இருந்தேன். ரஷ்ல அட ஆமாயா கம்மி ஆயிட்டு இருக்கியா? 64 இருந்துச்சு. ரஷ்ல பாயிண்ட் ஏத்துறது கடுப்பா இருக்கியா? சாவுனா மைனஸ் ஆயிடுது. ரஷ் பண்ணி பாயிண்ட் ஏத்துறது தான் சேலஞ்சா இருக்கு. லேண்டிங் கோளாறு பண்றேன். 3 மேட்சா லேண்டிங் கோளாறு. கமான் கைஸ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துட்டு இருக்கவங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்களோட நண்பர்களுக்குலாம் லைவ் லிங்கை ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. அப்பாடா. சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? பிகாம் கேமர். மிஸ்டர் நேசமணி கடைசியில தான் எகிருவோமா? வேர்க்குதுப்பா சாமி. இந்த முறையாவது கரெக்டா ப்ராப்பரா லேண்ட் ஆயிடணும். லேண்டிங் கோளாறு தான் நமக்கு ஃபுல்லாவே. பத்தரையாவது ஐயோ ஐயோ முன்னாடியே போறாங்களே. இறங்கிட்டாங்க.
ப்ரோ போங்க ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது எல்லா மேட்ச் இறங்கி செத்துன்னு இருக்கிறேன். அங்க போக முடியலன்னா இங்க போவோம். நியாயமா? அடடா யாரா நீ என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க நான் ஏறுற வரையும்? எங்கேயோ ஃபுட்டு கேட்டுது. லூட் அடிச்சுட்டு வரேன். கமான் கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துட்டு இருக்காங்களா கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. மேலே இருக்கிறீங்களா? சாலா கமான் கைஸ் லைவ் பார்க்குறவங்களாம் கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க. ஷிட் ப்ரோ கமான் கைஸ் லைவ் பார்க்குறவங்களாம் கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க. பேர்ஸ் இந்த ஏரியா ரெண்டே பேர்.
ஏய் ஐயோ எஃபிபி மாத்தாமே அடிச்சிருந்திருக்கலாமோ -10 ஷிட்ரா யாராவது இருந்தாலும் நல்லா இருக்கும் விளையாடுறதுக்கும் யாரும் இல்ல போர் அடிக்குது நான் போய் தூங்குவா கார்ட்டு க்ரூஸு சரி ஓகே கைஸ் கிளம்புறேன் நான் குட் நைட் எவ்ரிபடி பை பை பை